there are a few musicians who produced CDs through that. We had to for his organisation and all of the startups that he has been supporting in Marseille. There is a program of support this morning. It felt very important is becoming the key local network. So there's kind of two pillars to what we do. Where there's a live YouTube feed running right now. We're also, as I said, the key local player in crowdfunding. We provide training. We're hoping to develop training courses for intermediaries, and we are dealing with media organizations like Dialogue RCF, where we run a radio program every week with Christian Apotelios, who's here with us. He's the general delegate of Finance and Conseil Méditerranée. He's going to be moderating the next two panels. I mentioned our two funding partners, the Regional Council and the Departmental Council, and I really want to thank them very warmly, because this partnership has been running for 3 years now already, and it is ongoing. We also receive support from the ex-Marseille metropolis and the city of Marseille. Our media partners for this operation are the magazine La Tribune. There's a free issue of the magazine available upstairs with 2 pages on crowdfunding. And we also are working in partnership with Good Morning Crowdfunding and also the radio station I previously mentioned. We also have renewed a partnership with Provence Plus TV, which is a web TV station. So these debates will be broadcast on their web platform. I don't want to just give you an idea of what's going to be happening this afternoon. We're going to have an introductory session from Pierre Comte-Dufay, who he's here representing the president of the Provence-Alpes-Côte region, Christian Estrosi. We are then going to hear a keynote talk from the Secretary General of the Union for the Mediterranean, who's here representing the General Secretary. And when he heard about our event, he declared that he really wanted to express his support. He said that he felt that crowdfunding around the Mediterranean basin is an issue which is very relevant to him in his work and for his institution. Those are our key partners. We have a lot of partners who work with us in terms of the content, a lot of academic partners, including the ex-Marseille University. I won't be able to mention them all, but you can find details on our website. There are a lot of partners. So I'm going to call up to this stage Mr. Pierre Comte-Dufay, to talk about the support that he is providing. Mr. Comte-Dufay, over to you, please. Just want to say a few brief words. I want to congratulate you and thank you for this event. I want to congratulate Christian Ray. We've already heard about him as Director of Marseille Innovation and as Chairman of Pop Finance. And I want to encourage him to continue putting his talent to service in our local area, because we need this type of project. Crowdfunding is a bit of a new and disruptive way of financing, which is very useful. It's very useful from a societal, philosophical point of view, because it expresses the way that individuals can become closer to the world of business. We need to find more funding and finance for business, and we need to get people in general to accept that businesses are the major
element of progress around the world. We shouldn't be distrustful, but we should encourage businesses. Crowdfunding is a way of steering individual people's savings towards business investments. It's also a very good thing because it's providing a lot of support. It's an alternative to public funding. We've always thought that public funding is a key aspect of funding for businesses, and crowdfunding seems to have taken its place, which is very good news. We can see and imagine that through crowdfunding we can finance even more businesses. It's also a very modern form of funding which allows lots of people to be part of a business adventure, even with small amounts. That's something we think is very interesting. So we, as a region, are very supportive of this initiative and very supportive of this ecosystem. I want to take the opportunity to announce what we've created, the finance single window in the region, because we felt that access to finance was often very difficult for businesses and business leaders. So we wanted to create a single point of access, which is very easy to use. That's something that we have done. You can call it up on a special phone number and explain to the advisors the issues that you want financing for, and the region will provide an answer in detail within 15 days. This was a campaign pledge by Christian Estrosi, and it's now been put in place. It's available to all business leaders within the Provence-Alpes-Côte d'Azur region, whether they're whatever business sector they're in. Anyone who has a project. That's my very brief introduction. I want to say again, well done, congratulations for your event, and long live crowdfunding. Thank you very much to the region. Thank you very much, Mr. Grand-Dufay. I'd now like to ask Mr. Soudki Alamouche to come and join me. It's going to go into French. Of course, I'm here to express support for you, for your efforts, for the good work of everyone around here in promoting very good and strategic innovation that could be the future work of financing and a real revolution in the finance world. For the work of the UFM in developing strategies on promoting SMEs and small business, and especially the work on social economy, the concept of crowdfunding was repeatedly announcing itself as a potential demonstration of disruptive innovation in finance. And for that, we are here together with you to exchange good ideas, to commend all the efforts that are developing these instruments for the benefit of our countries, our region, and economies. At previous UF meetings and workshops, we repeatedly announce our promotion for innovation. Exploring new financial tools is part of that. And experts were highlighting difficulties, opportunities. But whenever they highlight a difficulty, we look at it in a positive manner, that a difficulty must have a solution. So it's only the process of finding the solution. And for that, we need to establish the kind of dialogue with experts, with people who are passionate in searching for that solution, like yourself and my friends here.
through mainly expressing how we can set an example of good practice and experience exchange in the region, and how to spread that, how to get everyone, every stakeholder around the table to have a constructive dialogue for a purpose. And that purpose, of course, is to eliminate all obstacles that can face an idea that is as noble as crowdfunding, dedicated to promote small businesses, startups, projects of social nature, social activities, and of course having the message spread. Now I'll come to a part that you are not fond of, Patrick, I know, but it's a must. I think the secret how to reach a success in a constructive way is always proximity. So whenever you are available for dialogue, a constructive dialogue, to bring people who can take decisions that can make procedure or the foundation of an idea, the realization of a concept easier, then it's an easy fight for the same purpose. And if we can establish that, this would be good. At the UFM, we are a platform of dialogue. We are an intergovernmental organization. We are bringing all stakeholders, varies from civil society, private sector, international financial institutions, all together to find a solution. And I believe that you are holding a responsibility to spread the right message, to conduct the right path, and be the ambassador of your own message. And for that, I think we can play a very good role in promoting crowdfunding as an innovation of finance and work. In our region, the digital age has been proving of high value. And for that, it started to flourish, e-banking, e-commerce. All of that is kind of a social change that has been introduced in the right way. So you introduce a service and prove credibility, integrity, then you will be seeing people using that. And for that, it's the biggest message for public awareness to highlight the value of an innovation such as crowdfunding. Without the awareness of people of the value of such instrument, there will be no social engagement that will assure the success of crowdfunding and the social impact of such instrument on the ground. People need to realize the value of not using such opportunities. Then, and only then, crowdfunding will be spreading, flourishing in our region of the world, and be a bridge of cooperation between North and South. As you said, it's nice and noble to think of one-way sort of exchanging of experience, but I believe that the learning process needs both ways to go parallel and hand by hand. Well, as an official, I always prepare a speech, but unfortunately with the time given and the friendly atmosphere, which is very pleasant, I did not need to go through all of the speech, which would be very boring for you. So thank you very much. Well, it's very, very important to put our hands on the real reasons why. And when we are talking about crowdfunding in the region, is not really
taking the proper speed of being rooted and established, then we need to acknowledge that this would come to very simple answer. Lack of social engagement. This is the reason of lack of awareness of the economic value and the social impact that it can generate on the economies at the social scale. And this need to be tackled right away. And it's only with the right policies we can do that. We can acknowledge that crowdfunding now is not only for funding and seed funding and startups, or let's say small or medium-sized enterprises. It's beyond that. It has the right message of social responsibility, corporate responsibilities. This is a very important concepts to establish and cement. It's the hunting ground as well for to validate strategies and identifying good projects, good initiatives, and this is a very time-saving process. Whenever you need a good idea, whenever you need to be involved and engaged, then there is a platform that is called crowdfunding, so somewhere working, and starting to gain the kind of credibility and integrity is, of course, the only value that you can really take with you and say, I accomplished that. And for that, I congratulate you. I commend all the efforts of our friends around and all the noble efforts that are targeting social economy and work of the of cooperation in the region. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Olomouc. Thank you pretty kindly. Juste pour donner un aperçu, nous avons évidemment préparé la... We prepared for Mr. Olomouc's speech yesterday. He gave the impression that we had some differences of opinion, but just to explain what he was saying, I hope I'm not betraying what he was saying, but I was highlighting the fact that in southern Mediterranean countries and eastern Mediterranean countries, we would need to leave a lot of space for experimentation. And Mr. Olomouc was saying that we should start out from the on-the-ground realities rather than use experiments that are copying Northern European models, which might fail, models with a Western culture, which might well not work so well. I agree entirely with what he was saying. We definitely need to take into account local contexts and cultures before we start any experiments. And I really want to make myself and my association available in order to take part in any discussions and conversations that might help to move things forward in any of those countries. I've skipped over a step in the opening session. For a long time, we had planned a talk. It's a success story that we wanted to present. I want to invite Sarah De Vos onto the stage, who's going to present the success of Mediterranean Association, which with a project that was able to be a success thanks to crowdfunding. So over to you, Sarah. Thank you very much for welcoming SOS Mediterranean, which is a European association for saving lives in the Mediterranean. It was created in May 2015 at the initiative of European citizens following the repeated shipwreck episodes in the Mediterranean. This year alone, more than 4,000 people have drowned in the Mediterranean. And the government, since they stopped the Mare Nostrum mechanism, are no longer providing official life-saving operations. I'm here to
tell you briefly about the experience of SOS Méditerranée through its crowdfunding campaign. Firstly, I just want to briefly talk to you about the discussions we had in our board of trustees in the summer of 2015. We wanted to charter a boat which would be big enough and stable enough to hold its own in the high seas off the Libyan coast on the route between Libya and Italy, where many people are dying and trying to cross. SOS Méditerranée uses a number of different operations to carry out life-saving operations when boats are in distress. On board our ships, there are lifeguard teams and medical teams. So why did we choose to use crowdfunding? First of all, an operation like this is very expensive. It costs 11,000 euros per day, 330,000 euros per month, and €1 million per quarter for the first 3 months out at sea. There was a lack of political will on the issue. There were no public funding. So by September 2015, we'd had no donors at all. The Board of Trustees had a very good idea. They thought we were not the only European citizens who were feeling indignation about the situation in the Mediterranean, and there were undoubtedly other people who wanted to act and who didn't want to sit idly by while people died. So the SOS Méditerranée campaign was an opportunity for people to act. The situation was urgent because thousands of people were dying. People are leaving their countries not because they have the choice. There was a need to get the project going very quickly. So the Board of Trustees decided to use internet-based crowdfunding because there are very few. There are lots of humanitarians in our associations, but very few people within our association who knew about crowdfunding, as you do. But it was a way of us to collect money very quickly, and it was a way of touching a very large audience. Obviously, you know all these things, and it's enabled us to stay independent. We needed €1 million to start our operations. That seems like a big sum for 15 people to collect. But across Europe, we're talking about a European issue with 500,000 people getting involved. €1 million was very possible. So what were the ingredients for the success of our crowdfunding campaign? We sent out simple messages. Thousands of people are dying trying to get to Europe. This is not acceptable. Or the European governments are doing nothing. Let us act. We then had a very clear and concrete action. Boats, life rafts and life jackets. We had found a boat that we wanted to buy which ticked all the boxes, and we then had a second boat that we wanted to hire called the Aquarius. The Marcab became the face, if you like, of our campaign. We worked by reaching out to citizens. SOS Méditerranée was an association with German and French founders, but there were key personalities like Thierry Fabre from the MUSEM, the economist Thomas Piketty, the writer Eric Osena, and the reporter Nicolas Hénin. We also had a partnership with Médecins du Monde, which is our medical partner. They stayed with us from February to April of 2016. This was seen as a sign of legitimacy because everyone knows this association.
Our first campaign milestone was 100,000 euros, which was ambitious, but it was in line with the scale of the project. It wouldn't have been credible to say we'd start out at 10,000 euros, but we thought 100,000 was achievable. We used a platform called Ulule, which allowed us to roll out the campaign to several European countries, and they really supported us. Mathieu Maire de Poussus, who is the head of this organisation, got involved personally in our campaign. We recorded a brief video with Klaus Vogel and Sophie Wolf, who are the association founders. It showed the European perspective and the Humanian background and the seagoing background. One is a sailor and the other is a humanitarian. The campaign launched on the 12th of September 2015, the day the project was presented in the MUSEM. The MUSEM, which is the museum next door, is again a symbol of the Mediterranean, and we thought it was a good venue, and they welcomed us with open arms to do that. Marseille is the base of the French office of the association. We then sent out a call for mobilisation through the personal networks of all the members of the association. The Board of Trustees, two days before the start of the campaign, sent out a massive number of emails to friends, family members, people, and in 2 days we'd already raised 20,000 euros, which is great for a humanitarian operation. We also were very lucky within our Board of Trustees because we had contacts within the media, so we got quite a lot of press coverage throughout the campaign. We worked very hard through the 45 days of the campaign with newsletters and support committee meetings. We had brainstorming meetings to talk about how to improve the campaign. We set up what we called a war room, where in the last few days of the campaign, volunteers got together to call their friends and ask their friends to call their friends to raise even more money. We also sent out fundraising kits with banners and standard emails so that they could other people could send messages out to their friends and their network. And the result was that we achieved the first milestone of 100,000 euros in 5 days. By the end of the campaign, we had over 3,000 contributors from 40 different countries, many from France, also Germany, Belgium, Spain and Italy. We gathered 274,000 euros, which was the biggest charitable crowdfunding campaign in France. So our success rate was 274%. There were a lot of corporate donors, like the Paribas Bank, which gave 50,000 euros. There was a lot of media coverage for what we were doing, and it was like we'd become a startup of the humanitarian world. We still use crowdfunding with an ongoing fundraising platform called sosmediterranee.fr, and so far, since the 29th of February 2016, we've run 39 life-saving operations. We've helped more than 7,000 people, including 5,000 people on boats in distress and more than 2,000 who were transferred from other ships. We are very active on the land as well. We need volunteers. We need more donations, and we are keen for you to tell other people about our operations, and you can join us. So please come and see me if you have any questions you want to ask us. Thank you very much, Sarah. That's a great experience, great success. And I think we will include you in the
best practices of charitable crowdfunding. I'm sure you've got a lot of things to share with us. J'appelle maintenant sur scène. So, thank you. I'm now going to ask for Roland Couture, who is in charge of Dupont Partners. And we are now going to hear about, there's a third member that should have been with them who actually was not able to come today, founder of Happy Capital, of Philippe Gabrielio, he's called. So the three of them are working on a project to create a stock exchange startup in Marseille, an experimental project that is going to be present in 2 different stages. So firstly, I'm just going to share a bit of story before handing over to Roland to talk about the next stage of our partnership together. So the crowdfunding platform based in has been working together to support companies because access to funding is vital, and increasing access to funding is vital, and it requires support before and after the project. And it's in these cases that Dupont Partners is acting. We are already working to increase their crowdfunding operation and open up to new investment funds. The idea is to try and promote the platform and open up to multiple investors to support companies. So discussions are already undergoing with investors, and the aim is to promote and to provide the systems and mechanisms that we need to promote the function of this platform for funding. So there are new discussions. Roland, your role is to present to us what is SXX Stock Exchange. So I'm just going to present this very, very quickly. So Philippe Gabrielio would have liked to have been here today. He's very sorry not to be here. He is chairman of Happy Capital crowdfunding platform. So yes, we've started thinking in our 3 different organizations. We started thinking about developing what we can do for startups, in terms of raising funds via crowdfunding. And we've started thinking about this because crowdfunding has 2 challenges at the moment. First is risk, and that is why Happy Capital requires its project leaders to actually have follow-up and support for 1 year after the funding, crowdfunding. And its second challenge is equity and shares. So when funders want to sell on their shares afterwards, they need to do it by themselves. So the idea is investors we're talking about here, the idea is to support them as well. And by working on putting this market in place can allow for the sale and the purchase of shares and equity, and that can open up the door to new investors, for initial investors and also leaving investors as well. So we've understood that in order to ensure liquidity, we need to promote investors going in and out. So that's one key, the first key aspect. I mean, another two ideas that are important is allowing register management, which I have no idea what it's talking about.
The second thing is that it would seem that AMF, which is responsible for controlling and auditing equity crowdfunding, for PwC and Happy Capital and DuPont Partners, that we bring together a lot of different skills in terms of blockchain use in order to bring forward this project, and we imagine that our pilot phase could take place in Marseille. So thank you very much, Roland Couture. So this is almost a little scoop for you here for a new platform, for a Markwood liquidity platform, crowdfunding that will be coming into place for SME crowdfunding. So I'm now going to ask Paul Mertz to come up to the stage, who is co-founder of Collecticity, to share a new activity with us. This is slightly less of a scoop than the one that you've just heard, but it is very up to date. So over to you, Paul. Thank you, Patrick. So who of you have heard of Collecticity? One or two of you? So we need to do some work. So as Mr. Grandufay said, as an introduction, crowdfunding is often associated with funding issues for SMEs and startups. Collecticity is the first crowdfunding company in France to directly fund local authorities with or without interest, and there are gifts, and it is, some of them are reward based, some of them are not, and the idea is to involve administrators in the project, to communicate about positive projects that are going on in the local authorities, social, cultural projects, and also for investors. We've also talked about a lot of issues about profitability and lots of defaulting with crowdfunding, which is quite high. So we've got almost zero default rates for local authorities. So this is a sure savings option for investors. So we're trying to work on ensuring investments for guaranteeing investments for retirement, and also giving investors the opportunity to get involved in local activities. So we've financed various projects. The first was very successful. It took place in Saint-Brieuc a few weeks ago. We gathered 8,000 euros, which is a small amount, for solar panels in a public building. And yesterday we announced a new project for purchasing some ground property for circular economy in Longret, and this was 40,000 euros. So as I said, these are gifts that we're talking about. So thank you, Paul. If I've understood, these are projects up in Brittany for now, but the idea is to work nationally. To roll. Is it only possible in France, this kind of activity? So it is probably possible in other countries which have not got on board as quickly as France has. We've also been in contact with lots of foreign countries, including Portugal and Spain and Africa as well. So there is an interest, but it's very long and complicated to put this in place. We've managed to do it in France. We're the first to do this. We're growing and developing. The priority is going to be for the French market. Thank you very much, Paul Mertz. Thank you for this story. It was very interesting for authorities who are here as well to know that there is merit in what you've been talking about.
So later we will hear about another crowdfunding project that is in place throughout the afternoon in this same area. So, Christian Apoteles, could you please come to the stage? So our administrative partner who's going to lead the 2 panel discussions this afternoon. So I am going to be disappearing now. I'm going to leave Christian Apoteles to carry on. So I'm going to ask Adrien Aumont to come onto the stage. I'm going to stop there. Thank you very much for your attention, for the opening. So we're going to have 2 panel discussions. The first is going to look at the democracy and technical and what is crowdfunding becoming. And the second one earlier, Roland Couture talked about this earlier with this blockchain. What about crowdfunding and blockchain, and what outlook is there for us? What's worrying? What is reassuring in there? What are the new opportunities that we've got? We've got a number of experts and stories about this, and should give us food for thought. So we're going to start off with changes to crowdfunding. We've talked about whether this is technical or democratic change. And with the expansion of crowdfunding, we've seen that that's bringing in a large number of operators. So there have been the purchase of various players in crowdfunding. So we've been asking ourselves, are we not actually spreading out too fast? At first it was interesting, but are we not actually is crowdfunding not going to become something like any other funding application where you're going to require an application? Are we leaving enough space for innovation and new funding mechanisms? Are there new projects like we heard for SOS Méditerranée earlier, for example, or for company funding, equity funding that is not possible in other ways but would be possible here? So we're going to look at different levels of maturity for crowdfunding across the Mediterranean. So I'm going to ask our various speakers to come and join me up on the stage here, so I'm not by myself. So there is Adrien Aumont, who is going to talk straight away, because then he will have to leave us. He needs to go on his way. Bernard Parana, who is a teacher at Kedge Business School, and chair of Agir la Mondiale Finance Autrement. It is called Other Finance. And at our first panel discussion, we've also got Abdallah Absi, who is here. He is very used to crowdfunding events in Marseille. We have Edwige Bour, who is founder of Africa, and we've got Abdelkader Sali from Morocco, who is here. As you can see, Mehdi Benikous from Risa Méditerranée. I will explain that to you afterwards. I'm going to present Laurent Bourgossian as well. Where is he? He's perhaps at the back. He's at the back, so he's a very hybrid individual, does lots of different. He is a illustrator, writer. So he is sketching a resume of what we're doing and what we're saying today. So I'm scared about the way in which he's going to retranscribe what you're going to say today. So everyone needs to pay attention. He's going to be the one sketching the event today. So I'm going to hand over now to Adrien Aumont, who is going to present the keynote speech. Thank you very much. Hello, everybody. So this is a keynote speech that is not actually much of a keynote speech. I'm just going to introduce this roundtable, this panel discussion, through our experience, which is of Kiss Kiss Bang Bang. So Kiss Kiss Bonk is now 7 years old.
So we're almost dinosaurs in crowdfunding now. We've been here from the very start, and we saw how difficult it was and the nightmare that we had at the start with KissKissBankBank. People just stared at us and said, money needs to make money. And when you're giving rewards for project funding that is never going to work, people are not going to be interested. And they were right, at least for the first year, because the first year was minus 100,000. Less than 100,000. Less than 100,000. And the second year, 600,000, and the third year was slightly better, and we started to show these people that they were wrong, and we showed that we were capable of funding solidarity, social and cultural projects. So we now have over 60 million euros that are collected with KissKissBankBank, and we've shown that this is a model that is starting to work, and we saw that from the moment that we decided to take away the idea of a return of investment, that the return was actually an idea of bartering. So we've replaced this return of investment that is actually a return in the social link, that we can give money to a project and come into a relationship, create a link with a company and an adventure, and that itself had a value. So I'm talking about our starts because it was really based on exchange and solidarity, and very soon crowdfunding went different ways, with more traditional funding, with equity crowdfunding, the idea of investing in a company and in return for dividends or market shares. And then there is also crowd lending, which now creates funding for companies on the basis of debt. So the idea is that investors can invest from their personal funds. So we can see here a real transition from social solidarity to gradually moving towards a more financial model. We started to look at this model. We started Hello Mercy, which is more for smaller zero-interest loans between friends. The idea of returns of money here. And then we thought that it was important to go into SME funding, which Lendopolis, which has an important place in the French market. And then people said to us, "But what are you doing? KissKissBankBank was the emotional, social platform, and now you're going into major capital funding SMEs." And in some senses, I can say that I felt that if we go back to today's theme of technical or democratic, we were more in the funding technical side of things, and we left behind this democratic, direct side of things quite far behind us. And to be honest, now I can say that it's even more disruptive what we're doing now, because SMEs, if I look at France, for example, represents about 90% of our companies, and these are really, they're finding it very difficult to get funding because it is not available from banks, because intangible assets are not provided by banks. So most of our companies are suffering from financial losses, or often they're having to rely on current accounts even, and money is not being invested, and it's not actually contributing to our real economy in France. So our energy, and there's 50 of us working together,
we're trying to bring in independence within a network that connects people together. And with this debt model now, I feel that we're really turning things around, offering an alternative solution, unlike what we could have thought with the fact that we're creating money. We're not funding SMEs through gifts or donations. I just want to tell a little story to illustrate this. So we needed a legislative framework. So we've worked with ministers and boards working on regulations. There was a paper that came out that said that in order to create a crowdfunding platform, you had to have qualification, a degree in economics. So we'd been working with KissKissBankBank for 5 years, but I stopped school at 14 years. Vincent, it was after taking his school leaving qualifications to the back. So all of a sudden, because of this law, we had to stop. So we said, but this is absurd. We're leaders in the market, and you're going to now to shut us down because we had to have had studies in order to open or create a crowdfunding platform. They realised their mistake and retracted it. So with this, with founders without any economics or other financial qualifications are still able to run these platforms. So this reflects a general spirit where we will welcome in competitors. I've lost it. So we're currently directly competing with banks who do not see crowdfunding the same way as we do. I would have preferred in this law that we were obliged not to have qualifications and to be developers rather than funders or financial players. Because the technical aspect is automatically linked to the democratic aspect. And I think that people who are creative and developers are going to be the ones that are going to be able to upset the status quo, and they're the ones that understand peer-to-peer. So are we talking about horizontal world today, or are we talking about a new pyramid? So crowdfunding has become quite outdated now. People talk about fintech. People talk about fintech. So if we take the word crowdfunding, let's take the word crowd. That's what interests me. What is interesting for me is the fact that we are all connected to one another for transferring money from one person to another, from one pocket to another, from companies to people, from people to companies, from company to company. This is so we're going to look later at what the blockchain can do in terms of peer-to-peer, making peer-to-peer even more peer-to-peer than it is at the moment, and that is the key. So that is what peer-to-peer is, what is underpinning our sector. So if you look at the crowd lending market at the moment, there are people who are more on the crowd side, Credit.fr, for example. And then on the other side, you've got more the funding side, where you've got Lendix, for example. Lendix is not crowdfunding. It is fintech. It's bonds. It's bonds. But it looks like crowdfunding. And what I want to ask you to do now is to really look closely at platforms and see how they function, on the basis that with the mess that there is at the moment, we don't want other people deciding in our place. And the only message that is important today is that we were all able to use and get on board with these new uses and applications. But we do not want to create pyramids. We need to make sure that people remain independent.
the technology is ready now, and we can work in that way. Why are we going to create pyramids again? It's more complicated than we could think. And the reason why is that because putting aside, so zero interest or donation crowdfunding, I'm looking at the immense potential which is for return on investment funding, and that's what I'm going to focus on. I don't know if you've also noticed this, but I've had a lot of dinners with friends, and we talk about all sorts of issues, turn the world on its head. We complain a lot about the world in which we live, and often we try to find a reason for the mess that we're in, and we often get back to the topic of funding and finance that no one really understands unless they are extremely technical. So the system that we're operating in at the moment is taking us straight into a brick wall, and it is continuing to do so. So what I do with what I say now, I look at all the people complaining about our country and our society. I see where they have a Mendopolis account. And I see where they've got a Mendopolis account. And if they haven't done that, I ask if they've created a credit.fr account. And if they haven't, then I ask them to be quiet, because we now have new options for getting out of conventional and traditional means of funding, or offering additional options. So we sometimes need to create links with banks, but there is now an option. Incredible inertia. You don't all have a crowdfunding account or platform. You're not all investing in crowdfunding. We have a lot of panel discussions, but no one is actually doing anything about it. And that means that the market is struggling to start. We're talking more than we're making turnover. Well, what happens? We try and find more complicated systems in order to meet that difference. And these more complicated systems are similar to the conventional systems that we're trying to get away from. So finance-inspired crowdfunding, and crowdfunding now needs to come and inspire finance. So just one final story now, but the first meeting of crowdfunding, when all of the different platforms got together around a table, this was the start of our trade union, if you want. There were already 2 banks around the table who were funding the rooms in which we were meeting. We were never invited, personally, to these meetings. To their meetings? To their meetings. So just to end this slightly long introduction, is that it's not currency and money that we need to keep in mind. We need to talk about crowd, it's people, the trust that we can build up between each other, and that's what we need to keep at the heart of crowdfunding. That's what we need to keep in mind. And that's why you need to put your money into these platforms to make them dynamic, so that funding can actually move back towards the real market. Thank you much for this introduction. I'm afraid it's going to be an economist that will be responding to what you've said, but I think he might not necessarily disagree with you. We're going to go around the Mediterranean and ask Zakaria Fahim to speak. We need to avoid just focusing on our little country of France and imagine that all the countries are at the same level of progress. We've moved forward in some areas, even though I hear what was said, that there's a lot of room for progress and things could move forward. But it's important to hear from countries around the table to say to us, where are we at in
thinking about things and about the tools that are around, how the authorities see crowdfundings. I'm going to ask you to be quite quick. You're not here for a keynote, so be quite quick. I'm going to ask Zakaria Fahim, who is the founder of Hub Africa and a Business Angels organisation, to talk to us a little bit about crowdfunding in Morocco. Yes. In the introduction, Adrien Aubert said that when they started out, they were in the wilderness in this completely new issue, a new subject. And when you start working on a new subject that goes beyond politics, you have to do a lot of advocacy, a lot of lobbying. In Morocco, we've been trying to introduce a crowdfunding roadmap for the last 3 years. Business Angels for 3 years and crowdfunding for the last year. And we said to them that there's nothing going on for small business people. We need to work on the things that banks aren't able to do. And so we have started to lobby our politicians. We were lucky enough in this area and on this theme of donation crowdfunding. In Hub Africa, we work on equity funding for our startups, but and business people don't need donations; they need support and equity input. We found a bit of trapped between this roadmap that Hub Africa had developed, which was taken on by a partner and crowdfunding platform called Affinity, and another partner with a law fund, someone who knew a lot about what was going on in the US. And we wanted to look at what was going on around the world, but also to take into account the cultural aspects, because in the loan crowdfunding stuff in African countries, rotating loans has created a sense of group, and within the group, people, within a group of 20, 30, 50 people, they get together, they put in a bit of money, and whoever needs it first can use the money. It's interest free. So informal crowdfunding has always existed in Africa through the grandmothers and people who don't have bank accounts, and they use this approach because they can't use banks. And I think there's now a desire to add in some technology to this type of approach in order to keep this trust-based approach, but particularly in loan-based approaches for people who don't need 100,000, just need maybe 5,000 to develop their project. So we've got a draft bill that the government is looking at. There's a new government that will be elected in the next few days, and the next struggle will be to ensure that this bill is adopted by the Parliament. It's been going through the circuits for about a year now. We were trying to provide political support as users because we were very keen to see this law come out. And alongside all of this, we're trying to push for there to be greater seed funding and also a business angel type setup, which is perhaps going to be more focus for us, the kind of flagship vessel for us. So where we're at is that we don't have any crowdfunding setups, but there are platforms that are already starting to work. In Morocco, we're working with Affinity. Every time we've done road shows in places like Gabon or Senegal or Ivory Coast or Morocco, we've got a few projects on the platform. With equity funding, it's much easier because there's no legal issues, but for donation-based crowdfunding, it's a bit more complicated. And the big issue is that we're not raising enough funds, but there's a lot of social utility to it. The thing that's important that you're saying
is the way in which crowdfunding would formalize these traditional approaches to solidarity. There needs to be no disruption between the traditional approach and the technology that's used that would cause a barrier. Yes, that's exactly the challenge. I think the challenge is to facilitate things that are already working, that haven't been waiting for us to come along to exist. When we turn up with our white collar to say, I'm going to be really useful, I'm going to help you generate a sense of community, you realize that you're perhaps just dressing up what's already been happening. In Africa, the diaspora has for a long time been donating remittances. We want to just develop things that was very local. You talked about Africa, and so I'd like to hand over to your neighbour Edwidge Boom from Africa Start, and what you're doing. Tell us a bit about your projects and where you're at. Thank you very much. I'm currently putting a platform together. What I've done is publish a study on crowdfunding in Africa. I brought that out in September. In Africa, we have a very different idea of crowdfunding in the sense that crowdfunding is based on solidarity and a sense of community. In Africa, you have tribes, clans, families, and the businesses come together to build projects. In French-speaking Africa, you have perhaps groups of grandmothers who get together to fund projects. This idea of online digital crowdfunding that we have in Europe is developing in some countries like South Africa, where there's more than 21 platforms. Across Africa, I think there's about 50 different platforms at different phases of maturity, and I think last year they raised $30 million, I think it was. Yeah. These are generally donation-based crowdfunding platforms, so it's still based around solidarity for the legal reasons that the previous speaker mentioned. In South Africa, things are a lot more developed. There's a peer-to-peer lending platform. There's another one which is more market-focused. But these very technical aspects that we're seeing in Europe are not sufficiently present because the regulatory framework doesn't allow it. The way in which the platforms are developing is through workarounds, through bypassing the system. In South Africa, there's a regulator called the FSB, which is supposed to regulate all non-bank activities. They said, we want to put a regulatory framework, but what you need to do is just draw on the existing legislation. They said if you want to do lending, there's already a Financial Services Act. Take what you want from that. If you want to do donation-based crowdfunding, what they do is they'll use the existing business regulations in order to allow such platforms to be created. So the technical aspects that we have in Europe, and particularly in the USA, is not really sufficiently present in Africa. So that's the big need. So currently, you're in a situation where there isn't regulation that allows crowdfunding to develop in a standardized way, but there are some operators, a little bit like the story of what happened in France. That's what I don't know, Hubert told us. They eventually developed some regulation that would enable the platforms to start operating. I'm going to hand over now to Mehdi Benikouz, who is the founder of Itsal.
and he's a Risers partner. We saw your colleague who spoke in a workshop. It's a Franco-Swiss organisation, but you work around the Mediterranean. So tell us a bit about what you do and where are you at in terms of the maturity of the Mediterranean in terms of crowdfunding. So, ITSAL is a campus which focuses on lifelong learning, providing support to students, encouraging them in starting businesses, helping them to find initial funding, and possibly even to the point of getting listed on a stock exchange. Initially, I'm a IT engineer. My initial interest was to provide an interesting collaborative solution in order to get past the geographical constraints. But I saw the gaps in Algeria in particular, because I'm from Algeria. Algeria is a rich country with natural resources and oil, but has seemed to try to develop a lot of industries. There's a lot of SMEs, but the only finance they have is institutional financing. So business people have to go to the state if they want to get funding, and because Algeria is a rich country, they don't worry too much. They lend money quite easily. In France, if you want to get a loan from the regional council, you'll have to do 15 different meetings. In Algeria, they'd give out 100,000 without thinking twice about it. Now that the oil prices are falling, the questions are coming back onto the table. There are a lot of investment funds and investment banks. There's a big Algerian diaspora around the world, and the challenge is about centralizing things, that this crowd aspect of bringing together the diaspora and its savings power. The idea is to try and bring it together. And because I don't have a financial background, I decided that I wanted to get involved with Risers, which is the leading European crowdfunding platform. They're based in Switzerland, France, Belgium, Holland as well. And I suggested that we could perhaps work with this whole pool of Algerian investors. My focus was about investing in North Africa, but as I talked to people, I had a lot of interest also from sub-Saharan African countries like Nigeria and Cameroon. So from what I've heard, when we think about investment in North Africa, people think about foreign investors, or the regulations, the policies come from 1949, 1951. People still imagine that the only investors around are going to be foreign investors. But we've got a lot of resources in the country, and there's a lot of business people in Algeria who are earning a good living. But there's been there's no way for people with a project to communicate with these investors. So the idea for ITSAL, the crowdfunding idea, came from the idea of saying the money's there, there's a pool of investors, let's use the collaborative approach, networking, in order to bring these people together, in order to help all the business people who are doing well on their own. So that's where you're at the moment. I'm currently trying to work on all these Algerian and French dossiers. When I say Algerian, I'm talking about anyone that's interested in Algeria. It might be French businesses, German, American, who are interested in Algeria. So what you want to do is use the Risers platform in order to invest in Algerian projects. Is that right?
Okay, that's interesting. That's useful. Perhaps there might be people in Marseille who'd be interested in that. We might need to talk about it. We'll continue in Algeria with your colleague and neighbour who is called Abdelkalas Salihi, who is manager of the Kepler Technology Company. I believe you're going to talk about something a bit similar that came before crowdfunding, and you'll tell us about the situation in Algeria, the mobile payments, contactless payments, SMS-based payments, and tell us where things are at, because you've been trying to develop this type of project, because without finance, without a way of getting getting money flowing around the economy, it's difficult to talk about crowdfunding. So that's where you come in. Yes, I've been listening to everyone's talks with a lot of interest. For me, it's a great illustration. You can say it's quite interesting. The tool creates the need, and the need creates the innovation. For me, crowdfunding is just a consequence of everything that's gone before: internet, electronic payments, and people have obviously created something out of that. And instead of using standard solutions such as banks, people have created something that better fits with the way we work. I'll give you some African examples. The M-banking solution in Algeria was based on what is developed in sub-Saharan Africa, where Kenya is the world's leader in M-payments. The M-Pesa situation has the biggest mobile payments market in Africa, and almost the biggest one in the world, because one mobile phone operator decided to create a system that enabled people who don't use banks and who can't access banks because they are very remote. They just can't get to them. And they said, why not create a virtual account and enable them to put money into it and buy things? It was an instant success. It's got 600,000 people who've signed up to it in Kenya. And I said, why don't we do the same thing in Algeria? There's no way of doing distance pay. The mistakes of allowing people to do whatever they want. The government says we all want to let people pay what they want on the internet, but we want to still stay in control. They can pay bills, water bills and electricity on the internet. They can buy a plane ticket on the internet, but not much else for the moment. We said we don't want to use the internet because there's a very low rate of penetration in Algeria. ADSL and 3G internet service only has a penetration rate of about 30 to 40%. The figures are not very accurate. In this room, people were saying there are about 3 million people who are connected, but the number of people that the take-up rate of mobile phones is 110, 120%. There's no high-speed internet. It's only embryonic, but the thing that does work for people is mobile phones. Yes, mobile phones work very well. SMS and USSD, they're very, very easy services to use. It's been very successful in Algeria because the take-up's been very quickly because it's so easy to use. People transfer phone credit between themselves by SMS. The market is about 20 million dinars. You just divide it by you divide it by 100 to get it in euros. I simply take my phone, type in the phone number of the person I want to send the phone credit to. I press hash and then the secret code. It's a very simple system. People love that type of service, and we said, why shouldn't we do that to send money? We quickly realized that it was a lot more difficult to do because banking regulations were very strict and there was a lot of oversight. There'd been a lot of projects to try and do this in Algeria, but they were all very tightly regulated by the government. The Ministry of Finance and the Ministry of Telecommunications in Algeria
talking a lot about these subjects, and then none of the projects can happen without the approval of these two ministries. So things took a long time. We started in 2012. It is now working. I'm a beta tester. That means I can use my telephone to pay a water bill, because people said to us, let's let's just start with a very limited range of payments. We've started a project with the Water Board and a private bank, the BNP Bank. It is working, but it's not yet been brought to market. So what is the impact? To go back to today's discussions, this is going to be a door opening to a digital economy that doesn't really exist at the moment in Algeria. It's more or less inexistent apart from a few small-scale initiatives. Once this door will be open, we know that projects, and I agree with the lady was saying about solidarity. We are people who are very interested in solidarity. These kind of tools will work well because anyone will be able to get involved in any kind of solidarity type project. I like the idea of collectivity that we heard about, which allows local people to fund local authority projects in their community. I think that's something that could work well in Africa. But we sense that, from what you're saying, that the Algerian state, with its very centralized, heavy-handed approach, and I'm not being judgmental when I say that, we sense that there is a wall that needs to be knocked down. Everything that you're suggesting is going to be a very horizontal approach, citizen to citizen, that will bring in new relationships that won't require an authorization or central authority. It's an interesting question. I'm not sure I see things in the same way with you. It's not necessarily a problem. That's a political discussion. Democracy is a bit of a political question, isn't it? Yes, we were talking with with my colleague. My company was created under the regulation 5149. It's a good system. I have 20 families who are supported as by the employees of my business. Yes, the state does try to control things very clearly. They're not trying to hide that. They want to control what's going on the territory. And I think that's the way things go. If you want to exist in the world market, you have to be able to do it. We realize that if we open up our markets, we will lose control of what we're doing. The world economy would just swallow up the Algerian market, which is very high potential. There's lots that could be done in Algeria. There's a massive market demand that the government is being careful. It's taking its time. They're moving forward gently and slowly. But why not? Why ever not? Okay, let's move on to Lebanon. It's a different story, a different country. Lebanon has got a president and a prime minister. It's a very recent thing. We've heard from you several times, Abdallah Absi, in these meetings with your platform, which is called Zuma Lebanon. And we want to hear about where Lebanon is at. It's not an excess of regulation that you have in Lebanon. It's probably too little regulation. Lebanon is very open to financial services. But tell us how crowdfunding is developing. Tell us how it's going. Is it a focus on donations and solidarity, or is it a more financial approach? Tell us about your experience, please. I'm going to talk about the experience of crowdfunding in the region, because our focus is not just Lebanon, it's in all the Middle East, South Mediterranean and East Mediterranean. So we started Zumal in 2012. The basic idea of Zumal as a crowdfunding platform, which is the leading platform in the region now, the basic idea was that, okay, there's a lot of, it's a region of youth. It's more than 65% of the Middle East now.
And there's also a lot of money that is out there. This youth needs jobs. They have to create it because there aren't jobs. And you also have a lot of money that is around in the Gulf and all of that. And what can we do to kind of put those two elements together to create opportunities, to improve the economies, etc. So the idea was this crowdfunding platform is about supporting innovation and creativity, getting those people to think about ideas. They post them online and anyone could fund them around the world. And then this another idea came in, which is also it's not funding coming just from the Gulf or from inside the region. It's also coming from expats. Like Lebanon alone has 14 million people outside Lebanon as expats, whereas only 4 million Lebanese people inside Lebanon. So that's a lot of Arab countries have a huge expat populations outside and give a lot to their countries in remittances and giving back. Moving forward, so after we started in Lebanon and focusing to all the region from day one, we started seeing the trend is going more towards community projects, towards solidarity, towards those social kind of projects that are creating impact rather than just the innovative projects. From one angle, because the innovative projects, the quality was not very good in the beginning. And the community projects were much more attractive to donors. People who want to give back, they felt this is relevant to me. I want to give back, I want to support it, I want to create impact. Fast forward, so I'm not, in a way, the major challenges that we are facing in the market, I think it's about the whole ecosystem. It's not just one thing. I wouldn't say it's funding, it's not the regulatory framework. We are working now as a donation / reward-based crowdfunding platform without regulation. It doesn't require a regulation all over the world, okay? And I think when you want to put the blame on regulation, it's the regulatory frameworks don't just get created on their own. There has to be a market that they have to regulate, right? So you have to break the law, and then they will come up with a regulation to regulate you, to put you on the right line. So we started. We haven't had any problem in all the region. We've been sending transfers. We've been working with a lot of projects. The governments love us, actually, because we're bringing US dollars into their countries. So yeah, I think the concern, the challenge is much bigger when it comes to crowdfunding beyond regulation. It's more about the market. Is the market ready really in terms of culture to supporting projects? From a mindset perspective, from a technology perspective as well, are people capable of supporting projects using the right payment methods? So talking about mobile payments is an amazing initiative, and every market has to think about what are the best ways to collect payments from a lot of people, because it's all about the crowd, and what the crowd can pay is that's the way that crowdfunding should work. And then going to investors as well, and governments, and how they can support. All of this is the ecosystem, and also the projects. So if you have non-quality projects that are that do not also feel liable to their community, they come up, they get the money, and then they disappear without updates. That's also a big problem. So it's about the whole community. What we're looking at right now as a platform is we're really going into a phase of crowdfunding 2.0, or as Adrian in the beginning said, it's fintech, more than just focusing on crowdfunding. From the perspective of the region, we've seen that crowdfunding, the way it has been presented from major platforms like Kickstarter and Indiegogo, those are the ones who set the trend, if you want, and then it kind of propagated around the world. It's not maybe ideal everywhere. And what we're looking now at is those social initiatives, those community projects and the non-profits and social enterprise and all of these, which we're trying to focus on right now, do not really favor crowdfunding, because they have to go and do the crowdfunding for one time. They get this $100,000, and then they have to repeat this very same effort every single year. And crowdfunding is not something that you would want to repeat every time. It's a very overwhelming, it's an experience that would require a lot of hard work. And what we are doing now, it's beyond Zumal. We're starting a new platform
that is dedicated, tailor-made for nonprofits and social enterprises to raise sustainable fundraising from people. So if I have a nonprofit, let's say I would say the example of SOS Mediterranean, whatever. The project is, instead of getting this 200,000 euros for one time, and then you have to repeat this effort every single time, what if people could come and support with $20 a month, and $10 a month, and $50 a month, and you have this a huge number of people that are always supporting you. You do this fundraising effort one time, and you have impact that is for the long term. And when looking at the challenges, we've done a huge survey for all the community that we have. Over 20,000 projects, most of which are community and social enterprise projects. The major problem that they all have is sustainable fundraising. So they always have to rely on calls and calls for proposals and grants and the gala dinners and all of these. All of these are not efficient. And crowdfunding is always the other option that I go with. If the 20 grants that I'm applying for, none of them works, okay, and if I go to my philanthropist and my list of donors, it doesn't work out, then I go for crowdfunding and try my luck with the crowd. I think crowdfunding has to elevate beyond that. It has to become really the main option for funding. It is the less risky for the crowd, okay, because a lot of people are putting very small amounts of money, and it's more sustainable for the long term. If a lot of people put $1 a month, that's going to be able to create a lot of impact for those organizations. I want to add one last thing, which is the role of the platforms in this case is not really just looking at what are the problems and efficiency and all of this, but looking also what can we do. So in our case, when looking at nonprofits and donors, there's a lot of mistrust that has been built for the past years. There's no transparency. If I'm putting money in an NGO, I don't know where it's going. So when I put $10 a month, the platform forces the nonprofits to send a report by the end of every month. If they do not send it, my subscription is automatically canceled. So those are the things that we're trying to focus on, as how are we as a platform responsible to make crowdfunding much more efficient for NGOs and for the community. Thanks. You have... Merci. Donc un modèle qui est tout à fait différent. Thank you. It's a different model, which is interesting that we see here, Lebanese model, Middle Eastern model. It's a community-based model, which is more donation-focused. It's not a crowd lending platform. It's not an equity thing. Is it just donations? Is that all you do? Initially, as our platform, Zoomal.com, is a platform that supports innovation, creativity, and even social projects. The trend took us to 80% of the projects being social and community projects. That's why we're looking at, because looking at the Middle East, it's full of social problems, full of all those kind of problems. Who's going to think about being really innovative right now, about coming up with a new product, which is really important. I think this is really the spark. If we want to change the whole community, it's going to be those innovative ideas and creating the role models, creating the real success stories, the global success stories who will change the community. But you have to solve the basic needs of people initially, and this is where we're trying to focus on right now in terms of crowdfunding. Merci Roland Couture. On arrive dans un autre monde puisqu'on revient sur notre continent européen. On voit bien que dans tout ce qu'on a vu sur la rive sud et est de la Méditerranée, on vivait le crowdfunding comme un outil plutôt communautaire, plutôt de solidarité, plutôt de lien, avec une émergence, mais on sent qu'on est à l'émergence d'outils qui vont aller certainement vers des méthodes qui ne seront pas tout à fait comme les nôtres, qui vont être différentes, mais qui pour le moment sont dans les outils communautaires. Quand on est conseiller financier, on est dans le dur de l'économie, comme Roland Couture, comment on a vu arriver dans les outils de financement le crowdfunding, et comment on se dit aujourd'hui, est-ce qu'il devient un outil banal, ou est-ce qu'il va financer des choses qui n'étaient pas financées avant, et est-ce qu'il garde son caractère innovant? Je fais du conseil en stratégie. First of all, just to really clarify, I'm not really a financial expert,
or advisor. But just to go back over everything that's been said so far, crowdfunding at the end of the day is an economic adventure, an economic project like any other. So it's new in economics, it's growing quickly, it's a human adventure. And on the other hand, it's also an adventure that is becoming established, and at that moment it becomes a more sophisticated technical adventure. And this phenomenon that we can see everywhere is great. I mean, in France, we're somewhere between the two. It's the first crowdfunding platform, the French crowdfunding platform, was in 41st place in terms of the crowdfunding platforms across the world. So we're very far from being at the top of this market. The initiatives that we can see that are extending this economic adventure, which we saw earlier, for example, with the platform for local authorities, and we need to create more sophisticated tools in order to do crowdfunding. So at the end of the day, is the technical aspect going to eat up the human side of the platform? That's a question that we could ask ourselves. But I think as crowdfunding is growing and developing, in any case, the variety of people interested in it is increasing. So we can see lots of participants in crowdfunding platforms who are there to take part in an adventure, more of a human adventure, and we're starting to see people who are more there for financial reasons. So we need to bear in mind that as things are developing and becoming more sophisticated, there's not one type of crowdfunding, there's 3 types of crowdfunding. What brings us together is the position of players. In terms of, this is probably the right scale to understand crowdfunding. So in terms of the money, by definition, you won't see it again. There's a large chance of that. So in general, what you want to do, you're doing it because you've got a feeling for it. You want to do it. You want to contribute to its success. And when you're lending, on the other hand, your aim is not the same. You want to get the money back at some point. Even if you like the project, you want to get this money back. So you're going to look for a minimum risk level. When you're doing equity crowdfunding for shares, you're accepting to take a risk, which means you may lose your money. But what you hope for is to have shares in a company, for example, Airbnb, started in 2008, which now in 2016 is worth 16 billion euros. So you can see that the motivations in each of these different cases is different for people taking part in crowdfunding. So bearing this in mind, so we're going to put donation to one side, because the machine is never going to take over from the human aspect in donation. It's not possible. But if we look at lending, crowd lending, for example, here, people involved in crowd lending want to be able to get their money back. And so all automatic systems which give them more security interest them to a certain extent. And other phenomena that we can see in lending in general is that if you consider that banks are the leading reference at the moment, they're the ones that are referenced in terms of risk management. If banks are the reference, we're going to see on the one hand what we call fintech, who are starting to get involved in this banking and financial markets, which allow us to collect much more information. Fintech can bring in loans for people who have been refused loans through traditional banking methods, and technical methods here are helping bring loans to these people. And crowdfunding, crowd lending, on the other hand, which one of its weaknesses now is risk management, with regard to risk management that a bank would have. So there's a fairly large variety in that as well. So if we look at shareholders and share purchasing, there is risk here.
can machines and technical side of things offer us something within this? And if we reason, for example, that as the machine develops and as technology develops, that there are 4 kinds of project. There are projects where there is a lot of uncertainty, and the information that we can have is relatively small for that project. And on the other hand, you've got the data that we've got is very high, but the certainty is quite low. And then what we realize is that machines and technical data works where there is a lot of information and data, where we can really understand and become more certain. Machines really don't work very well where there is great uncertainty and very little information and data. So to summarize, the difference in terms of machine-based and human-based participation is that machines will never say, I like this project. So I'm not sure that machines would have counted on Airbnb at the start. So we're now going to move on to Bernard Parenque. As an economist, so in terms of the preliminary speech that we had, the Solidarity project that crowdfunding initiatives carried, these were difficult and complicated, and it's been moving forward in different countries in the south and east of the Mediterranean. There's a maturity in France which isn't the same as that of in other countries, and with the English-speaking world as well. So what do you think about these changes, and how would you clarify further and answer this question, democratic or technical? So it's a shame that Adrien was not able to stay for longer, because it would have been interesting to look further at this concept of exchange, because exchange has only worked when people have found that the system has failed them and they've had to make do between themselves. So after the 2008 financial crisis, there's been a big question on institutions and regulations, and this skills exchange, informal skills exchange, was born. The second thing I want to say that's really been a striking point for me today has been what's interesting for me is to take part in governance as a citizen, be able to participate in that. There are very few platforms that I know of that work with that kind of governance, and it's the same as the cooperative system in France. So I'm expected to vote once a year in various organisations. So there's a large problem here, and also one of innovation and innovating the governance that we have. So as I've heard in the speeches, is that crowdfunding is great. It's what's going to change. It's the power of this technology to multiply and expand. The possibility to use this technology to get more certainty and information where there isn't at the moment. So as you were saying about community, I find it's very... There are two terms, Gemeinschaft and Gesellschaft. And Gemeinschaft is something where... Gemeinschaft and Gesellschaft. Gemeinschaft in German is a society that is built up compared to the other one, which is a society where we're born into it and there's nothing that we can do about it. So the idea here is that before a project becomes political, it is social. So that's why I'd add to the different types of crowdfunding, excluding donation and reward-based, I would actually add the case where I don't mind that getting my money back if I know that we have made this amount of a certain amount of jobs.
if I've taken part in environmental developments. So this is something that is interesting for me. I've been working with a former student who created a project. The first thing that he was asking was how he was going to create this governance to make sure that people could participate and not just produce funding. And secondly, how can we create reporting and statistics that represent the political and social project that the players are pushing forward, and we need to make sure that this is uniform across the board. So when I hear all of this, the question that I have, I mean, there's a lot of potential. We're trying to switch from Gemeinschaft to Gesellschaft, like I was saying earlier. It would be good if we could review the rules that we make this transition, that we can change this to make it more active so that we're aware of changes today. I mean, this is directly linked to finance. Money is a social link fundamentally, and crowdfunding platforms can help us develop this differently if we ask ourselves the question of governance. And I think I've been clear, it's not the governments in terms of the company itself. So for those of you who do marketing, you've got all sorts of different communities, brand communities such as Harley Davidson, for example. What communities work and how are those communities regulated? How can I ensure that I get the performance that I want, and for everybody to feel involved and also contribute? Okay, to end with a crucial point, that companies do not fail because of lack of investment funding, but they often have treasury issues, cash and liquidity issues. That's the major problem. I've got a client, but I can't pay my suppliers. My client didn't pay me, etc. So the idea that you talked about, crowdfunding could be a everyday or short-term funding solution. It would be very interesting to talk about these 1, 2, 3 euro or pound investment per month, for example, which would mean that we're properly funding rolling costs, that it's not just a one-off financial sum, but this requires the organisation and communication as well, and we're going to work together to build up this information in order to better manage the risk. My final point, the financial market and banks are not managing the risk, but we're just trying to transfer the risk to someone else. Finance isn't about risk management, it's about covering ourselves, which is the hedging, which is the polite way of doing it. And that is a profession all of its own. So I'm just going to ask Laurent to come down and show us his sketch, so that we can comment on it. So Laurent is just coming down. I've just got a short question. So I've been asking, why are we so demanding when it comes to new systems, but not with existing systems? But why do we not demand the same thing of banks? Because inertia of existing institutions with their rules and their way of operating, this inertia and mass market. But what I can hear here is the potential for social innovation. I think it was you talking about the fact that we need to go beyond existing regulations in order to open up new possibilities, and then work together to build up new rules. Thank you. Where is Laurent? Here he is.
come and join us. So we're going to together look at this sketch. So Pop Finance and friends, we're with friends here. So Laurent, please can you just give us a comment on this? So yeah, I'm just going to go quickly, 3 or 4 minutes. So hello everybody. Just to sum up this drawing, this is disruption and creativity here. You were here to consider how can we break down and crowdfunding and remain innovative. That's what Christian asked right at the start of the presentation. So as you can see here, I've written disruptive and creative. So the desire here was to bring people together, Pop Finance and friends, you in the audience and on the stage as well. So the question here is, are we going to analyze crowdfunding? So with terms of the relationship that people have with money, people are looking for social links and emotional return because they're isolated. So people are willing to give money with only an emotional return. With creativity, so we talked about promoting disruption. We need to protect ourselves from people trying to put us in boxes. We need innovative ideas, so we're promoting freedom. So that's what you can see in the circle up at the top. Connection, not being alone and keeping ourselves outside of the box, which is going to help us to remain fun, transparent and independent as well. Let us not become distracted with the philosophy of crowdfunding. What is the aim behind it? So the aim as well is to look at the difference between democratic and technical. Both go together. We need technical aspects to support democracy, and democracy needs technical aspects. So what we need to do is we need to stop splitting these up together. What is the purpose and meaning of the project? Why are we trying to bring people together? Why are we trying to collect money? Let's stop trying to split things up. Was it better before or better? It's a mess. That's what we heard. So the idea is bringing people together, that we're going to stop making these divisions, but we don't want to mix up the tool and the purpose. Tools is technical side, internet, networks, but what is the aim, the purpose? It's community. There's another question that comes then once we've brought people together, why? And that's when we go into revolution here. There's a disruptive side of this, is that from what I've heard today, that just a short while ago, crowdfunding was a way of life. It was optional. That was a way of making albums, for example. It is now apparently becoming necessary. We are creating humanitarian startups. We're saving people with crowdfunding. Companies, in order to survive, are calling on crowdfunding, which means that we're going from an optional to a necessary way of looking at things. We're moving away from a way of life to survival for both mankind and companies. And that is what I took the words crowdfunding. We need to be interested in the crowd. That's what's important. Funding has nothing to do with what we're talking about here. We need to be based on this crowd, on people. Funding makes us think of fundamental. So the philosophy is becoming a tool that in some way brings us closer to our humanity. When the people today talked about solidarity, it wasn't a target. They don't just want to be social or in solidarity just for the sake of it. It's because, for what I wrote,
there, we don't have a choice anymore. We no longer have the choice in this really individualistic society. We no longer have the choice. Solidarity, and some people have shared about it in Africa or in North Africa. We've even seen it in France. We can see it every day. Solidarity is for everyone. And to finish, I just want to ask a question. And why did you come here today? I'm convinced that you are all educated in this field. You know all the terms. You've been on the internet, you've been to other conferences, you've written books. You could have stayed at home and read about it. Other articles, watch videos, all of the different audio material available. But why did you come here today? And you came here today for the same reason that all of these entrepreneurs did. They've sacrificed time, money, energy, and time to come here today in order to get to the heart of this issue. Because, like yourselves, they don't want to do this by themselves. They want to be here together. That was more important than not being here today. And that is the fundamental point of crowdfunding. Thank you very much. Thank you, Laurent Bourgossian, for this. This is more than a summary. It's taken us further than what we had. I'm just going to ask you to applaud our speakers today. Our next meeting is in 10 minutes for the second part. We're going to talk about blockchain. Don't be afraid. Strap your seatbelts on. We're going to talk about the future that this technology and tool holds.
Ça y est? On va commencer. Right, we're going to get started with the second session. We had the first session and there was an announcement about crowdfunding as a tool that could be used to fund local authority projects. I think we might not probably go as far as crowdfunding of taxes. I don't know whether people are into that. We're very lucky to have in our region a municipality called Ansuez-Redonne, which had a crowdfunding initiative, and I've got the mayor of Ansuez-la-Redonne who is with us, and who's going to tell us why he made this particular choice and what he was trying to fund through it. Good afternoon. I'm the mayor of Ansuez-la-Redonne, a small village. There's probably a few people in the room who know it. We're a very attractive little village along the coast. 5,500 people live there. There are many hectares of our land that's protected as a natural land. A municipality with quite a high level of taxation, which means that we can't get extra funding. We're quite a poor authority. The second thing is that as a municipality, we don't have many industries or trade on our area. So when there are disasters, the budgets are very tight and we don't know how to deal with it. So why am I here? Because you're going to see a short video. Something happened in our area just a few months ago, and you'll see that on the film. More than 400 hectares of forest in the area of Ansuez-Redonne went up in flames, and you can see the devastation. We need to get together to preserve these landscapes. It will take several dozen years before the nature grows back here. This also represents several years of work to protect the coastline that is gone up in flames. There will be money that the public authorities put into the restoration, but it will not be enough, unfortunately. This is why we are calling on you for your solidarity. With your help, we'll be able to fund prevention and education in order to conserve our beautiful landscapes and prevent further disasters. The sums will be used in order to plant trees and carry out educational actions in order to protect our forests. If, like us, you want to see our natural heritage preserved, please support us. Thank you very much for your generous support. So the video says it all. We have filmed it to try and convince people to click on the site and join us by donating money. Why am I here? We had this disaster, this forest fire, and the first day after the fire, we started to think about how we could find funding. The fire happened on a Friday, and on the Wednesday we went out onto the site to see what needed to be done. And once we realised what needed to be done, we started to calculate the figures. The figures were adding up. Lots of zeros on the end of the numbers, tens of thousands of euros. In the end, it's going to be a budget of 400,000 euros to try to replace the forests that were burnt. We going to work with other financial partners, the regional council, the departmental council. We've written to the national government as well to ask the ministers to help us. Our local authority will contribute as well to restore the land. But what we want to do beyond that, and this is why we're using crowdfunding, is to prepare for the future and to try to make sure that in other places
there are some incredibly beautiful parts of our areas which weren't damaged by the fire, and we want to carry out awareness-raising work to ensure that there are not fires, and to ensure that if there are fires, they will be much less devastating in the future. A person called Mrs. Villain came to see me a few days after the fire and said, "Have you thought of crowdfunding?" My pronunciation of the English word isn't that good. She came to see us and said, and I was quite sceptical about it because it's a new approach. The rules about it in France have only come out since 2015. So what can I do? I'm not going to ask my local people at the time that the taxes are coming out to give more money. But we talked about it as a way that we could reach out even broader, and it fitted in with what we're trying to do, which is to bring people together, bring them together around projects and actions that have a real effect. And this will enable us to bring people together because people living in our area share values of environmental conservation. They want to protect our hillsides, and they have values of solidarity. When the fire was raging, people were out at night trying to help with the situation. And so this is what convinced us to reach out to this new innovative form of funding. It's a revolutionary approach, certainly for me as a mayor of a local authority. I talked to my municipal council about it. People discussed it and debated it, but it was very warmly welcomed. And local people came to us and said, "We'd like to help you. What can we do?" Things. They wanted to go out there with spades and start to plant trees, but we said, before we get out to the site, we need to prepare things. We need to buy trees, and we'll need money for that. So, very quickly, when we assessed the amount of money we needed, we signed a convention very quickly in October, on the 6th of October, with the municipal council, and so we're gone. So this campaign is just starting, and this is a stage where we're going to need to boost our funds. We're asking for 25,000 euros. It's a good amount. The project is to replant about 1,000 trees with local species, not easy burning species, some oaks and other species that are fire resistant and will hopefully prevent future fires. We're going to get all our partners involved, school children and so on. There'll be educational aspects, and there'll be other partners, local hunters as well, bike riders, people who run in the hills, all of these people who enjoy the hillsides. We want to bring them together. So that's the plan. We're currently at a stage where we need to boost things, stealing the word that someone else has used, but it is the right word for it. We want to boost the project. In a few years' time, there's going to be a run in Ensuez-la-Redonne. It's 12.5 kilometers, and the half of the course will run through the burnt landscapes that you saw in the video, and the other part of the race will be the other side of the hill. When you go towards the sea, there's a big long path. On the right hand side it's burnt, on the left hand side it's not burnt. So the people who run in the race will see the effects of the race, and then the effects of the fire, and then afterwards the nice part which hasn't been burnt. And then when they arrive at the finishing line, Provence Booster is going to be there with some promotional materials to tell them, we're going to need your help. You love this landscape, you want to conserve it, you want to run in an area that's not all charred and blackened. We need your help and your support.
So we've worked with the press and the media. There are some different events that will be planned, and so we are full-on stakeholders in this crowdfunding approach. So this is a bit of an unusual and innovative project, and we're very happy to be part of this. We told people about it in our recent newsletter, and we'll talk more about it in the next little while. We really believe in this, and we want to demonstrate that with this system we can be effective and do something very positive. Thank you to the Mayor for visiting us and sharing us this first crowdfunding initiative for a local authority in order to restore this area of land that was devastated by fire. We're now going to move on some perhaps less aesthetically pleasing subjects. We're going to talk about the blockchain. Julien Béranger, who is the co-founder of Abifund, is going to talk to us and teach us a little bit about what the blockchain is all about. Then we've got a series of guests who will introduce as we go along. Each of them has a bit of a specific relationship with blockchain technologies. But I want to get straight into the presentation. So Julien Béranger is going to help us try and understand what the blockchain is all about. Hello, everybody. So today we're going to be talking about the blockchain and look together and see what it's going to change. So before opening up discussion about blockchain and what it's going to change, I want to discuss 2 or 3 interesting aspects about this technology for us as project leaders. So just in a few words, very briefly, how the blockchain operates. So there's the same register spread across thousands of computers, and the protocol plans for a reward. So we're going to stop there for the technical side of things. That's not the most interesting aspect for us. What's interesting for us is what it's going to change for us and what it has already been changing. So fundamentally, what does that change? When we say to someone, I'm going to send you this file, that means that we're sending a copy of that file. What made Bitcoin so successful was the fact that everybody could check it. You couldn't cheat it. So there is one single digital asset, one token. We talk about tokens in this. And once I have given it to you, I don't have it anymore, and I can prove it, etc. So that is one of the most important things to understand with the blockchain. And everybody can create their own token without too many difficulties. So these tokens can play the role as a passport, property, titles, currency, certificates, voting right as well. So there are various uses for the same technical property. So everything is based on this digital property, this principle of digital property. So there are over 1,000 different cryptocurrencies in circulation at the moment. Some use Bitcoin or Ethereum, which are the 2 most important platforms. But nothing prevents you from using your own blockchain. Anyone can do it because these are free open source software. Some people talk about private blockchain, but that actually loses the interest in terms of security and what Bitcoin network offers. For example, these are open protocols. A few days ago,
blockchain. Someone said blockchain needs value-sensitive design. What does that mean? The mechanism for creating Bitcoin was inspired by the idea of scarcity. By the idea of scarcity, like gold, for example. So this configuration ended up generating a networking effect which took Bitcoin to where it is today. Another criticism that there can be, people who bought Bitcoins before 2013 do not understand that you can get the equivalent of €1 in Bitcoins now. So who is sending the money to whom and why? That is another question entirely. So one of the most interesting aspects is that independent contracts let us put in more transparent and safer incentives in place because there is no central authority. So incentive structures it's how we encourage somebody to do something. So, for example, through this kind of mechanism, a service user doesn't need to trust me. I'm not the one who's going to make the payment. It's their own action that is going to launch the payment without me doing anything. So we call this a smart contract. And I'm going to come back to that concept later. The more regulated the contract, the more likely people are to want to participate. So this makes the community more inclusive. It attracts more people. So we can base everything on markets if we want to, but this is just one approach to the question of governance. So all of the projects don't have to work with this carrot approach. There's been great work done in terms of collective working and efficiency as well. We do not have to have governance that is based on violence and competition. I think that's what Michel Boens wanted to say with the quote that I quoted earlier. Smart contracts need value-sensitive design. So smart contracts need design that takes humans into account and human values. Instead of going into the details, the technical details of how a blockchain operates, as a non-developer, how can we draw on this in order to get all of the benefits that this technology offers? My belief is that smart contracts or decentralized applications, regardless of the blockchain where the smart contract is used, and we need to understand how these work in order for us to be able to tell the developers exactly what we are looking for. So we need to bear in mind specific uses. I'm just going to state 3 very quickly. So first of all, there is management of private keys, which is very prickly issue. There are lots of solutions. There are choices that need to be made in terms of the projects. Another issue is identity management, which is a very hot topic. There's been a recent declaration from the Interior Minister in France, which created 60,000 entries in a database, 60,000 people, which is just unacceptable. And why? Because it creates, if you like, it's going to attract pirates who are going to be looking for hackers that are going to look to get their hands on this data. There are also security issues that are caused by that as well. So as we're looking forward a little bit, I'm going to cite some examples of applications or uses. So for a company example, they might launch a project that some staff are involved in, and
also some users or clients. So the contract is going to make sure that everybody is in agreement, including people on the other side of the world, and they choose to take part in the project under the conditions stated and stipulated in the contract. Another potential use, we talk about insurance a lot. This is a future use. There are a lot of insurers testing this technology at the moment. We could imagine, for example, this is just an idea. Perhaps international trade unions, for example. So the idea would be that every participant would pay €1 into the system per month. So in this common cash box, which is universal and global. And if there is ever a problem with one of the participants, we can release the funding, the money that is missing. So for charities or NGOs, we can accept donations. So I'm not going into the detail of the subtlety that we can get into in terms of crowdfunding, but what we've decided to do with AB Funds, which is a project that we're working on in partnership with the Leonardo da Vinci School at Paris La Défense, is working on this project and other mini projects for a particular cause. So we would like the model to be able to be reproduced easily so that any cause or charity could develop it. The cause that we chose was the Palestinian cause, with a fairly original voting system which includes voting methods, we call them. So if we're able to fund just one small little project in this manner, we're hoping that we're going to achieve that by February or March. So just to conclude, what we often forget is that blockchains are in a very early stage of development. We're talking about it as a global computer, but it's a very expensive computer. And for the moment, if you like, this global computer is like us playing Pac-Man in 2D. It's very burdensome and expensive, so it's quite usual that we can see. It's not surprising that we can see projects that are failing, that we're making mistakes. We're experimenting at the moment. So if you enjoy experimenting with new things, this tool could be perfect for you. It really is time to be creative. There aren't many limits or usage limits of this new technology at the moment. Thank you very much. Could you please take up a microphone? So I've just got one or two questions. I think I've understood a few things. So you've reinvented the idea of sending someone something. This is very secure. I've not understood the link with crowdfunding. So what is the link with crowdfunding? How are the two brought together? So I was talking about automatic controls. Does anyone know what an automatic contract is? So these smart contracts, they're programs. It's a bit of code, if you like, that we're going to put into a blockchain. So this is a little bit of a simplified version, but Bitcoin is for money exclusively at the moment, but the Ethereum is another blockchain that can be used for these smart contracts. So anybody can
create a smart contract fairly simply, fairly easily, but nobody can take it away or delete it or modify it, the terms of the contract specifically. So these contracts can be insurance contracts or sales contracts. It could also be crowdfunding contracts. And we're going to define the details, specify the details, all of the details of the crowdfunding initiative. And what's the benefit of that? The advantage with regard to traditional or conventional crowdfunding initiative. So it obviously depends on the type of project. So some projects with more of a local reach, it's perhaps less useful, but it's very practical with blockchain, is that it's global straight away. Any individual can react and get involved with the contract and take part and give and to the project that is presented. Funding is very relevant to this discussion. The largest ever crowdfunding in history happened this year on a blockchain. $200 million was raised on the Ethereum blockchain. Oui. Yeah. So in terms of the sums of money that can be raised, there's already been a demonstration of the power of blockchains to crowdfund sums of money far beyond any other platform. Okay. So we're now going to move on to our different speakers. So I'm just reminding you, so here we've spoken before. So you are the founder of KX, and you work on the security of photos. We use blockchain in particular to get proof of existence of files, photographs, documents, pay slips, or any document whatsoever. I just wanted to add to the answer that was given as well. Cryptocurrency, which is a world that some of you are maybe just discovering, is one of the largest collective investments that we've seen over the past few years, with new cryptocurrencies coming in with new functionalities as well. The investments are just ginormous. This is a living experiment for crowdfunding. And to give a more precise answer maybe to what Julien was saying earlier, with what is the link between blockchain and crowdfunding, it's very simple. That the idea is to put a program on Ethereum, which is the program blockchain. Bitcoin is the value blockchain, if you like. It's fairly simple to put a program on this blockchain, which will mean that everybody in the room can send in a few euros, or they're actually Ether, but just to illustrate with euros, the program automatically refunds everybody if a minimum amount has not been reached, which is one of the problems with crowdfunding usually. So that's very easy to do. It's just a few lines of code for an experienced programmer. So Léo Lemerdon NFIP from NFIP, which is a platform that funds energy transition. So the link as a French and French-speaking crowdfunding platform with blockchain is just quite simply that the Minibon, which is a new currency, is going to be sent via the blockchain, which is something as soon as the government has published the decree that we're waiting for. So this is going to be a French blockchain with a
a name and objectives, several objectives. So as a platform, we're going to be able to work as an intermediate with these mini-bon currency. We're going to be able to use the blockchain like a register, which means that so just to remind you, a company must, to not repeat the mistakes of large Russian empires, for example, has to have a list of its shareholders. It's also true of their obligations and their bonds. So this is these mini bonds are securities. Which are debt securities. Debt securities. They're just a subcategory of bonds. So it's in order to regulise the legal no man's land that there was with all of these different bonds in terms of crowd lending. So I'm coming back to very basic things, but a real application that we could see of the blockchain. This is one that's going to be able to be used by most platforms throughout 2017. Something that's already been included in business models, where we can issue securities, and we've seen that it is very simple and efficient and effective from all points of view. And does it work? Yes, it does work. Was it expensive? 15 euros. So yeah, that's cheap. So we're in development here. We've not included the amount that we spent on development in this calculation, but this is a register that is constantly updated pretty much automatically. So if I've understood, in order to summarize, there's this new tool which is more secure for transfer of information and data, which is called the blockchain. So from what I can see, there are two interests here. The first one is the automatic nature of the work and the transfer, and also the secure side. And then on the other hand, which is to have this register of mini bonds, as we can see, or also share markets, as we saw earlier, with secure flows, domino effect flows that allow a company which has received funding via crowdfunding to know where its shares are. Shares and bonds, all types of securities. So that the audience can really clearly understand between mini bonds and loans. Loans are a contract, which it is quite difficult to transfer a contract to somebody else, whereas for bonds it is very easy. It is in a category, mini bonds are in the category of securities. So yes, we could say that there is also a regulatory aspect that is very clear, which is when we invest. If we invest in crowd lending project, so I think 5,000 euros is the limit in terms of regulations, I think, whereas with mini bonds there is no limit. So mini bonds are used by platforms which are subject to regulations, whereas the loans are just recorded. So we're going to present our guests, who are going to offer a new take on these with new stories as well. So we've got from Guido Barcioni, uses the blockchain in order to facilitate humanitarian donations, if I've understood correctly. And next to him we have Garrick Hielman, who has already spoken with. Thank you for being here, who is a lecturer at the University of Cambridge, Centre for Alternative Finance. Who's one of our partners as well. And we also have
Jelina Valis, who is here working for Kasha, which is a payment solution which uses the blockchain system. In particular, she's going to speak to us about cost reduction for international transfers, which we can have through this technology. Alors, cryptocurrency traders and cash senders and receivers, enabling everyone to send money without any fees everywhere in the world. We received a huge interest for that without even had to put any effort in marketing. We had 10,000 people sign up in a few months, especially in developing countries like Asia and Africa. So we are going to change the way of what is today possible with remittances. We are the first marketplace for cash transactions. So far, a lot of these remittance apps are only app-to-app. And we work with a normal mobile phone, so we access the people in a way that they actually receive what they get from people in US and Europe, for example. We are also partnering with local Bitcoin organizations and in some cases governments in these countries. We create a global network of existing organizations that are either of philanthropic nature, of economic nature, of Bitcoin or blockchain, or political in the sense of advancing the economy in a free market sense. And yeah, it's going quite well, and we're actually launching this or next month. And so far we're testing, and it's a great success so far. And we can add different features in the future, like e-commerce, for example, or possible could be crowdfunding as well. So we've started with the simple cash-to-cash remittance. Vous vous rendez compte que vous allez... You know you're going to end up killing off Western Union by the sound of things. That's incredible what you're trying to do. Western Union customers who send small regular amounts to their friends and family. Et ça leur coûte très cher. Oui, in some... And it's very expensive. ...percent, or 10 to 20% in most cases, and we are doing it absolutely for zero Exactement. fees. Yeah, I just wanted to speak to this issue of cross-border payments. I think this is one of the great economic crimes being committed today. The fact that people who are on the economic margins, when they send $100 or $200 to, say, sub-Saharan Africa, $20 out of that $100 is consumed by either fees or a bad exchange rate. You know, the G8 countries a number of years ago set the goal of lowering cross-border fees to below 5%. Today, on average, they're, you know, across the world over 7%. In some places, sub-Saharan Africa over 12%. So there has not been enough work done to reduce the cost of moving monies. And what companies like Cash are doing, I think, could have a huge impact on boosting welfare effects and improving economic development for people who are really, you know, on the edge economically. La question qui se pose. The question that comes up for me, we're talking about remittances from developed countries to developing countries. Does Kasha have any interest amongst its users and clients? Is there a payment? Is it going to be paid by anyone? Is it a service that might interest people in the UK to transfer within the UK? Spread between, for example, the Bitcoin price in London and in India, and it's predicted that the spread exists for the next 10 to 15 years to come. And in these years, if it's going to get smaller, then we can still start to charge small amounts like 0.5%, and will still be cheaper than the others. And in the next years, we can offer the service for absolutely zero fees, and that's how we're going to make money. We take 1% of the 5%, and as we're matching the cash senders with the cryptocurrency traders are the ones who get the other 4%. I have another question. Does this work
outside of the circuit, UK, India, is there an interest? Is there a desire to see this used for domestic transfers within Europe? Are there users that use that? Targeting developing countries, we're also targeting Poland. So we initially planned to target South and Southeastern Asia only. But as I'm half Polish and friends there who are very interested, and there's a large community, and then we decided, oh, we can do our focus there as well. It's a huge potential for that as well. And we could also do the transfer within a country or even within a city, as long as the match is found and that on average the people can make 5%, because in some cases it will be much higher, and then we can also allow for the trades that will be lower than 5% spread. So it will be possible to have even intercity transfers as well. But the UK and other countries, where there already is a faster payment system where payments are instantaneous, those are places where blockchain and Bitcoin are not as likely to probably progress as quickly as countries like the United States, where it still takes 3 to 5 days to transfer money electronically. In other parts of the world, it takes even longer. So I did research on this question of where blockchain would have the most usefulness, where it would have the greatest utility, looking at not just the fees of cross-border payments, but other things like the inflation rate, the history of financial crises in a particular country, et cetera. And it's really regions like Sub-Saharan Africa, Latin America, and the former Soviet countries where this technology has the greatest potential, in part also because those regions also have sufficient internet penetration to enable the use of this technology. Et donc tout à l'heure, Janina évoquait. Earlier on, Janina was talking about transfers using smartphones. So can you get beyond the use of internet technology? Can you get free of the need to internet connection, as Eric was talking about? Is it something that we use in countries where there's not high internet penetrations? But these are not targeting the people whom these companies actually want to target. The people who have a smartphone are the young people, the business people, which are still very little compared to the overall population. So in India, for example, about 1/5 has a smartphone, and in Africa it's less. So to target the largest part of the population, there still need to be very simple services that work with a normal number, with a normal passcode, like Western Union does. They also only do it with a normal mobile phone-based passcode. Janina, I'm sorry. You have to mind that somebody is translating, so you're talking a little bit too fast. Sorry. Ce qui est très important, je vais revenir. The interesting thing, going back to this aspect here, is that when we touching on this question of diasporas around the World Bank has an annual map of remittances, and this represents enormous amounts of money transfers. For the southern countries, it's often 10 to 20% of their GDP, which big companies are making a lot of money out of, as we heard, and it takes a lot of time. It's difficult to do. You're coming in with a tool, a methodology that is streamlining these remittances, and this money is going to go exactly where it's needed. So it's a $600 billion market, the cash remittance market, and we're putting that together with the cryptocurrency trading market, which is 100 billion. It's not just the fees that are the problem with the existing remittance providers either. There's a number of other problems. There's de-risking by banks, which is having a negative impact on countries, as you mentioned, that are heavily dependent upon remittances. I mean, some countries are completely cut off, Somalia being an example. There aren't U.S. banks that service Somalia anymore. Yes, exactly. A few other issues. 2% of all cross-border payments fail to execute for a variety of reasons. There's often a limited window in terms of the time of the day when you can send a payment. Bank technology is not known for being very user-friendly. There's lots of problems in addition to the high fees that innovative companies like Kasha, I think, can help address.
Merci Garrick. Je voudrais préciser pour la salle, je sais pas. I don't know how many of you in the room have already made a Bitcoin payment. 1, 2, 3, 4, 5. Very few of you. It's very interesting to say to people here that paying with a cryptocurrency like Bitcoin is very, very quick using very easily available tools. You buy Bitcoins on a website in France, for example, called Paymium. You just do €100 SEPA transfer to that site. The SEPA transfer takes 3 days, and the Bitcoin will be incredibly debited. On the other end, the person can get the money off the site and put it in their own virtual wallet in 10 minutes. So then you can pay anyone around the world. Someone doesn't necessarily need to be connected at the same time, and that will take another 10 minutes to go around the world, and it costs nothing. There are no costs to that. So the ease of Bitcoin payments, which has no tie-in to someone's physical geographical location, is incredible. There are services that allow people who can't manage cryptocurrency, who need to receive money in their own local currency, and that's what Kasha enables people to do. That's a good example. But cryptocurrency in itself enables almost instantaneous financial transfers compared to what we know. Laurent Lemordon, you want to say something? Any blockchain initiative to counter your actions? Sorry, if Julien has any... the Western Union? The question is, is Western Union doing anything with blockchain at the moment? Anything with blockchains? They only had an attempt to reduce the fees, but they're still obviously too high. So one thing Western Union has said about blockchain is that once it is regulated to the same degree as Western Union is regulated, the cost will increase and it will no longer be competitive. Now, I think that's an interesting question. Is that true or not? You know, we'll see. But that's one view that the CEO of Western Union expressed. On a eu déjà les mêmes réactions à propos du crowdfunding qui étaient... We saw the same reactions to crowdfunding. It's a very cheap way to raise money, and the more there was regulation, the level of security and oversight had to be raised, and that meant greater costs for the platforms. I want to get Guido Baroncini to speak to us to explain what Helpabit does, and so we can explain what it's all about. And my question to Guido is, why do you use blockchain for this particular project? Helpabit, it's a transparency management platform that uses the blockchain of Bitcoin in the field of charity and insurance. And it's designed to allow an audit of the economic flows in case of catastrophic events, for example. So in the case of the wildfire that we saw before, donors can make a donation to the cause, and they can see how this money are spent. There are roughly $6 billion every year that are not donated due to lack of transparency. So if we are able to bring this transparency thanks to the blockchain technology, will be possible to increase also the donation quantity that go for this cause. We offer to the organization multi-signature wallet, so they can manage on your own the Bitcoin that they receive. And this is all for free if they use Bitcoin. Another part that is a business part of the startup, it's related to insurance. So we are developing in earthquake as a first
approach, smart contract that automatically redistribute digital currency based on parameters like distance from the epicenter, magnitude of the event, average quality of the buildings, quantity of the pool of funds. And also this will be completely transparent. In the insurance sector, there is this problem of transparency that you don't know what's going on the back. And we want to delete this. We want to offer something that everybody can see. And also we want to eliminate the claim process, so you don't have to make a claim. You just see the smart contract, how it works, and in an automatic way you will receive something if it's written in the code. And we are starting with earthquake, and then we moved to wildfire and floods, etc. And so in the donation part, it's a crowdfunding platform, essentially. Oui, en Italie, malheureusement. In Italy, of course, you have a lot of earthquakes. Live, we are finishing the seed round. Then when we will go live, it will be possible to use it for things like our last earthquake in Italy or the wildfire here. Alors, ma question est de savoir en quoi la blockchain est-elle plus transparente? My question is, why is blockchain more transparent? Is it the fact that it's automatic processes that are used? Does that give you feedback that avoids human failings in transparency? Often when you give money and you don't have information about the way it's used, it's because the people haven't given you that information. So does blockchain clear that problem up? Is there a program that automatically enables information feedback without an information failure about the way the funds are used? Is that the way it works? A donation in the old style, you make, I don't know, a SEPA or another Visa, and you send this money, but you don't know how much they receive. They can tell you, can be true, but you don't know this. This, with blockchain, with Bitcoin, it's possible in an automatic way, because the blockchain is transparent, and if we put a layer of information that connect the wallet of the organization that want to show transparency, you can automatically see when and how much they receive. The second step is that usually this organization use this for buy whatever they need, but you don't know this. While if they use Bitcoin, they are able to show how exactly what exactly they buy, and we are providing also notary service that is proof of spent, so the organization can hash the invoice of the product that they buy in a multi-signature way, not just with one signature, but a multi-signature proof of spent. And also this one will be visible to the donors. So the donor will be like a king that can see exactly what happened with their money. It's what they want. So, yeah. Est-ce que Léo, c'est aussi... Leo, is this the same issue when you want to use blockchain in energy? Is it about increasing transparency in relationship between lenders, donors, and the businesses? Is it about lowering costs, as in the case of Janina and Kasia, or is it about transparency? We don't use blockchain or Bitcoin because of its monetary value. We use it as a vehicle for registering a transaction in a permanent register or ledger. So it's about transparency. Yes, it leads to transparency, which is obviously interesting and attractive, because the regulations on bookkeeping, on register keeping, when you issue bonds, the registers have to be kept on paper. So it's a kind of 19th century technology, but with the blockchain, we're leaping forwards
in bond issues, we can't yet use a distributed ledger as the legal reference, but we're hoping that will come. It's being discussed in the French Parliament. But beyond the transparency, for us, one of the interesting things is that it reduces the administrative requirements and the reporting requirements. It enables us to report all the transactions. Yes, it reduced bureaucracy drastically, and for us as a platform, it's not about our interest. The interest is for the people who've got the projects. It reduces the obligations on the people who are running the project. They can get a third party to provide the services for you, but the blockchain can do it for you. It's very cheap. It's almost free of charge, and it completely reduces the administrative requirements on the people who are running the projects. So, in concrete terms, the blockchain in my business enables us to convince project owners who don't want to use crowdfunding. People in renewable energies are people who generally can get finance fairly easily, and crowdfunding is something they use more as a marketing tool or a way of getting local people interested in their projects. It's a way perhaps of improving profitability in marginal levels. It's not a key element of their projects. That's what people with renewable energy projects that we work with and we talk to say. So if we're saying to them, come and do crowdfunding, you'll get people involved, and we'll use it as a way to talk to them about energy transition and to tell people that they can play a role in that. Beyond the fact that that is vital in our society, it's a win-win situation for everyone. But what might happen is that the project leader will say to us, look what it is going to cost me in terms of administration, and that will kill the idea off in the shell. The person who has the renewable energy project said, come back to us when you've got a nice and simple and easy solution without keeping all the registers. Thank you. I just want to take a break. I'd like the last part of our debate focuses on an issue that was talked in the first half of this afternoon. There are new tools that you've helped us to understand. Thank you for all your explanations. But we have a feeling that the relations are a little bit inhuman. Do these technologies actually bring people together or separate people out? We've heard about diasporas remitting funds. We've heard about people with projects looking for crowdfunding. But we're going to have a brief break and watch a brief teaser of a Marseille-based web series. It's a series called Hyperconnection. It's just tied in with this subject. L'hyperconnexion, je ne sais pas si la square. So that is hyperconnection. I don't know if the director is here. The
the images that we show you, sometimes when you hear you talk, it seems like we're in a very intangible world, sort of algorithms, and if we're not very technical people, we don't really get what's going on. But you're telling us it's going to be more transparent. So what I'm asking you is that going to bring people together, or is it going to separate people out? Perhaps start with Laurent Enoch, who wanted to talk about this last part of the discussion. It seems to be a tool that is a bit abstract. Will it help build relationship and build community, or separate people? That's a key issue. That's a very difficult question in every respect. In order to give one answer, I want to perhaps tell you a few more details. Blockchains, Bitcoin, for example, offers the possibility of attaching a hash to the transactions. A hash is a kind of a proof of existence, the proof that a piece of data or a file exists, and this hash can be used to ensure that in the Bitcoin blockchain there's a proof that is included, a photo, a contract or something like that. So you don't need an additional program to do that. This is a tool that can be used within the blockchain, which has one very interesting property. In any case, in the case of Bitcoin, and I think Bitcoin is the only cryptocurrency that can claim this property. It offers the possibility of paying once to have an item notarized, and the way the network is likely to operate in the future will enable this to be kept in an indelible way. This will make savings again, because any other solution will require you to pay for server space in order to maintain data quality. So that's one very important aspect, this proof of existence, proof of life. So one answer that could be given to your question is, so what can you do with this proof of life? With Bitcoin, if you forget the currency aspect and you think we're not transferring any monetary value, you can use it to store data integrity, signatures and dates. In human processes, whether they're automated or whether they're relational, in my opinion, these aspects are very important and are often lacking in improving the way certain processes work, in ensuring ethical frameworks for relationships. We can use these elements for contracts, but when you automate things further, you might automate a range of forms of evidence, proofs that will make certain automatic processes more economic. So my feeling, just to tie in what was said earlier about smart contracts, I think, is that how you referred to them, Julian? That there are two blockchains, in fact, one in which you program things and another where you store the integrity of signatures and dates. I don't think that the blockchain that you program is a good target for processes in the next few years, because it's too complicated to write these programs in a reliable way. Garrick was talking about Zodo, which raised $160 or $200 million, depends on when you measured it, and then it was hacked. And it raises the issue of these automated robotic processes. And this kind of echoes the feeling of dehumanization. I don't think that
people or industry prepared to put huge effort into very automated, supposedly unstoppable systems, which could potentially be vulnerable to the theft of money or participants. Sodo collected $160 million, and they had 60 million stolen when they were hacked. It's a small drop in the ocean compared to Visa fraud, but in this context, it's quite a lot. I think the human role is going to remain, to answer your question. Human interaction is going to but what you can put into the things that exist. If you've got any questions from the floor, do let us know. We'll take a question from the floor, and then we'll get back to the debate. Let's. Somebody was asking a question. Does the person want to stand up and ask it himself? Maxime, ask your question. Well, you get a macroeconomic view of everything happening and what finance, like Goldman Sachs in New York doing or whatever. How do you see the global rise of cryptocurrencies, and how do you see the traditional high trading frequencies finance adapting to blockchain? Or what will really happen in your view? Great question. Just I want to say something briefly about the previous topic. I think we're going to see driverless cars take off very, very significantly, and people happily giving over control of their vehicles. And if people are willing to do that, then I think they're going to be comfortable adopting similar levels of automation with financial transactions in blockchain. But to this point, so what happens with the macroeconomic picture could have a significant influence on the future of things like Bitcoin, Ethereum, and others. So in China, for example, it's been very interesting to observe when there's a crisis in the stock market or concerns about the Chinese currency, the RMB depreciating, that Bitcoin's price has been responding quite significantly. And so Bitcoin is becoming something like a digital gold. And there's been talk, by some central banks about even acquiring Bitcoin as kind of a new reserve asset. Now, I think that kind of discussion is very, very early stage, but the important point to understand is that, if central bankers and if governments do a bad job of managing the global economy, of managing their own economies, Bitcoin and some of these other cryptocurrencies now offer arguably a more convenient alternative than gold or US dollars to move into. And I think that's been a big story behind why Bitcoin's price has gone up 3x in the last year and a half. It was sitting around 250 and now it's up over 700. China's economy is making people nervous, and there's a lot of interest in China in things like Bitcoin. Yes, and Brexit, and Cyprus, and Greece, and so on. I mean, there's over 50 countries around the world that have a relatively high level of inflation, all right, where your money is depreciating in value. Now, Bitcoin and these cryptocurrencies are very volatile, but many people say, I'd rather have the chance of my currency going up than if I'm in Venezuela and I know it's going down, right? At least there's a chance it can go up. Alors la volatilité de la Bitcoin m'amène à la question que j'ai eue de la salle, qui est une question assez pratique. C'est There was a question from the floor about volatility. In order to understand what Bitcoin is, where do you buy it? Where do you get it? It's a very basic question, but it will help people to kind of understand in very tangible terms what it is. If this guy wants to buy a Bitcoin to make a transfer, how does he do it? Is it listed on a market? Can you speculate on Bitcoins? Will it end up generating a speculative market again? There are two main ways to get Bitcoin. One is just buy on an exchange. So there are hundreds of platforms that allow to exchange normal currency, fiat currency with digital currency. Par exemple, un nom de plateforme Paymium en France. In France, Paymium or Kraken or The Rock Trading or
Coinbase. Et on paye avec une carte Visa ou Mastercard, par exemple? Non, rarement une. So how do you pay? D'accord, un virement. And the second way is just accept Bitcoin as a payment for what you are doing as a job. So if you are a coder, a designer, mainly the jobs that are easy to pay are the ones that are in informatics jobs, like online. Or you can make a job that is the mining job, that is just increase the security of the network. Donc si on travaille dans ce secteur-là. So if you work in this sector and you're paid in Bitcoin, how do you pay your rent or pay for your bread? Tout le temps en train de répondre. I don't want to be the only one to answer. There are services that can feed your Visa card using Bitcoin. There's one called Zappo. That's the one that comes to mind. So the link with the real world economy uses these type of services. For online purchases, you might be able to pay with Bitcoin by flashing a QR code on your phone, and the payment is almost automatic. In other examples of blockchain use, Janina, is it a myth or is it true that you're actually married to the blockchain? Neither in real life nor on a blockchain, but it is possible. Some people are doing it, that you don't want any relation to your government concerning marriage. For example, if you don't want to take the risk of what happens after divorce, or if gay people want to marry, then they can use a blockchain. So it's more than a symbolic marriage, because you have it posted publicly and it's forever there. But it's less than legal marriage, because it's not legally binding in any way. But I am involved in a couple of other blockchain use cases. So I am working for BlockVerify, which does supply chain tracking. So I'm partly with Kasha and partly with BlockVerify. So BlockVerify uses blockchains and IoT to prevent counterfeit. For example, in pharmaceutical industry, which is a relevant problem in the developing countries, and as well in countries maybe like North African countries. On avait une autre question dans la. There was another question from the floor. Over to you. My name is Muriel Wolf. I've got several interests, several hats. I'm interested in education, environmental culture. I wanted to go back to the question that you were asked, the place of people in all of this. I was talking to someone over the break time, and it's quite interesting to hear the different stances that people have. Blockchain seems to offer a lot of possibilities. It gives us security, speed of transactions. It gives you access to documents. It can be used for databases and ledgers. But where are people going to meet? The same kind of question applies to online banking. People turn to online banking for reasons of costs. They offer cheaper financial services, but you never see anyone. So we're going to buy our shopping at home, you'll bank at home, and we'll never see anyone. So this is my question. So the question says, will it be like a washing machine, a technology that will free us up, or is it going to be the atomic bomb that's going to kill us? I've got a very down-to-earth answer. I'm here talking about blockchain and paperless ledgers and so on, but at the same time, I've got two colleagues in my company that are having a debate on energy transition in a
wind farm project, talking to local residents, talking about the advantages and disadvantages alongside the people who are developing the project. It's a physical encounter. It doesn't mean that the people won't perhaps go back home and visit the platform and perhaps make a contribution. They might donate a few hundred or 1,000 euros to the project, and then our blockchain technology will ensure that donation is entirely trackable. My name is Félix Végan. I'm an academic. I'm a partner of Pop Finance. I want to go back to the question about marriage and weddings. Under French law or European law, what would be the value of proof presented by the blockchain? If I bought a flat and my contract was attested by blockchain, to what extent would it be enforceable in law? How could I show that I'm the owner? So Laurent talked about photos. Laurent, you could talk to us about proofs and evidence in law. This is a difficult question, but there are lawyers working on the question right now. It would seem that if you look carefully, the type of proof that blockchain allows is entirely accessible under French law. I'm not a legal expert, so I don't really want to give you a firm answer, but from a technical point of view, I can tell you two aspects. As was said earlier, the French government has planned for the possibility of trading or exchanging these mini bonds and proof of their existence with blockchain, and that is likely to create a precedent which could be considered to extending to all aspects of contracts. A second, again, very technical answer, the type of proof that is recorded in the blockchain in respect to documents from a prenuptial contract as a PDF file and the part of the blockchain that records this with signatures from both parties. The cryptographic techniques that are used in this whole chain are have not ever been attacked. So if there was a trial, the mathematical experts who were going to be able to stand up in court, they would only be able to say there's been no fraud, there's been no tampering. A question at the top. Could you introduce yourself? Mine is Ramirez. I'd like to ask a more kind of science fiction question, a future-focused question. If I understand things right, blockchain is a technology for distributed storage. It means that you get away from the idea of ownership and property. So with this technology and other models, you could talk about new models such as Uber and Airbnb, where we're seeing a network philosophy rather than a basis of property and ownership. With the adoption of blockchain-based systems, which is growing, the turnover of certain platforms is increasing that are offering these services. I'm sure that in a few years, 10 years or so, 10 years in this type of technology is nothing. We might end up in an economic model, an economic world that is entirely turned upside down. I can't even imagine what it would be like. So my question, are we not standing on the edge of a complete revolutionary change to our whole system? Gilman? Garrett, perhaps? Do you? I mean,
I would agree with that. I think that there is, possibly new forms of capitalism or some very different system that we're going to need to adopt to accommodate some of these technologies like blockchain, where in essence, if blockchain takes off, if something like Bitcoin or Ethereum becomes a major global ledger, becomes like an internet for the movement of value, I mean, we, the community, in essence, become the bank. We as individuals, in a decentralized fashion. And so, that's going to create really interesting issues around how money is produced. And already in places like Iceland, in England, there's ideas around actually taking the production of money, which is done primarily by banks today. Only 3% of the money is, on average, in countries created by the central bank and the government. 97% of it is created by commercial banks. But taking that power away and giving it to central banks, I mean, that could be a huge change to the way financial services operate today. So, yeah, it's going to require lots of new thinking, and I would agree, it could be a very, very different world in 10, 15 years from now. Je voudrais faire le prolongement de cette question. I want to take this question a little bit further, asking Garrick and Leo perhaps a question. With Leo, we were talking this morning about the difficulty of standardization. If I do a contract, will it be legally enforceable? But what about the property tax? If my contract has not been sent to the tax authorities, will the former owner still be asked to pay the taxes? So it might not work well. Will the blockchain only be effective when all operators accept it? Perhaps there won't be any tax in tomorrow's world, but will there need to be a form of standardization? You were saying I'm developing my own technology, but I'm interested in the work of Finance Participative France, which is developing standards for crowdfunding technology. And you said as well, I'm interested in a working group with BNP, which wants to use this technology in order to organize a secondary market, as we heard in another discussion this morning. Will there need to be a form of standardization? That's the question, I guess. We mentioned BNB. Will banks be interested in using blockchain in order to reduce their costs in international transfers and remittances? Are we going to see the end of Western Union? Are we going to see blockchain becoming a Uber that is a bank killer? Will we be the bank, as Garrick was saying? Or will the banks themselves use the technology to reduce their costs? Perhaps in the end, maybe the banks won't disappear. What's your opinion, Leo, about standardization? And Garrick, what do you think the response of the banks will be to the use of this technology? I don't think that the banks will disappear. I don't think the state will let this happen. I'm not sure it's a great idea either, because there are some things in the public interest that will need to be funded by traditional sources. What I see, there are some technical solutions. We've talked about Bitcoin, we've talked about Ethereum, which are based on protocols that are not necessarily compatible. So if a crowdfunding platform wanted to use one particular technology and another uses another technology, and that in an ideal world there was a secondary market for crowdfunding securities based on blockchain, because that would reduce the administrative constraints. This would start to bring up questions of standardization, which will be a very crucial question in order to enable a secondary market whereby all the crowdfunding securities created in France or maybe across Europe could be offered for sale and trade on a secondary market without standardization of the blockchain. That seems inconceivable.
Oui. I think that it's not a menace for the private bank, but it's a nice menace for the central bank, because the system that the central bank provided to us is a weak system that is based on decision of people. That, like in Europe, it's just our Mario Draghi that decide every month, every year, how much must be the issuing of the money. While in Bitcoin, this is automatic and it's visible to everybody. So, and it's the inflation. It's already decided until the end, the infinite. So it's an approach that it's quite more interesting and stable. And so for the central bank would be a challenge. And while the private bank will be able to adapt themselves, offering services on top of the Bitcoin blockchain. Just wanted to add a couple things. One is, I think we're going to be moving to a world where transaction fees, by and large, disappear. So if your business model is based upon transaction fees, I think that's going to be a problem down the road, because there's going to be too many alternatives to doing something for free, you know, that's going to put transaction fees models out of business. And so what you need to do is start thinking about, how do I, you know, harvest data on my platform to analyze and create maybe opportunities around advertising or other things. That's one thing I want to say. The second point I want to make is this point about regulation. So there is a shift in the locus of power away from financial centers like New York, London, towards technology centers like Silicon Valley that's underway. And you see it with regulators going now to technology companies, regulators that in the past would go to financial services firms. You see it with the top MBA students going to Apple and Google rather than going to Wall Street. And you may see it, this is a rumor, you may see Barack Obama, for example, going to become a venture capitalist. All right? That starts to create a very different dynamic, because the traditional model for politicians was to go into Wall Street jobs. But if they're going into technology, that could start to change the dynamics of power and could affect how things happen. Et Goldman Sachs s'est présenté récemment comme une société de technologie. Goldman Sachs recently presented itself and spoke of itself as a technology company. Alors on vous a passé tout à l'heure un teaser sur. We showed you a teaser a little bit earlier about a web series, and I think the author or director is in the hall, and he's just going to go and tell us a little bit about it. You've heard quite a bit about this paperless, Uberized world. So tell us about your series. Good evening. What is hyperconnection? For me, it's what is going on in our world today. People who are all the time connected to their mobile phones. What is going to be the future of this technology? It's about our children. It's also about an encounter that I had in the metro car. Someone sat down next to me and touched me and said, "Can we talk?" I didn't know this guy. I looked and said, where's this guy coming from? I need to be careful. I said, okay, what do you want to talk about? And he stood up and said, look at these people in the metro. They've all got a mobile phone. They don't want to talk. I said, okay, sit down. Don't worry. This isn't the time to talk about it. We're in a metro car. People are looking at their email. They're playing games. Don't worry. But let's talk. It is possible still to talk. And the guy smiled. He was happy to say that. And I then said, I've got to get off. I've got to get off here. Nice to meet you. And when I walked home, I said, wow, he's right. This technology is going very fast, and it is
perhaps creating a barrier between people. You've been talking about blockchains, and I've been sat here trying to understand. I think there's a bit of a misunderstanding. Who's the banks? Where are the banks? We're the banks. It's really interesting to hear, but I'm worried that by the time we've understood the technology, we're going to find a boomerang coming back and hitting us in the face. I said to myself, everyone is hyper-connected around me. So hyper-connection is the title of the film. If you want to make a film, you need a big team. You need a lot of money. I haven't got any of that, but I've got an idea. I've got a subject, and I want to use it. So I've decided to take a new format, a web series. It's a new form of artistic creation where, and I said it might be a way that I might get myself spotted as a director. So this series is going to be about the dehumanization and antisocial nature of this omnipresent hyper-connection. You obviously need your connection to do this. The objective is to film a whole season. Our first season will be 5 episodes, I hope. We've filmed a pilot episode, which is great, so we can present it to producers, and it's credible. I've had support from the Provence-Alpes-Côte d'Azur region in order to start funding the writing, and I was selected for an international screenwriting residency, and it gave me an opportunity to learn all about the web series. We had a crowdfunding campaign, and because we're in a digital world, I'm trying to use all the techniques and technologies available to help me to create a new form of production. So we succeeded in our crowdfunding campaign. The amount wasn't enormous. It was 1,600 euros. That gave me the logistics resources that I needed, and it also broadened my community. It gave me the opportunity to meet new people and meet new partners. So episode 1 is 7 minutes long. If I had to pay everyone, using cameras, makeup, vehicles, it would have cost 80,000 euros to do this. I needed 1,600 euros, and crowdfunding was my solution for this production. I've been drawing on collaborative intelligence in my project. The people who are involved are very excited about it. I am trusting them and giving them the opportunity to express themselves as artists. The current network is 200 volunteers. Out of these 200, there are 100 technicians and artists. There are 50 people who've made themselves available to the script writers to help with the story, and there are another 50 partners. We're looking for a producer, we're looking for investors, and we've started a second crowdfunding campaign. On which platform? On Provence Booster. I wanted to use a local network. All of my partners are local, and in Marseille I've got everything I need. Last word, please. So the business world is interested in my project because it's developing a synergy between digital technology and human aspects. So Hyperconnection is wanting to be a showcase for Mediterranean technology. Thank you very much. So if you want to support this project, go to Provence Booster. I'm going to ask Laurent Bogossian
to do the summing up as he did for the first session. We're going to see his sketch on the screen in just a second to show us what he's thought about what's happened over the last couple of hours. And he's now going to tell us about all of that. Can you hear me? I want to stay here. I wanted to try and avoid the spotlights in my eyes. Okay, I'm going to come down and suffer with you. Sorry. Toujours. 5 minutes, 3 minutes. I imagine that we're quite short on time, so 5 minutes. Good evening to everybody who didn't see me earlier to explain what was going on earlier in our first session. So the title that I've put on is The Bank of the Future, It's You. A word that really struck me. I forgot your name. So Julien, with the blockchain, we can't cheat. This immediately brings us back to a value that we've talked about throughout this entire session, which is that of trust. And very quickly, there was also this notion of the fact that the blockchain is going to be able to create relationships where internet is no longer somewhere where we can hide, but where we can connect to other people. So the mask is going to be lifted. So we're taking off the mask, going beyond the mask, getting back to the notion of trust, which is going to mean that there's going to be exchanges where we are sure that it is going to be sent and also that it is going to arrive at its destination. And another word that you said that was really important was the concept of identity. Identity is going to become more important than profile. We've all got social networks where we create a profile. Profiles are so marketed. We can say all different things are height, but profile, even the word, there's fakeness in profile. The word that Julien used was identity. So within blockchain, there is the idea that I know who I am, but other people do as well. And that's the advantage. And you are also going to know who the other people are. The transaction, the relationship that you're going to be creating with the partners in front of you, you know that that is going to the right person, to the right destination. And this is fundamental, this notion, because that is what community is based on. If there is no community, there is no trust. So I just think the battery in the microphone is starting to fade. So there is no community without trust. There is no crowdfunding without a community. So I've been looking away from the monetary and technical side of the blockchain to come back to this link between trust and crowdfunding and this technical system, which seems very complex, but yet is also going to allow us to have a lot healthier relationships. So I know where my money is going, and I am at least reassured about how it is circulating. And trust is very important, and this other word was also very important, transparency. There is no trust without transparency. I'm going to let the experts correct me if I'm wrong, but it seems that blockchain is not just for money. Blockchain is for transactions. So you can ensure that we've made an order, has been sent, and that it has been arrived at its destination. It has arrived at its destination. So if we go beyond the monetary aspect, so who I'm giving my money to, where is my money going, is my money going to be used correctly, we can actually extend this to other concepts which can feed into crowdfunding. So money is not the target, transaction is the target. So if we look back on it, unless I'm mistaken, these transactions are with third parties, trusted third parties, and these transactions are going to move on
to other people as well. This is peer-to-peer crowdfunding. It's peer-to-peer, as we said in the first conference. The two philosophies and concepts go together. The question I wanted to ask you, at the end of the day, how is it so different, the relationships that link between us? Why am I here on stage? Why am I the one doing this? Because one day I went into a co-working environment to talk about my drawings. I was exhausted because I'd already had about 10 presentations in that month. Met this guy, said, "Hey, you alright? What do you do?" I explained my drawings. He said, "Okay, nice to meet you. It was Patrick Lecomte. Please get back to me." That was 3 minutes, about 11:30 at night. He trusted me to come in. But the reality was that he contacted me again because he'd spoken to other people who knew me and I think Christian had also spoken to say there was trust that was spread, and the transaction meant that from summer to now, all of this has changed. This is an image, an example of what crowdfunding is and the trust that is sent through. This can make transactions healthier and interactions healthier. It all depends on the relationship that you create with your partners through a crowdfunding project. Thank you very much. Thank you, Laurent Bourgossier. We are now coming to the end of this workshop. I would just like to thank every one of our speakers. Thank you for those who came from far and also from nearby. Thank you for the explanations that you've given us to help us to understand better what is going on the blockchain. So Patrick, now just to explain what is going to happen now. So Laurent's drawings that you've seen from these two panel sessions will be available at one moment or another at some point. So I hope that you've signed up to our mailing list so that we can send you these drawings as a priority. We'll send you a link where you can download these drawings if you're interested, of course. So please don't forget that. We would also be very happy to hear feedback on the quality of the event. So we've got an online survey on SurveyMonkey. We'll also be sending you that so that you can fill that in. That would really help us to organise future events. So thank you for your attention. I just want to say that we've got Finance Fiction, an event that is going to be organised soon. This is a moment where we're going to bring together all of the different more professional participants of the Mediterranean Economic Week. It's going to start off with a concert, which is with a new genre of music from a Marseille artist, which is there's a duo for there's going to be a recording system that is going to be with one of our audio partners, and then there's going to be a conference, a presentation with experts and authors who have created things. There's also going to be a comedian, which is going to give a new look on discussions that we were able to have today and in previous years. So it's called Finance Fiction. I hope that you're signed up. We're full. So I hope that you were able to sign up. And in the break now, there's some food and drinks that are offered outside. So please do go outside now to have some food and drink to finish off this afternoon. Thank you very much to everybody. Merci Julien. Merci à toi. Ouais, photo.
C-E-A-O. La 18, la 18. Ça souffle? La 18, et. Ah, c'est pas beau. Bon, on va oublier cette solution. Puis, on va enlever la DI, on va passer en direct dans le looper. Et non. Là, elle y est, là. Bien sûr. Là, les lifts. Droite sur le looper, donc il y aura les deux lignes en looper et après je sais pas comment ça marche. Écoute, ça a l'air de marcher. Fais la guitare. Je vais faire ça. Ouais. Ah oui, ça marche. Loka Samasta Tsukino Bhavantu Loka Samasta. Mais je fais un loop et j'ai besoin de mon Samasta Tsukino Bhavantu Loka Samasta Tsukino. Allez, la guitare. On va laisser la looper comme ça. Loka Samasta Tsukino Bhavantu 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 Maya Samasta Tsukino
Tsukino, everywhere I'll be happy. My love, Samasu, Tsukino, everywhere I'll be happy. My love, Samasu. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est super. Je veux pas beaucoup d'accordéon, mais les retours, pour moi, c'est nickel. Accordéon? Ouais. On fait ensemble? Non, il n'y a pas de 48 ici, c'est le boîtier qui l'envoie direct. Par contre, j'ai vu qu'il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme. Ouais. C'est 48. Hein? Il n'est pas chaud là. De la vitesse ici. Je suis à Mach 3 là. 23, oui. S'il te plaît. Ensemble? 2 secondes. On peut faire la main gauche? Main gauche. On va essayer de faire l'équilibre des deux. La main gauche moins devant que la main droite. Tu peux écouter? Ça sonne super. Par contre, j'ai l'impression que la main droite, elle est moins forte que la main gauche. Elle est inversée. Ah. Donc ça va. Ah. Et si je mets ce son là, qu'est-ce que ça fait?
m'en faudrait un peu dans les retours. Ouais, j'en veux bien, ouais. Si tu peux mettre un peu plus de main gauche. Ouais, beaucoup plus, ouais. Ok. Oui. Est-ce qu'on peut faire la voix de... Est-ce que tu peux me mettre un peu de la voix de Sarah dans le retour? Juste un petit point sur ma guitare, si vous pouvez. Ça va? Le basse, t'as une barre de feedback? Cool. Ok. Alors, deux choses. Est-ce qu'il est possible d'avoir un peu de la guitare de Sarah dans le retour? Vas-y, joue un peu de guitare. Vas-y, monte encore. Comme tu es assise, je crois que c'est plus dur. C'est-à-dire là, il n'y en a pas du tout de la guitare. Hein. On veut mettre le retour comme ça. J'ai pas de guitare du tout là. Ah ouais, j'ai pas du tout. Je pense pas que ce soit un problème de guitare. T'entends pas? Là, j'ai perdu la mienne. J'ai aucune guitare. Hein. T'entends pas? J'ai pas de guitare. Il va falloir du looper aussi. Il va falloir du looper évidemment. Ouais. Ouais. My daddy listens to rock and roll when he's on the road, singing to himself while the kids raise hell, calls it joyful noise. One day he got me a magic ring, so I made a wish for a candy boat that I could eat while me and my daddy fish. Call me his little angel, I waited to grow my wings, tried to shoot my boyfriend, at least he's good at fixing things. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, that he's the one that put the stars in my eyes. Well, my ship never came, but I got a stick of cinnamon gum. Even when I had to ride in the back, I still felt like his favorite one. He told me he worked for the CIA.
He said, if I tell you that, I'll have to kill you, and that means no more gum. Little angel, I waited to grow my wings. Tried to shoot my boyfriend, at least he's good at fixing things. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. La mienne c'était bien avant. Oh, on peut la mettre comme c'était juste avant. Oui, ça c'est devenu un peu bizarre, mais best way. Call me little angel, I waited to grow my wings. Tried to shoot, encore baisse un peu, s'il te plaît. Tried to shoot my boyfriend, at least he's good at fixing super. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. C'est bien? Ouais, il faudrait qu'il me fasse un mix de... Ouais, je cherche. Je vais continuer? On cherche toujours ça. La mienne? Ouais, vas-y, continue à chanter. Oh! Moi, c'est Sarah. Christophe. Cool. Si tu peux me mettre un mix guitare-voix ici. Vas-y. Tried to kill my boyfriend, at least he's good at fixing things. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eye. Est-ce que je pop beaucoup moi? C'est moi, c'est mes lèvres. Et votre nom c'est comment? C'est qui? Cyril? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour mes pop? Parce que je pop. Ok. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Touch your hair on my head, you wind up dead, that's no surprise. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Loca, sama star, Tsukino, Babantu. Loca, sama star, Tsukino, Babantu. Loca, sama star, Tsukino, je m'en fous, je m'en fous. Loca, sama star, je m'en fous, je m'en fous. Loca, sama star, Tsukino, je m'en fous, je m'en fous. Loca, sama star, Tsukino, je m'en fous, je m'en fous. Ton prénom c'est quoi? C'est Cyril. Cyril, d'accord. On est bon. Est-ce que tu pourrais me mettre un peu de looper? Le looper, c'est ma voix en fait. Je vais le faire. Il n'y a qu'une voix? C'est la même chose, ouais. C'est toi. Ok, super. C'est moi. On peut faire un truc général ou pas? C'est possible? Il nous reste 2 minutes. Combien il nous reste de temps? On fait le... On a 8 minutes. Allez, c'est bon. On fait Kiss? Sure. 1, 2, 3, 4. Oh, a kiss goodnight is alright, but remember this: a kiss goodnight leads to another kiss. Well, a kiss goodnight with a hug real tight is nothing short of bliss. A kiss goodnight leads to another kiss. It's
an old custom for a boy and a girl to embrace in a secluded place. Little Mr. Cupid never could be quite so stupid as to do. Well, it just ain't right to say goodnight. Posez-toi fort, il y a un son bizarre dans ma guitare. It's to another no more, vous entendez? Je peux tout simplement m'éloigner si vous voulez. C'est mieux là? C'est quand j'ai ma pause, c'est mieux comme ça? T'entends ma guitare, Christophe? Et tu peux me laisser toute seule sur celle-là? It's an old custom for a boy and a girl to embrace in some secluded place. Little Mr. Cupid never could be quite so stupid as to do a thing about face, and it just ain't right to say goodnight. Posez-toi fort, I guess goodnight leads to a dozen or more. If you like me, like I like you, don't stand there at the door. Knock, knock, a kiss goodnight, and a hug real tight, and we'll run into a dozen or more. Bon, est-ce Ouais, qu'on peut se voir super. vite Non, je vais me changer. Tu as 2 secondes? Ouais. On Pour fait toi, Daddy Live, toujours. Daddy Live. C'est même moi là. On fait quoi? Daddy Live. Encore? Ouais, ouais. Tu t'arrêtes jamais. My daddy listens to rock and roll when he's on the road, singing to himself while the kids raise hell, calls it joyful noise. One day he got me a guitare dans le retour de Christophe. S'il te plaît, merci. Super. Calls me his little angel, I waited to grow my wings. He tried to shoot my boyfriend, at least he's good at fixing things. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Well, my ship never came, but I got a stick of cinnamon gum. Even when I had to ride in the back, still felt like his favorite wine. He told me he worked for the CIA. I asked him if he ever killed someone. He said, if I tell you that, I'll have to kill you, and that means no more gum. Call me his little angel, I waited to grow my wings. Tried to shoot my boyfriend, at least he's good at fixing things. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. He's full of it, he smokes too much, and he never gave me a dime. We all know what it's like to need a friend from time to time. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Touch your hair on my head, you wind up dead, that's no surprise. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. La note en plus, tu l'as fait? Ouais. Ok. Bon, écoute, ça va pas mal tout ça. Est-ce que c'est possible de déteindre mon Uber pour garder les batteries, s'il vous plaît? C'est fermé, on va couper la voix. Tu veux faire la cordoniste ou pas? Ah, non, moi je vais m'habiller, c'est l'heure. Yes. Tu t'arrêtes pas. Jamais.
Jamais. Inépuisable. Je peux couper là? Non? Est-ce qu'on peut couper là ou pas? Je lui demande. Et après on les rallume, pas que ça soit dans la salle. On va couper les diailles. La la réverb, est-ce qu'il y a du rond qui entre la réverb, et oh oh, et oh 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 oh, et c'est bon? Et oh. Vous allez comprendre maintenant pourquoi les ingénieurs du son font 1, 2, 1, 2, c'est tout. Voilà. Allô, allô. Pia popo là, viens. Allô, allô. Bon, on va dire que c'est bon. Allô. Yep, c'est bon. Il y a la reverb. Ça c'est la poule faisade. Hein. J'ai l'air bien là comme ça, non? Merci pour la lumière. Parfait. Merci.
c'est bon. Je sais. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a encore des gens qui arrivent. Merci d'être venus si nombreux. Pour notre part, nous finissons une journée riche en rencontres, riche en ateliers, riche en conférences, dont le thème est le crowdfunding, on ne peut rien vous cacher. Cette journée est organisée par l'association Pau Finance, dont je fais partie. C'est la 3e édition que nous évoquons des réflexions sur le monde participatif, sur la finance participative. Nous pensons que cette réflexion doit être utile pour la finance de demain. Elle doit peut-être générer des rapports qui aujourd'hui sont assez froids, liés à des structures qui sont très administratives. La finance participative peut nous permettre de positionner des circuits courts et de pouvoir réagir ou aider des projets qui nous tiennent à cœur. Nous sommes, nous, convaincus de ça. C'est pour ça qu'on met l'énergie chaque année pour essayer de mettre en scène un certain nombre de thèmes qui, tous, sont liés à l'évolution de la finance participative. On n'est pas là pour parler ou du passé ou même du présent, mais comme vous le savez, de faire la prospective. Les finances fiction sont pour nous une manière, grâce bien sûr aux invités qui ont accepté de venir voir notre belle ville, nous évoquer une réflexion qui peut amener un certain nombre de choses, ou en tous les cas de concepts qui peuvent apporter une évolution dans certaines choses qui aujourd'hui nous semblent un peu figées. Juste 2 choses avant de vous laisser apprécier tous ces discours. La première, c'est que toute la journée, le concert et les finances fiction y compris ont été captés en direct et diffusés sur une chaîne YouTube. Le son capté est capté sur une technologie 3D dite binaurale, dont vous voyez la tête ici, qui a d'ailleurs une drôle de tête, mais qui est un rendu phénoménal. Je vous engage à partir de demain, puisque le direct est pour ceux qui ne sont pas là. Vous êtes là, et le binaural s'écoutant que sous casque, vous n'aurez pas ce plaisir de l'apprécier, mais je vous engage à partir de demain à regarder le streaming sur notre chaîne YouTube pour vous rendre compte de cette qualité et du plaisir d'avoir à l'écoute un son 3D. Et la deuxième chose, c'est que au-delà des efforts qu'on fait, de la réflexion, du travail qu'on mène toute l'année, on avait envie de se faire plaisir. Et on a invité une amie qu'on aime bien, musicienne, qui nous vient de la Nouvelle-Orléans, qui compose des thèmes qui alternent entre le jazz, la pop, des sonorités cajun, voire créoles. Ce soir, elle sera accompagnée par un autre personnage qu'on adore, un accordéoniste mondialement connu, Christophe Lampideccia. Je vous demande d'accueillir Sarah Quintana.
Sarah Quintana, s'il vous plaît. Christophe Lampadacchio, s'il vous plaît. Merci beaucoup de m'inviter à Pop Finance. Je suis une musicienne de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis et j'avais réussi 2 fois sur Kickstarter de financer des albums. Et en gros, je crois qu'on a gagné 25 000 sur Kickstarter, donc ça nous a aidé beaucoup. Et c'est grâce aux idées et aux gens qui organisent des choses comme ça qu'on puisse se rencontrer et proposer des nouveaux projets aux gens. Je pense que le truc que j'aime le plus de crowdfunding, c'est que ça nous met direct en contact avec nos fans et ça nous permet vraiment de bosser sur les propositions. Et pour moi, comme c'est les disques, c'est comme un magasin à vendre les disques à la place des labels où ça n'existe pas autant. Donc le tech, pour les musiciens, c'est super. Et avec Christophe, on va vous proposer quelques chansons et on va peut-être même lancer une crowdfunding ce soir. Sur Kiss Kiss Bang Bang, peut-être. On va voir. OK? Cool. Thanks. Oh, a kiss goodnight is alright, but remember this, a kiss goodnight leads to another kiss. A kiss goodnight with a hug real tight is nothing short of bliss, but a kiss goodnight leads to another kiss. It's an old custom for a boy and a girl to embrace,
in some secluded place. Little Mr. Cupid never could be quite so stupid as to do a turnabout face, and it just ain't right to say goodnight. Bars at 3 or 4. A kiss goodnight leads to a dozen or more. Well, it's an old custom for a boy and a girl to embrace in some secluded place. Little Mr. Cupid never could be quite so stupid as to do a turnabout face, and it just ain't right to say goodnight. Pause at the offer. A kiss goodnight leads to a dozen or more. If you like me, like I like you, don't stand there at the door. Knock, knock, a kiss goodnight, and a hug real tight, and we'll run it to a dozen or more. Nice. Thank you. Thank you so much. La prochaine chanson que j'avais écrite il y a quelques semaines, et c'est une chanson que j'ai écrite pour mon père qui a fêté son anniversaire, et ça s'appelle Daddy Lies, Daddy ment. Parce que mon père c'est un gros rêveur et il me raconte plein des histoires, et des fois c'est n'importe quoi. Et donc j'ai fait une chanson avec toutes les trucs qu'il m'avait dit que j'ai cru, comme il travaillait pour le gouvernement et il tuait les gens et tous les gros mensonges. Oh, j'avais fait des paroles. All right, you ready? My daddy listens to rock and roll when he's on the road, singing to himself while the kids raise hell. Calls it joyful noise. One day he got me a magic ring, so I made a wish for a candy boat that I could eat while me and my daddy fish. Call me his little angel, I waited to grow my wings. Tried to shoot my boyfriend, at least he's good at fixing things. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Well, my ship never came, but I got a stick of cinnamon gum. And even when I had to ride in the back, I still felt like his favorite one. He told me he worked for the CIA. I asked him if he ever killed someone. He said, if I tell you that, I'll have to kill you, and that means no more gum. Call me his little angel, I waited to grow my wings. I didn't, but he taught me how to change my guitar strings. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. He's full of it, he smokes too much, and he never gave me a dime. But we all know what it's like to need a friend from time to time. I can't believe that I still believe him every time he lies. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Touch your hair on my head, you wind up dead, that's no surprise. That son of a gun, Daddy's the one that put the stars in my eyes. Merci beaucoup, c'est chouette d'être là.
Et avec cet accordéoniste magnifique, on cherche le rencontre de sa musique ici en France et ma musique en Louisiane. Et il y a pas mal de choses à faire. Chez nous, l'accordéon, c'est un instrument du blues et un instrument dans la musique cajun. Donc on commence à voir les... Et c'est une musique française en plus. So, Christophe Landvedecchia, c'est trop bien de travailler avec toi. Merci beaucoup. C'est super. Pour mon Kickstarter, par contre, nos Kiss Kiss Bank Bank, je vais proposer une musique un peu différente. Et Christophe va m'accompagner sur une chanson de mantra. Je viens de voyager en Inde et quand on m'avait proposé de faire un Kiss Kiss Bank Bank aujourd'hui, je dis ok, on va faire un projet de mantra parce que je joue avec une looper, une Bose Loop Station, et vous allez voir pour les chansons appel et réponse répétitifs, ça se prête super bien. Et puis on a même fait le vidéo ce matin, donc ça ira. Loka samasta sukino bhavantu. 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 Loka samasta sukino everywhere be happy. Loka samasta contributing somewhere. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka cette prière en sanskrit, ça veut dire est-ce que tous les gens doivent être contents? Et c'est cool parce que tu fais des affirmations positives et puis tu es hyper contente après. C'est pour ça que j'aime bien. Et ok. Alors, samasta sukino everywhere be happy. Loka samasta sukino everywhere Loka samasta sukino be happy. Tell me why the sky is filled with music. Tell me why the clouds are at my feet. Can it be that we can fly to music? Can it be, could it be you love me? Dites-moi pourquoi la vie est belle. Dites-moi pourquoi la vie est gaie.
Dites-moi pourquoi chez mademoiselle, est-ce que parce que vous m'aimez? Dites-moi pourquoi la vie est belle. Dites-moi pourquoi la vie est gaie. Dites-moi pourquoi chez mademoiselle, est-ce que parce que vous ça fait du bien de partir dans les îles, au moment donné. La chanson qu'on vient de jouer, ça vient d'un film. Vous savez quel film? C'est South Pacific. C'est une comédie musicale des années 50. Et le thématique, c'est la Deuxième Guerre. Et je propose avec Jean-Christophe, justement, comme on est vraiment nostalgique et on est amoureuse avec la musique de cette époque, que peut-être on va faire des travaux sur les correspondances des gens de chez moi aux amoureux qui étaient en France pendant la guerre, parce que il y a une jolie recherche à faire. Ça peut marcher? On cherche le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? What is next? Et bon, moi je vais faire peut-être pour la deuxième fois dans ma vie une chanson française sur scène. Et j'ai l'horreur de ça, mais vous allez me critiquer après. C'est parce que je suis trop fort, non? Et c'est vraiment bien ce qu'il fait, non? Et il m'avait proposé cette chanson d'Edith Piaf, qui date aussi pendant la guerre, qui s'appelle L'accordéoniste. Pour toi. All right. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a sa clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un faldou faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne le danse pas. Elle ne regarde même pas l'artiste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquinants de l'artiste. Ça lui rend par la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue, la musique. La fille de joie est triste.
au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Et la vie sera belle, ils sont des vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas l'artiste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts séquelants de la piste. Ça lui rend par la peau, par là-bas, par là-haut. Elle a envie de chanter, c'est physique. Tout son être et tout son souffle est suspendu. C'est une vraie tordue, la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes elles n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Salut et adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Et pourtant c'est jamais triste, la mène au boui-boui. Oui, un autre artiste qui joue tout de la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut, là, envie de coller, c'est physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à tourner, à danser au son de la musique. Arrêtez la musique. Oh, Christophe Lampeduc. Je vous remercie de m'avoir invité, à Thierry, à Paul, de tout organiser. Thanks a lot. Et on va vous voir sur Kiss Kiss Pink Pink. Bye. Sarah Quintana, s'il vous plaît. Merci à Sarah Quintana, à Christophe Lampeduc, merci, c'était magnifique. Très ému, moi, par l'interprétation qui est très difficile d'Edith Piaf, tellement c'est une chanson qui est dans notre répertoire avec la voix d'Edith Piaf et c'était parfaitement réussi. Merci d'être là, Finance Fiction, Thierry vous l'a présenté. Nous avons donc derrière ce joli concert une série d'invités au nombre de 7, de 7, qui vont défiler derrière vous avec un temps imposé pour succéder, donc dans des seuls en scène, des stands. Ah, c'est revenu. Pour vous projeter, dans le futur, donc pour faire un peu de prospective. Et tous les invités ont été challengés mis au défi, en français, sur l'idée de nous projeter en 2030. En 2030, pourquoi? Parce que l'année dernière, en Finance Fiction, nous avions reçu, rappelle-moi son nom, non, l'auteur, juste j'ai un énorme trou de mémoire. Damasio, merci. Alain Damasio, évidemment, inoubliable. Excusez-moi de cet oubli, c'est l'émotion qui nous avait fait une nouvelle en nous disant
On se réveille en 2030 et tout est régulé, absolument régulé par le crowdfunding, de la douche à l'étude, au passage du permis de conduire. Et c'était une nouvelle absolument magnifique. Et donc on s'est dit que c'était ça, la ligne de conduite des finances fiction, c'était de savoir, de repérer ce qui est en train de se passer maintenant et de voir comment, de manière loufoque ou de manière très sérieuse et experte, on pouvait imaginer ce présent en marche, comment il allait devenir dans notre futur proche. Et pour cela, je commence à appeler sur scène Emmanuel Delannoy, qui va ouvrir en tant qu'expert la finance-fiction de 2016. Merci Emmanuel d'être venu. Emmanuel, tu es le directeur... Prends le micro, je t'en prie. Tu es le directeur de l'Institut Inspire et tu vas effectivement nous parler de permaéconomie. Tu viens de sortir un livre que tu pourras dédicacer à la sortie et sur ce sujet-là. Et tu as donc un quart d'heure pour nous dire quelles sont notamment les expérimentations en cours qui nous permettent ce temps des expérimentations qui est le nôtre, le temps des mutations et des expérimentations qui vont nous permettre de voir comment vont émerger les relations dans les sociétés de demain. Emmanuel, c'est à toi. Merci. Alors, le temps étant compté, je ne sais pas si... Oui, le micro marche. Il est compté. Le temps étant compté, le compte à rebours a commencé. Je ne parlerai pas des expériences, elles sont détaillées dans le livre. Je parlerai plutôt des principes qui sous-tendent ces expériences. Mais avant de commencer, puisqu'on vient d'entendre de très belles chansons d'amour, je vais aussi vous parler d'amour. Quand j'étais un petit garçon, pas plus haut que ça, je pouvais passer des heures accroupi au bord du moindre petit trou d'eau quand il y avait quelques petites bestioles qui grouillaient, ou à regarder les insectes et les fourmis. J'étais amoureux fou de la nature. Et puis quand j'ai commencé à grandir, on m'a dit maintenant il faut devenir un peu sérieux mon garçon, il faut être capable de choisir, il faut comprendre qu'il y a des réalités, économiques, qu'il y a des contraintes, qu'il faut choisir. Si on veut créer des emplois dans ce pays, il faudra bien accepter de sacrifier un peu de nature sur l'autel de la croissance. Il faudra bien, si on veut créer des emplois, de sacrifier un petit peu de ce qu'on appelle maintenant la biodiversité. Et puis, je crois que j'ai dû rester un peu longtemps, un petit garçon, je suis encore un petit garçon dans ma tête sans doute, j'ai pas voulu choisir. Et tout ce que j'ai fait en fait dans mon parcours professionnel, dans mes travaux, dans mes recherches, ça a été de dire, mais finalement, comment on peut ne pas avoir à choisir entre la nature, entre ce qui est beau dans la nature, entre la biodiversité et la création de valeur dont nous avons besoin, puisqu'il faut que tout le monde vive, il faut que tout le monde puisse travailler, il faut qu'on puisse créer des richesses et distribuer ces richesses, c'est le rôle de l'économie, c'est vraiment un dispositif inventé par l'homme pour ça. Alors, je me suis lancé dans une toute petite mission, une toute petite tâche sans grande ambition, qui était de réconcilier l'homme, la nature et l'économie. Alors, de quoi on parle quand on parle de tout ça? On parle de prospérité. Mais si je vous dis prospérité, vous pensez à quoi? Vous êtes déjà en train de vous tâter le portefeuille pour regarder s'il est bien épais. Vous êtes en train de penser à la belle voiture que vous avez laissée au garage. Vous êtes en train de penser à la belle maison avec piscine que vous avez ou que vous avez envie d'avoir peut-être. La prospérité, voilà, c'est à ça qu'on pense aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant de se replonger un peu dans l'histoire des mots, dans l'étymologie. Prospérité, ça vient de deux mots grecs. Pro, qui veut dire vers l'avenir, devant, et spéro, se projeter. Donc c'est se projeter vers l'avenir. La prospérité, ce n'est pas l'accumulation de richesses aujourd'hui, c'est la capacité à penser et à planifier et à préparer son avenir. C'est la capacité à retrouver la confiance en l'avenir et donc la confiance en soi aujourd'hui. C'est la capacité à retrouver la confiance les uns dans les autres pour former ensemble des projets. Et le paradoxe, c'est que nous sommes dans une société qui n'a jamais été aussi riche, aussi prospère, au sens où on l'entend habituellement, mais qui pourtant n'a jamais eu aussi peu confiance en elle-même, aussi peu confiance en l'avenir. Les clients n'ont plus confiance dans les entreprises n'ont plus confiance dans leurs sous-traitants. Les salariés ne font plus confiance aux patrons. Les électeurs ne font plus confiance aux élus, aux hommes politiques. D'ailleurs, ils s'abstiennent ou ils commencent à voter extrême de plus en plus. Et on a des vraies crises systémiques dans tous les sens qui sont en grande partie liées à cette perte de confiance, à cette perte de lien. Alors comment on peut faire? La permaéconomie, c'est avant tout la question de retrouver la confiance. Alors, la permaéconomie, c'est aussi trois principes, trois mots-clés que j'ai mis là. Trois mots-clés qui traversent l'ensemble de l'univers, qui traversent l'ensemble des systèmes vivants, qui traversent l'ensemble des organisations humaines, et qu'on a souvent tendance à oublier, parce que quand on se spécialise dans les études, on oublie un petit peu ces termes-là, c'est la thermodynamique. La thermodynamique,
c'est la règle c'est la science qui étudie la circulation de l'énergie dans l'univers. Cette énergie, elle est constante en quantité, mais cette énergie, elle circule, et chaque action transforme de l'énergie et disperse de l'énergie. L'énergie, une fois qu'elle a été utilisée une seule fois, elle ne peut pas être reconstituée, elle ne peut pas être recyclée. On parle aujourd'hui d'économie circulaire et on oublie souvent que l'énergie, c'est effectivement le facteur limitant, c'est ce qui nous permettrait de faire une véritable économie circulaire, mais nous ne l'avons pas, cette énergie. La deuxième chose, c'est la complexité. Et là, c'est un mot formidable, c'est un mot extrêmement beau, la complexité. Je parlais d'amour, mais la complexité, c'est exactement ça aussi. La complexité, c'est le principe qui veut que finalement, ce qui prime sur les entités, ce sont d'abord les relations, ce sont d'abord les liens. C'est vrai en écologie, bien sûr, un écosystème fonctionne puisque les organismes vivants ont des relations, ont des liens entre eux. Mais c'est vrai aussi en économie. On ne peut pas imaginer un acteur créer seul de la richesse. Ce qui crée de la richesse, c'est ce qu'on appelait le commerce en ancien français. C'est donc la relation commerciale, mais relation humaine aussi avant tout. Et enfin, le dernier point, c'est l'émergence. Et ça, l'émergence, c'est magique aussi. Et l'émergence, c'est permis par la complexité. L'émergence, c'est cette loi, ce principe qui veut que le tout est toujours plus que la somme des parties dans un système complexe. Un écosystème est plus que la somme des espèces qu'il abrite. Une entreprise est plus que la somme des individus qui travaillent dans cette entreprise et la somme des compétences des individus qui travaillent dans cette entreprise. Et ces principes-là, ils sont fondamentaux, ils traversent effectivement tous les domaines de l'écologie, de la biologie, de l'astrophysique, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là, mais aussi de l'économie et de la création de richesses par les entreprises. Alors la complexité, on a tous peur un peu de la complexité. Ce mot est malheureusement connoté négativement. Mais j'ai envie de dire, non, attendez, ce qu'on prend pour des choses complexes, ce sont des choses compliquées. La complexité, nous sommes tous aptes individuellement à naviguer spontanément, avec aisance, et j'allais me dire avec une certaine grâce, dans la complexité. C'est ce que fait cette jeune femme. Elle ne fait pas du vélo, elle navigue dans la complexité. Elle va d'un point A à un point B en ville. La science de l'équilibre à bicyclette, la science de la cinétique, sont des choses extrêmement compliquées pour le coup, qui nécessiteraient plusieurs volumes de mathématiques. Ce qui peut survenir sur son trajet, un piéton qui traverse, un camion qui la double, une voiture qui s'arrête juste devant elle, un feu qui change de couleur, sont des événements qu'elle ne peut pas prévoir, qu'elle ne peut pas maîtriser. Et pourtant, elle va s'y adapter de manière dynamique. Ça démontre bien que nous sommes tous humainement aptes à naviguer dans cette complexité et qu'il faut qu'on soit capable de retrouver cette aisance collectivement. C'est un des autres enjeux aussi. Et enfin, vous vous souvenez de cette petite phrase fondatrice de la modernité qu'on doit à Descartes, qui dit que le destin, le devoir de l'homme, c'est de se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est toute notre quête à l'humanité depuis le néolithique, depuis l'invention de l'agriculture, que nous avons accéléré et renforcé avec la révolution industrielle, avec la révolution agricole. Nous avons horreur du hasard, nous avons horreur de l'incertitude. Mais ce qui se justifiait à l'époque de Descartes est-il encore la règle aujourd'hui? Aujourd'hui, nous devrions plutôt être comme le surfeur que nous voyons là. Ce surfeur ne maîtrise pas la vague. Il n'est pas possesseur de la vague. Il ne contrôle pas sa direction, sa puissance, sa force, sa vitesse. Et pourtant, toute son agilité, toute son habilité, j'allais dire, c'est de rester le plus longtemps possible à la surface de la vague. En toute humilité, sachant qu'il ne contrôle rien de la vague. C'est une métaphore de la relation entre les humains et les vivants non humains sur cette planète, entre nous et ce que nous appelons la biodiversité aujourd'hui. Nous ne maîtrisons pas la biodiversité, nous ne maîtrisons pas le vivant, nous ne maîtrisons pas les processus qui animent la biosphère, et pourtant nous en dépendons chaque jour pour ce que nous respirons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, et pour notre économie et toutes les richesses que nous créons avec l'économie. Donc il faut être capable de retrouver cette agilité du surfeur, une économie agile, capable de surfer le plus longtemps possible à la crête de l'évolution. Et c'est à ça que nous invite la permaéconomie. Et c'est aussi une invitation à opérationnaliser le développement durable. Vous voyez ce schéma, il est extrêmement connu. Alors j'ai eu une surprise il y a quelques jours, j'étais en Chine, je commençais toujours mes conférences par ce schéma en disant ce schéma, tout le monde l'a bien vu, bien évidemment. En fait en Chine, personne ne l'avait vu, c'est une grande surprise. Ici je pense que vous l'avez à peu près tous vu, si vous levez la main, je ne la verrai pas de toute façon. Mais en gros les mots sont très bien choisis. Mais ce que nous avons là sous les yeux, c'est un programme politique, c'est une déclaration d'intention, certes très belle, mais qui ne me dit absolument pas ce qu'il faut faire et comment je peux agir pour aller vers cet objectif de développement durable. D'où l'idée de remettre les choses à leur place, dans l'ordre, avec l'idée notamment que proposait déjà il y a quelques années René Passé, un économiste, qui était de dire mais finalement ces trois sphères,
elles ne sont pas les unes à côté des autres, elles sont imbriquées les unes dans les autres. La sphère écologique, c'est la biosphère, c'est notre maison commune, à nous tous, organismes vivants, humains et non humains. L'espèce humaine, l'anthroposphère, se développe donc au sein de la biosphère qui constitue notre limite. Et le sous-système économique est un instrument inventé par l'humanité pour créer, pour distribuer, pour répartir des richesses. Et donc c'est un sous-ensemble de l'anthroposphère. Une fois mis en ordre comme ça, je parlais de systémique, ce qui est important, ce sont les relations plus que les entités. Et ce qu'on commence à comprendre quand on voit les relations, c'est que la biosphère dépend d'un moteur externe qui est le Soleil et qui nous envoie toute l'énergie dont nous avons besoin en permanence à travers la capacité des plantes et des algues à produire de la matière organique complexe simplement à travers l'énergie du Soleil et la photosynthèse. Et après, vous avez entre ce sous-système économique et l'anthroposphère des relations. Le système économique consomme du temps, du travail, des compétences, et il renvoie bien sûr des rémunérations et des contreparties financières, du lien social éventuellement, mais aussi parfois de l'aliénation, parfois des inégalités, parfois de la perte de sens. Le système économique consomme aussi des ressources naturelles, bien évidemment. Il consomme de l'eau, il consomme du bois, il consomme des ressources fossiles, il consomme des minéraux que nous allons chercher dans des mines, et il renvoie un certain nombre d'externalités, d'impacts, de destruction, de pollution, de dégradation et d'artificialisation. Quand on commence à aller vers un système comme celui-ci, la permaéconomie, on commence à comprendre finalement que ces relations, c'est là-dessus qu'il faut agir. Et si on veut opérationnaliser le développement durable et aller vers cet avenir souhaitable que je nous souhaite à tous bien avant 2030, mais l'avenir commence dès aujourd'hui, et c'est dès aujourd'hui, dès la semaine prochaine, qu'on commence à préparer ce qu'on aura réussi en 2030, on commence à voir que toutes les briques sont là. Les exemples dont on parlait à l'instant, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, le biomimétisme, ce sont des concepts dont on parle depuis quelques années déjà. La finance participative, le crowdfunding, les monnaies complémentaires sont des instruments qui sont là déjà aujourd'hui aussi et qui permettent, si on les assemble, si on les intègre dans cette vision, d'assembler cette nouvelle économie de demain. Cette nouvelle économie, elle sera inspirée de la permaculture, d'où son nom, la permaéconomie. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? C'est un mode de production agricole qui vise finalement une double production. Une production pour nous, une production de fibres, de textiles, de matériaux et bien sûr de denrées alimentaires, mais aussi une production pour le sol. La permaculture est une agriculture régénératrice qui permet d'enrichir la fonctionnalité écologique des sols, qui permet d'enrichir la capacité des sols à conserver l'eau, à fixer le carbone, à fixer les nutriments. Donc la permaculture nourrit les hommes, mais nourrit le sol aussi. La permaéconomie, c'est une économie qui vise, elle aussi, non pas une double, mais une triple production cette fois-ci. C'est une économie qui va effectivement produire des biens et des richesses, mais c'est aussi une économie qui va réinvestir dans le capital naturel, c'est-à-dire réinvestir dans la fonctionnalité écologique des écosystèmes. Ça commence à se faire, il y a des expériences un petit peu partout, on commence à parler de solutions basées sur la nature, on commence à parler d'adaptation au changement climatique, on sait aujourd'hui restaurer des écosystèmes dégradés, on sait restaurer des cours d'eau et des zones humides dégradées, on commence petit à petit à apprendre le réinvestissement dans le capital naturel. Et donc ça, c'est le socle de la création de richesses de demain. Mais la permaéconomie réinvestit aussi dans le capital social, dans le capital humain, dans les compétences, dans les systèmes d'apprentissage, dans les systèmes d'accès aux soins, dans les systèmes de coopération. Et la permaéconomie nous permet de comprendre ces principes d'agilité, d'innovation, de mouvement, d'adaptation au changement, plutôt que de résister à ce changement. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on coopère de manière beaucoup plus agile les uns avec les autres, entre acteurs économiques. Et c'est là qu'intervient la confiance. C'est qu'on ne coopère pas si on n'a pas confiance. Et la permaéconomie, elle dépend de cette confiance, mais elle restaure cette confiance. Et donc la confiance est au debout. Et c'est bien l'élément de conclusion de mon propos, c'est que la permaéconomie, elle existe déjà là aujourd'hui. Toutes ces petites briques, tous ces composants sont là dès aujourd'hui. Il suffit simplement de les regarder dans leur ensemble, de regarder comment tout ça peut fonctionner, de tirer parti de ces nouvelles opportunités, plutôt que d'avoir peur de l'avenir, d'avoir envie de cet avenir-là, et de regarder comment on va ensemble pouvoir réinvestir dans ce capital naturel, réinvestir dans le capital social, et créer ces conditions de la confiance à nouveau.
c'est là-dessus que j'ai envie de conclure, c'est de dire que la permaéconomie, c'est une économie prospère au sens large et non pas seulement au sens strict du terme. Merci. Merci Emmanuel. Si vraiment on n'a pas compris ce qu'était la permaéconomie, là il y a un souci de compréhension, vraiment c'était très clair. Merci pour avoir appuyé sur l'idée que les solutions de demain sont déjà là et qu'on va voir celles qui vont être imitées et développées et démultipliées par de nombreux acteurs. Merci Emmanuel. Donc, vous l'avez compris, on a voulu dans les formats finance-fiction qui ont été créés par le chargé de mission des rencontres Méditerranéennes de crowdfunding, qui ont été conceptualisés par Maxime Malafosse et qui sont repris là pour la 2e année. On a voulu faire un mélange des genres et avoir à la fois du concert, avoir, comme je vous le disais au début, des experts, avoir des gens qui puissent vous apporter un point de vue de l'imaginaire sur tout cela. Et nous allons continuer avec Marc Tiercelin, le grand navigateur, que j'invite à monter sur scène pour qu'il témoigne lui des changements en cours dans son métier, du fait de la difficulté aujourd'hui de travailler avec des sponsors. Et maintenant, être grand navigateur signifie aussi être chef d'entreprise. Bonjour, bonsoir. Bon, sincèrement, c'est pas facile de passer après monsieur, hein, quand même. J'ai pas l'habitude du format TED. En fait, moi, si je commence mon parcours, c'est 700 000 km parcourus sur tous les océans de la planète, 5 tours du monde en solitaire, 22 transats, 260 compétitions sur tous les types de bateaux et des très grands projets, 10 grands projets menés avec quelques centaines de personnes et plusieurs milliers de fournisseurs différents. Pour arriver à ça, il a fallu passer par des étapes. C'était pas mon créneau d'origine. Au départ, j'étais artiste. Je voulais transformer les arbres en instruments de musique. Je voulais devenir luthier. J'ai fait l'école Boulle. Mais j'aimais la mer, j'aimais la voile. Ce n'était pas un métier. C'était quelque chose qui, à mon époque, les gens qui étaient, au début quand j'étais petit, étaient des gens comme Éric Tabarly, Alain Collat. C'était des gens qui faisaient de la voile si ce n'est pour leur plaisir, en tout cas qui étaient des passionnés dont ce n'était pas la profession, même si on parlait beaucoup d'eux. On commençait à parler beaucoup d'eux. Et nous, on était juste la génération après, qui va amener d'autres générations, qui avons, avec des Jean Le Cam, des Florence Artaud, des Philippe Poupon, etc., fait naître cet univers, enfin ce monde-là à la professionnalisation. Alors certains ensemble, certains ou certaines chacun dans leur coin, et un peu en ordre dispersé. Avec le premier souci, ça a toujours été trouver des fonds, trouver des moyens pour concrétiser ses rêves, réaliser ses rêves, partir sur les océans, partir sur des territoires immenses. Parce que le Grand Sud, c'est un peu comme la conquête de l'Ouest pour les conquérants du Grand Ouest américain qui partaient un peu absolument sans savoir vers où ils allaient, s'ils en rentreraient vivants et s'ils trouveraient la fortune au bout de leur course. Nous, il y a de grandes similitudes. C'est-à-dire que la plupart de nous qui sommes partis dans les premiers tours du monde, on ne savait absolument pas dans quoi on s'engageait et si on en rentrerait, entre autres, vivant. Ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de vivre quelque chose de très fort. Plus tard, c'est devenu de faire vivre quelque chose de très fort à toutes les personnes qui ont accompagné. Mais on est toujours revenu, puisque l'objet d'aujourd'hui c'est la finance, on est toujours revenu à un problème essentiel. En tout cas, moi, ça a été quelque chose qui m'a poursuivi, n'étant pas né riche, c'était de trouver des moyens pour concrétiser ses rêves. On est sur un sport à interface, un sport matériel, un peu comme la F1, avec des moyens beaucoup plus limités. Et il faut vraiment trouver des moyens pour que les dizaines de milliers d'heures, les centaines de milliers d'heures de travail, faites par des gens très forts.
La France est leader mondial dans le monde du nautisme. On a les meilleurs artisans, on a les meilleurs TPE, les meilleurs PME du monde dans ce domaine-là. On est demandé, on est sur tous les territoires sur la planète dans cet univers-là. Et ça a été nourri au départ par des rêveurs de mon type qui ont fait que les projets ont abouti, alors avec des bouts de ficelle, avec les débuts du sponsoring, puisque le sport professionnel est très lié au sponsoring, à la différence du monde artistique qui est très lié plutôt au mécénat. Donc qui dit sponsoring dit donc image commerciale, résultats, valeurs, etc. Enfin on y met ce qu'on veut. Et le sponsoring en voile est né dans les années, on va dire, 80, donc c'est pas très vieux. Il a été à son apogée dans les années 80, ce qu'on a appelé les années fric, d'ailleurs, pour parler cash, 90 un peu, et puis après, c'est devenu de plus en plus difficile avec la crise de 2002. Moi, j'ai commencé à être professionnel en 88, donc voilà, et j'ai passé la moitié de mon temps professionnel à chercher des fonds, à chercher des moyens pour financer des équipes, pour financer les bateaux, pour financer des grands projets, et pour partir autour du monde, en transatlantique, en courses diverses et variées. Ça m'a amené à réfléchir à chaque fois sur comment y arriver, comment se servir de tout de ce dont on est constitué pour arriver à générer cet argent, à générer ces moyens, parce que j'aime plutôt parler de moyens, pour faire aboutir ses rêves et pour faire travailler un grand nombre de gens. Ça, c'est aussi une des parties dont je suis assez fier. Et avec, entre autres, je repensais à ça en venant ici, on a été les premiers avec Bertrand De Broc, un coureur qui va repartir au Vendée Globe dimanche, à lancer en 96 des financements, c'était pas participatif mais presque, donc 96 c'était il y a 20 ans, on ne parlait pas du crowdfunding à l'époque. Lui il avait fait votre nom autour du monde, donc les gens mettaient leur nom, enfin on mettait leur nom en sticker sur la coque en échange d'un chèque de 100 francs, puisqu'on était en francs à l'époque, 50 francs, 100 francs ou plus, 1000 ou 2000 francs. Et moi, de mon côté, j'avais créé le jeu Captain Mark, qui m'a permis de générer 12 millions de francs. À l'époque, c'était très osé et c'était une aventure extraordinaire en soi, parce qu'il a fallu quand même 3 ans pour que j'arrive à avoir les fonds nécessaires. Donc ça, c'est le passé. Au fil du temps, eh bien, j'ai cherché des idées qui sortaient du sponsoring, puisque le sponsoring devenait de plus en plus difficile à trouver. Et pour le nouveau projet, pour mon projet actuel, qui est un bateau qui vole, un bateau géant de 32 mètres volant, avec une intelligence artificielle à bord, dirigeant un certain nombre de données. Je me suis donc, au début, j'ai réfléchi dès les années 2010 au crowdfunding. Donc, le crowdfunding fait partie des pistes, mais pas seulement. J'ai aussi pensé, et surtout, à une piste où on lirait intimement des investisseurs à notre sport, c'est-à-dire des gens qui investiraient dans notre sport. Donc là, on a quitté les berges du sponsoring, qui investiraient dans notre sport, qui y trouveraient une rentabilité, qu'elle soit financière ou autre d'ailleurs, hein, il n'y a pas seulement ça. Et le sponsoring ne deviendrait finalement que la deuxième, voire la troisième valeur. L'autre valeur étant la commercialisation, c'était de se servir de notre sport, de faire pratiquer notre sport par des gens par vous tous et toutes, de venir embarquer à bord pour faire, de sortir en mer, ça c'est basique, mais traverser l'Atlantique, traverser la Méditerranée, etc., sur des bateaux exceptionnels qui volent, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui se profile. Alors, peut-être pas horizon. Moi, j'espère que ça arrivera avant 2030. Mais l'idée, c'est de se projeter dans le futur et que ça arrive dans un temps le plus court possible et qu'il y ait vraiment cette notion de participation. Et au travers de ces innovations, de faire entrer le crowdfunding sur des thématiques précises que sont le bateau qui vole, que sont l'intelligence artificielle embarquée à bord, que sont des études faites sur les marins, le marin et les marins qui sont à bord. Voilà un petit peu l'idée pour, je dirais, remplacer ou culbuter. Moi, j'hésite pas, culbuter le sponsoring, parce que je pense que le sponsoring est dans continue d'exister. Je pense qu'il est dans sa phase terminale. Il sert sur des sports très classiques que sont le football, le cyclisme, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment, et c'est l'objet aussi de ce colloque, vraiment s'inscrire dans des nouvelles formes de financement, des formes plus humaines, plus interactives, plus... Voilà, c'est comme ça que je vois les choses et c'est ce dont je voulais témoigner ce soir. Merci Marc, merci de ce témoignage. Alors, par contre, là tu nous as pas dit un bateau qui vole, ça ressemble à quoi et comment est-ce qu'on peut venir traverser la Méditerranée avec toi? Oui, c'est vrai.
Je m'étais éloigné des coques. Donc c'est un trimaran, c'est un grand trimaran qui fait 32 mètres de long sur 21 mètres de large à peu près. Vous en avez vu récemment si vous êtes marseillais. Il y a Massif qui est venu récemment. Il y a eu aussi dans le temps IDEC, Banque Populaire qui sont apparus. Donc c'est des grands bateaux, c'est des bateaux exceptionnels. C'est ce qu'on appelle les trimarans ultimes. Ils sont nés dans la tête de gens comme Bruno Perron au départ. Ensuite le bébé a été repris par Francis Joyon. Et ils ont tourné autour du monde, enfin ils continuent d'ailleurs parce que Thomas Coville va repartir dans quelques jours, s'il n'est pas reparti cette nuit d'ailleurs, pour tourner autour du monde en solitaire. C'est des trucs extraordinaires, c'est-à-dire que vous avez un bateau qui a 700 mètres, entre 700 et 1000 mètres carrés de voilure pour un homme ou une femme seule. Hélène MacArthur avait tourné aussi autour du monde sur ce genre de grand engin. Et donc c'est une plateforme qui fait 260 mètres carrés au sol, donc c'est grand. Et l'idée c'est de la faire voler avec des foils en J. Et une des grandes innovations serait d'y intégrer une intelligence artificielle pour la partie mécanique, technique, météo, enfin il y a pas mal de domaines. Là-dedans, je ne suis pas moi spécialiste, je ferai appel à des spécialistes. L'idée aussi, et c'est aussi l'idée de ma présence ici, c'est que ce bateau soit basé en Méditerranée, soit basé à Marseille, ça serait l'idéal. Voilà. Et pour ce qui est d'embarquer du monde à bord, c'est d'embarquer quelques personnes, parce qu'on ne peut pas embarquer des groupes trop importants, qui viennent participer avec nous, qui viennent naviguer avec nous, et qui viennent agir financièrement aussi à nos côtés pour faire le tour de la Corse, partir du côté de la Tunisie, du côté de l'Atlantique ou traverser l'Atlantique entre la France et donc avant 2030 ? Oui, avant 2030, j'espère. Oui. Donc j'ai une autre question pour toi. J'avais compris du coup, quand tu m'avais présenté la première fois le projet, que l'intelligence artificielle pour un bateau qui vole, surtout quand tu es seul dessus, c'était absolument nécessaire, qu'il fallait bien un système qui contrôle le bateau pour pas qu'il se retourne, pour pas qu'il parte en vrille. Voilà, donc non, c'est une nouveauté. L'intelligence artificielle pour les bateaux qui volent, c'est quelque chose d'avenir et d'absolument nouveau. C'est un vrai challenge. Les bateaux qui volent, on le voit de plus en plus. On l'a vu dans la dernière Coupe de l'Amérique, on le verra dans la prochaine. Bon, c'est des bateaux plus petits. Ça marche sur plan d'eau plat. Donc, par exemple, la rade de Marseille, ça peut marcher. On n'a pas encore vu, ça fonctionne pas encore dans ce qu'on appelle l'offshore, c'est-à-dire au large. Donc, en inshore, ça marche, mais en offshore, ça marche pas. Et c'est pas, enfin, ça marche pas. Ça peut marcher, mais c'est compliqué parce qu'il y a des grosses vagues. Hein. Il faut savoir que dans le sud, on peut avoir des vagues qui vont jusqu'à 30 mètres. Mais l'idée, c'est que ça puisse voler par période. Et l'idée de l'intelligence artificielle est totalement novatrice dans la mesure où, pour l'instant, dans les courses, mais là, ça serait hors course, l'intelligence artificielle, c'est que dans les courses, on est obligé que ce soit un humain qui je dirais, commande le bateau, qui le dirige entièrement, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage. Là, c'est de travailler de concert avec une intelligence artificielle pour voir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut lisser la performance, jusqu'où on peut aller affronter la nature avec l'aide de quelque chose de totalement dans notre époque et tout ça. Je sais que je vais me prendre des tomates, je sais que je vais me prendre des critiques pas possibles, parce qu'il y a toujours les classiques, mais je les connais. C'est depuis toujours, les romantiques de la voile. Un fan club avec toi, voilà. C'est pas un problème. Mais ça sera intéressant comme challenge. Et ça permettra, je pense, et c'est aussi ça que je vois en in fine, et c'est aussi pour ça que je suis venu témoigner ce soir, ça permettra à pas mal d'entreprises de se greffer au projet et d'y apporter leur... Donc par exemple, la recherche en intelligence artificielle pourrait être faite sur ton bateau et ça pourrait être payé par une entreprise qui a besoin de faire ce type de recherche. Voilà, par exemple, parce qu'on a bien compris que le nouveau système, c'est d'avoir des briques de financement et de les associer, plutôt que de compter sur un sponsor qui amène la totalité du budget. Et donc ça, par exemple, l'intelligence artificielle, ça peut être à la fois de la recherche pour tout le monde, pour des entreprises et pour ton bateau. Oui, le principe, parce que souvent dans les bateaux de compétition d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre, ils font des choix sportifs. C'est-à-dire c'est une feuille de match, c'est-à-dire gagner la Route du Rhum, gagner le Vendée Globe, gagner je ne sais pas quelle course, enfin c'est ça. Donc ils font de la démarche, moi j'en ai fait pendant des années, on a fait des recherches technologiques et tout, mais ça reste limité parce que c'est limité budgétairement, limité en temps et limité en risque. Parce qu'il y a toujours un risque quand vous faites de l'innovation, quand vous vous lancez dans des innovations de ce genre. Là, l'idée c'est que le bateau devienne plus lab, disons plus laboratoire, que course, même s'il fera des courses, et qu'il y a un mixte intelligent et raisonné, on va dire, entre la performance et l'innovation. Que ça ne soit pas tout à la performance, comme c'est le cas dans les bateaux de course, dans le sport d'aujourd'hui, et que ça ne soit pas non plus tout à l'innovation, parce que je pense que le mix est intéressant, parce que l'un est dans l'autre. Voilà. Les Vendée Globe que j'ai fait, les Tours du Monde que j'ai fait, les Transats que j'ai fait, on fait par exemple, on ne le sait pas, parce que c'est peu médiatisé, on fait avancer, alors pas seulement moi, mais les études sur le sommeil,
qui ont servi aussi à beaucoup de gens de terriens. Les études en télémédecine, on a beaucoup travaillé en télémédecine avec entre autres le docteur Jean-Yves Chauve, avec des professeurs à Toulouse et aux États-Unis à Boston. Donc on a fait progresser ça, on a fait progresser plein de domaines, tout ça. Donc là on est vraiment dans cette dynamique-là, c'est à travers l'intelligence artificielle et d'autres concepts aussi peut-être un peu plus mineurs ou moins impressionnants, se servir du bateau comme d'un grand laboratoire embarqué, quoi. Bravo. Merci Marc Tiercelin, merci. Et je prends mon ticket pour la première traversée de la Méditerranée sur un bateau qui vole. Merci. Donc nous continuons à nouveau avec la catégorie expert, avec Gabriel Colettis de l'Université de Toulouse. Gabriel, vous voulez bien monter sur scène, prendre un micro. Merci d'être venu nous rejoindre. Et donc moi, quand j'avais eu votre bio sous la main, on m'a dit « Ah, c'est le gars qui a conseillé à Syriza, aujourd'hui au pouvoir en Grèce, d'utiliser le financement participatif dans son programme. » Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe ? Non, alors en fait, ce que j'ai essayé surtout de faire avec le gouvernement grec, c'est de proposer un nouveau modèle de développement. Et vous allez nous en parler maintenant. Voilà, et je vous laisse, c'est à vous. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, je vais bien sûr vous parler du crowdfunding, mais ce que je voudrais surtout, c'est resituer la question du crowdfunding dans une perspective qui est une perspective plus large, qui est celle d'un nouveau modèle de développement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis convaincu que l'on parle actuellement beaucoup trop de croissance économique. On est en train de rechercher 1 ou 2 points de croissance économique supplémentaires, qui seraient certainement bienvenus, mais il me semble que la crise que nous traversons aujourd'hui n'est pas simplement une crise de croissance dont on pourrait sortir avec 1 ou 2 points de croissance supplémentaires. C'est véritablement une crise qui implique d'élaborer, d'inventer, de penser un nouveau modèle de développement. Et ma conviction, c'est pour ça que je suis ici ce soir, c'est que le crowdfunding peut être une composante active de ce nouveau modèle de développement. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que le financement participatif, le crowdfunding, n'est pas simplement un outil de financement nouveau parmi d'autres outils de financement. Mon sentiment, c'est que cet outil particulier, il est vraiment très particulier, il a des caractéristiques particulières, peut être resitué en rapport, comme je viens de le dire, à l'élaboration d'un nouveau modèle de développement. Et l'enjeu principal est véritablement aujourd'hui d'élaborer ce nouveau modèle de développement. Alors, j'insiste pour dire que la crise que nous traversons n'est pas du tout une crise passagère, c'est une crise qui dure déjà depuis très très longtemps. Lorsque l'on calcule la croissance économique en France, on s'aperçoit que depuis une trentaine d'années, elle est extrêmement faible. Et aujourd'hui, elle soulève des problèmes qui sont des problèmes considérables qui ne peuvent pas être résolus avec davantage de croissance économique. Je pense en particulier au problème du chômage et à d'autres problèmes comme celui de la pauvreté. Alors, aujourd'hui, la réponse que les politiques donnent à cette question, à ce challenge, c'est d'utiliser aussi bien qu'on peut le faire, mais en fait on le fait très mal, la politique monétaire. Donc on baisse les taux d'intérêt sont devenus aujourd'hui négatifs. On essaye de jouer un tout petit peu sur la dépense publique pour la redéployer, on essaye de jouer un peu sur la fiscalité. En fait, on joue sur des leviers qui sont des leviers extrêmement classiques de mon point de vue et qui correspondent à un logiciel qui est complètement dépassé, mais qui est bien le logiciel que les hommes politiques ont appris quand ils étaient eux-mêmes à l'école ou à l'université. Donc ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas de continuer d'essayer de régler un moteur qui est aujourd'hui cassé. Ce qui est en jeu, c'est de changer de moteur et d'élaborer un nouveau modèle de développement. Alors, je suis convaincu, peut-être ai-je tort, mais c'est l'expérience en effet Syriza qui me fait penser cela, c'est que les partis politiques et les gouvernements aujourd'hui n'ont pas la capacité de penser ce nouveau modèle de développement. Ce modèle de développement ne peut être pensé en réalité que par la société civile et à travers un ensemble d'expérimentations extrêmement foisonnants, par essai, par erreur, par tâtonnement. Et cette conviction, je l'ai en effet acquise après avoir tenté de conseiller en effet le gouvernement grec, non pas pour qu'il fasse des choses tout à fait habituelles
rituel classique, c'est-à-dire augmenter ou baisser un peu la dépense publique, augmenter ou baisser un peu les impôts, mais en le poussant à élaborer un nouveau modèle de développement, ce qui implique beaucoup de changements, et en particulier un changement de son regard sur la dette. Et en effet, très souvent, quand on parle de la Grèce, on parle de la dette et on présente la dette comme étant un problème financier, alors qu'en réalité, la dette n'est pas un problème financier, c'est un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème politique, mais ce n'est pas un problème financier. Aujourd'hui, eh bien, ce gouvernement reste totalement pris au piège de la dette, mais de mon point de vue, il est surtout pris au piège, malheureusement, dans une sorte d'incapacité à promouvoir un nouveau modèle alternatif. Mais ça, ce n'est pas propre au gouvernement grec ou propre au parti Syriza, c'est propre à l'ensemble des gouvernements et à l'ensemble des partis politiques. Alors, cette mise en perspective du crowdfunding que je tente de faire, eh bien, elle implique qu'on réfléchisse ce nouveau modèle de développement. Et ce modèle de développement, de mon point de vue, eh bien, devra réfléchir à un certain nombre de dimensions qui me paraissent incontournables. Quelle est la place du travail aujourd'hui? C'est une question qui est très souvent escamotée. Généralement, les économistes répondent la place du travail, eh bien, c'est un coût qu'il faut réduire. C'est une force à laquelle on peut substituer des équipements ou des machines, alors qu'en réalité, on doit repenser le travail aujourd'hui pour placer en son centre la question de la créativité, la question des compétences, le mot a été utilisé plusieurs fois, et donc sortir d'une vision étriquée du travail qui représente le travail comme étant une force, une sorte d'énergie en quelque sorte physique qui serait rémunérée avec un coût. Donc véritablement, la place du travail, c'est une question qui est tout à fait centrale. Protéger la nature, ça a été dit, je préfère nettement le terme de nature au terme d'environnement, parce que le terme d'environnement est évidemment anthropocentré, hein, donc l'homme et son environnement. Je préfère en effet raisonner en termes de nature, et comme ceci a été dit très bien tout à l'heure, eh bien l'homme n'a pas en quelque sorte à contrôler, à posséder ou à maîtriser la nature. Il est un élément de nature parmi d'autres éléments de nature. L'homme doit également, dans ce nouveau modèle de développement, protéger de manière beaucoup plus large l'ensemble des communs, la nature étant un commun. Ce n'est pas un bien commun, c'est un commun, mais il y a bien d'autres communs que la nature. Développer les économies de proximité, les questions territoriales est une question qui est extrêmement importante. Hein. Dans les relations de proximité, il n'y a pas simplement l'espace, la distance physique, il y a également la proximité en termes de complémentarité de compétences, en termes de complémentarité d'actifs ou de ressources. Et puis, il y a surtout une proximité culturelle, une proximité par les valeurs, par un sentiment d'appartenance. Repenser la finance, en effet, hein, comment parler du crowdfunding sans repenser la finance, pour la mettre au service du développement, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui. Je vais revenir sur cet aspect dans quelques instants. Et tout ceci, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ne se fera pas avec un schéma général tout prêt. Ceci ne peut pas se faire dans ces termes-là. Ceci se fera par expérimentation multiple, par essai, par erreur, par tâtonnement. La question difficile étant de savoir comment est-ce que tout ceci eh bien, peut converger, quels sont les lieux de convergence de ces expérimentations. Ce financement participatif hein, dont j'essaie de vous parler, eh bien, en réalité, ressemble beaucoup dans ses caractéristiques fondamentales à ce nouveau modèle de développement que j'essaie d'esquisser. En effet, lorsque vous examinez le financement participatif dans ce qui me semble être ses dimensions principales, eh bien, vous voyez qu'il finance des projets innovants, correspondant à des besoins en émergence, le terme a été utilisé tout à l'heure, à de nouveaux usages, je pourrais développer hein, ces usages ici, qui sont très centrés sur les questions d'accès et non pas sur les questions de propriété. Il promeut une nouvelle forme de démocratie économique, je crois que c'est aussi une dimension extrêmement importante, en mobilisant une épargne d'adhésion. Ce n'est pas une épargne de placement, c'est une épargne. Ce financement participatif aux dimensions sociales, en dimension sociétale et environnementale des projets. Et on peut en effet commencer à penser à ce moment-là la sortie du capitalisme actuel, qui est un capitalisme extrêmement financiarisé, qui se caractérise en particulier par la mise en concurrence de tous contre tous, des individus contre les individus, des territoires contre les territoires, des régions contre les régions, évidemment des entreprises contre les entreprises. Alors ce financement participatif, eh bien, il peut se situer par rapport à de nouveaux usages. Les usages, quels sont-ils? Eh bien, c'est créer de nouveaux marchés, plutôt que d'accroître les parts de marché existants.
Financer l'émergence, ça a été dit, je l'ai redit moi-même, plutôt que la maturité. Financer des projets qui, au départ, sont plutôt des projets de taille modeste, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un potentiel extrêmement important. Et puis, finalement, ce financement participatif se situe par rapport à des besoins davantage que par rapport à une demande qui est exprimée. Donc, quelque part, évidemment, on n'est pas exactement dans l'économie de marché qui régule une offre et une demande, puisque là, on se situe par rapport à des besoins et non pas par rapport à une demande. Ces usages nouveaux dont je vous parle, eh bien, que vise le financement participatif, mobilisent, comme je le disais, une épargne qui est extrêmement sensible aux questions sociales, aux questions environnementales. Et il s'agit d'un financement ce qu'est une démocratie économique à inventer, puisque ceux qui vont mobiliser leur épargne adhèrent au projet. Ils ne sont pas simplement là comme financeurs, ils sont très proches du projet, ils adhèrent au projet, voire même ils interviennent sur le façonnage du projet. Ce financement participatif est donc un outil de démocratie économique. Alors aujourd'hui, donc je vais maintenant bientôt terminer, eh bien il me semble, peut-être c'est une hypothèse extrêmement optimiste, que ce financement participatif est peut-être un des outils privilégiés pour sortir du capitalisme financiarisé. Parce que le capitalisme dans lequel nous sommes n'est plus le capitalisme des années 80 ou des années 90, c'est un capitalisme extrêmement particulier, c'est un capitalisme financiarisé qui a produit une inversion entre la logique d'investissement et la logique financière. Quand je dis une inversion, je veux dire par là qu'aujourd'hui, quand on recherche des financements, eh bien, on n'est pas dans une logique où on sait quel est l'investissement que l'on veut réaliser et on recherche le meilleur mix de financement. Ça, c'est en quelque sorte le capitalisme classique. Le capitalisme financiarisé procède par inversion puisqu'il détermine la norme de rentabilité qui doit être atteinte et il sélectionne les investissements en fonction de la norme de rentabilité. Donc il y a bien une inversion entre la logique financière et la logique d'investissement qui est une inversion qui aujourd'hui est extrêmement défavorable à l'activité économique. Donc le financement participatif eh bien, s'oppose à la logique, à l'optique du capitalisme financiarisé qui est bien une optique de placement de très court terme et de prélèvement. Donc on prélève d'ailleurs bien plus que l'on rend disponible du capital. Ce financement participatif, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ne transite pas par les circuits classiques d'intermédiation bancaire en particulier, ni par les marchés financiers. Mais quand on recherche finalement à le synthétiser, et je terminerai comme cela, eh bien on pourrait dire qu'avec le financement participatif, la finance est à sa place, elle est au service du développement et non pas l'inverse. Donc là, évidemment, on remet en quelque sorte les choses à l'endroit. Cette finance, de mon point de vue, échappe, ou en tout cas, elle devrait absolument échapper au piège du caritatif, puisque les projets qui sont financés par le crowdfunding sont économiquement viables. Ça me paraît extrêmement important. Mais attention, la manière dont vous allez les évaluer, eh bien, vous devez les évaluer sur une base beaucoup plus large. C'est pour ça que j'indique que cette nouvelle forme de démocratie économique eh bien, crée un lien, une solidarité productive en quelque sorte, entre l'entrepreneur, son projet, qui va être évalué par des critères qui sont autres que financiers et pas uniquement financiers, et ceux qui adhèrent eh bien, au projet de l'entrepreneur et à son projet, à son idée, en acceptant en quelque sorte d'investir par adhésion, voire même par modulation du projet. Et ce qui me paraît important, puisque le terme a été employé tout à l'heure, eh bien c'est en effet que cette nouvelle économie, ce nouveau modèle de développement qui convient de construire, eh bien préfigure enfin finalement un monde où le rêve et l'économie réelle peuvent à nouveau se rejoindre, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Gabriel, très clair, très brillant. Merci pour cet exposé. Et donc je dois rajouter qu'on avait eu comme grand témoin Bernard Paranque, qui est enseignant à Cambridge Business School sur la chaire AG2R La Mondiale de finances alternatives, et qui lui évoquait quelque chose qui va tout à fait dans votre sens, l'idée que le crowdfunding pourrait se prolonger par la mise en place d'une gouvernance de la part des gens qui participent au projet, de la gouvernance de l'entreprise, et par des moyens qui sont évidemment pas celles des conseils d'administration classiques. Et c'est une idée que nous creuserons, et à cette occasion peut-être on pourra vous réinviter. Je vais peut-être ajouter une chose, c'est que pour vous répondre sur ce plan, c'est que l'entreprise aujourd'hui, en réalité, est une fiction. Hein. Elle n'existe pas. Hein. Ce qui existe,
c'est le droit des sociétés. Lorsque vous recherchez dans le droit français le droit de l'entreprise, eh bien vous aurez énormément de mal à le trouver. Vous le trouverez en creux dans le droit du travail, vous le trouverez en creux dans le droit des contrats, mais je rappelle qu'il n'y a pas de droit d'entreprise. La seule entité réelle aujourd'hui, c'est la société, et le seul acteur qui est reconnu, à un moment où tout le monde parle de gouvernance, le seul acteur qui est reconnu, c'est l'acteur qui détient le capital de la société. Et là, c'est un gouvernement et non plus la gouvernance. Exactement. Voilà. Tout à fait. Merci Gabriel. Merci à vous. Voilà, donc nous allons aborder des domaines nouveaux à défricher, qu'on a déjà défrichés en partie cet après-midi, en la personne de Philippe Astor. Philippe, si tu veux bien nous rejoindre sur scène. Je me suis trompé? Ah bon, c'est la feuille qui doit se tromper. Et excusez-moi Cécile, je vous en prie, venez sur scène, c'est une erreur. Une erreur sur la feuille, désolé. Merci Cécile d'être venue. Alors vous êtes une vedette des réseaux sociaux. Ah si, absolument, vous êtes suivi, super suivi. On ne peut plus devenir votre ami, maintenant vous n'avez plus que des abonnés. Et donc vous avez différentes activités, vous allez nous les expliquer. Et notamment vous avez vous avez un blog, une tribune sur la tribune, oui, publié. D'accord, personnel. Et vous allez nous parler d'e-santé dans l'essentiel et de la blockchain. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, oui, je vais me présenter rapidement. Effectivement, j'ai plusieurs casquettes. La première, c'est que je suis médecin. Je travaille dans un service d'urgence pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Donc la pédiatrie, c'est les petits-enfants, hein. C'est pas l'orthopédie et c'est pas les pédicures, parce qu'il y en a, ils confondent parfois. Et puis, à côté, en fait, je suis très impliquée dans le développement de la e-santé, de toutes les nouvelles technologies qui s'appliquent à la médecine. Et je m'intéresse aussi à la blockchain. Je suis consultante en santé pour la start-up Stratum. Je m'y intéresse depuis 2011. Et donc, aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est de vous l'expliquer comme moi je l'ai compris, en tant que médecin, sans aucun background ni technologique, ni dans la finance, avec beaucoup de métaphores. Tout a commencé avec l'apparition du Bitcoin en 2009. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup fait parler d'elle au début parce que les trafiquants de drogue l'utilisaient pour trafiquer sur Internet, pour le blanchiment d'argent ou alors pour aller acheter des choses illégales sur le dark web. Le problème, c'est qu'à l'époque, ce que le public n'avait pas compris, c'est que si les malfaiteurs utilisaient le Bitcoin, c'est peut-être qu'en fait, il y avait quelque chose d'intéressant derrière, qui était le fait que c'est une monnaie qui est très robuste, qui est très fiable et qui présente un haut niveau de sécurité. C'est aussi une monnaie qui n'est pas contrôlée ni par un État, ni par des banques centrales. C'est une monnaie qui est peer-to-peer, c'est-à-dire qui s'échange directement de pair à pair, contrairement à toutes les monnaies classiques qui aujourd'hui sont régulées par les banques centrales qui en font un petit peu ce qu'elles veulent. Alors pour vous expliquer ce que c'est, on va utiliser la métaphore de l'or. L'or sur la Terre, il y en a une quantité qui est finie. C'est à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis en mètres cubes, c'est tout pas plus. Donc pour aller chercher de l'or, eh bien au début c'était très facile, il fallait juste aller en Californie, on achetait une passoire, on allait faire trempette dans la rivière avec sa passoire et puis on récoltait des pépites. Puis forcément, avec le temps, il y a plus de personnes qui sont arrivées, l'or a commencé à être trouvé et c'est devenu de plus en plus difficile de trouver de l'or. On a pris des pioches et on est allé piocher dans la roche. Et puis ensuite, c'est pareil, hein, c'est devenu de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, ce sont des grosses compagnies qui minent l'or dans des grosses mines avec des grosses machines. Et puis, comme c'est un métal qui devient donc de plus en plus rare, eh bien, il prend de la valeur. C'est une monnaie qui est déflationniste, à l'inverse de la monnaie actuelle qui est en inflation parce que les banques centrales impriment en permanence plus de billets. Eh bien, si on veut, le Bitcoin, c'est un peu de l'or digital. Il faut imaginer qu'en 2009, son créateur, Satoshi Nakamoto, donc c'est un pseudonyme, hein, on ne sait pas qui c'est peut-être plusieurs personnes, ou alors c'est peut-être une femme, hein, on ne sait pas. Eh bien, il a créé un algorithme capable de créer 21 millions de Bitcoins. C'est tout. Il faut imaginer ces 21 millions de Bitcoins comme dans un espèce de coffre-fort digital en ligne. On ne peut pas y accéder comme ça. Pour y accéder, comme pour accéder à l'or, il faut aller les miner.
Et donc, ce sont des mineurs qui vont miner ces bitcoins. Ces mineurs, ce sont des ordinateurs, ça peut être vous, mais maintenant c'est plutôt des grosses compagnies, qui vont installer des logiciels sur des ordinateurs, et ces logiciels vont réaliser des calculs cryptographiques qui vont permettre de libérer, de créer des nouveaux bitcoins. Et donc ce qu'il a fait Satoshi avec son algorithme, c'est très intelligent, il a fait un petit peu comme pour l'or. Au début, c'était très facile de miner des bitcoins, tout seul dans son appartement. Il y a quelques années, on pouvait avoir 1 ou 2 bitcoins en une seule journée. Et puis avec le temps, il est devenu de plus en plus difficile de libérer les bitcoins. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus du tout faire ça tout seul. C'est des grosses entreprises qui ont beaucoup d'ordinateurs avec beaucoup de puissance informatique qui vont miner ces bitcoins pour les mettre en circulation. Forcément, si ces mineurs gardaient tous les bitcoins pour eux, ça ne servira à rien. Et il y a donc aujourd'hui un marché. Là, c'était ce matin sur l'application BTC Report. C'est une application gratuite iPhone. Vous pouvez aussi utiliser Google, ça marche très bien. C'est moins sexy, mais ça marche. Et bien, ce matin, un bitcoin valait 645,30 €. Et il y a un marché comme ça, et vous pouvez l'échanger, vous voyez en bas, contre des pounds, contre des dollars, contre d'autres crypto-monnaies. C'est vraiment un marché qui fluctue selon l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec des bitcoins? Eh bien, à peu près tout. On peut commander des repas à domicile et payer sur pizza.fr, par exemple, en bitcoin. On peut payer des nuits d'hôtel, on peut payer des billets d'avion sur cheaper.com. Et puis, il y a même des restaurants ou alors des hôtels où on peut payer directement en bitcoin à l'accueil avec son smartphone. Et donc, Bitcoin, aujourd'hui, ça fait 7 ans que ça tourne, ça fait 7 ans que ça marche, et donc tout le monde commence vraiment à s'y intéresser, et s'intéresser plus particulièrement à la blockchain, qui est la technologie qui permet l'existence de Bitcoin. C'est la technologie qui est sous-jacente au Bitcoin. La blockchain, c'est un logiciel qui est open source sur Internet, tout le monde peut y avoir accès, et je vais essayer de vous la décrire en 3 modules. Parce que la blockchain, il faut savoir, c'est complexe et compliqué. Et souvent, quand on en a entendu parler, une fois, on se dit « Ah, j'ai compris », 2 fois, je croyais que j'avais compris la première fois, mais maintenant j'ai compris, 3 fois, oulala, j'ai toujours pas compris. Donc on va essayer d'y aller simplement, mais sûrement. C'est composé de 3 modules. Le premier, c'est, on va être simple, c'est une chaîne de blocs informatiques, d'accord ? Qu'on va comparer à un cahier magique. Donc vous imaginez, vous avez un cahier et ce cahier a des pages. Ce cahier, il a un début, il a une première page, mais il n'a pas de fin parce qu'on peut ajouter en permanence des pages. Ces pages, elles sont chronologiques. La deuxième page est après la première, etc. Et on ne peut pas modifier l'ordre de ces pages. Si je veux modifier l'ordre des pages de mon cahier, je vais devoir arracher une page et la coller autre part, et forcément, ça va se voir. C'est pas possible d'arracher, on n'a pas un classeur, c'est vraiment un cahier. La blockchain, c'est pareil, c'est une chaîne de blocs informatiques avec un premier bloc initial et ensuite les blocs s'ajoutent de façon chronologique. On ne peut pas les modifier parce qu'ils sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un hash cryptographique, c'est-à-dire que chaque bloc qui est ajouté possède un code qui est spécifique et qui dépend de tous les blocs qui sont avant lui. Donc on ne peut pas casser la chaîne. Si on casse la chaîne, en fait, ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus de concordance entre les différents codes. Donc si on veut hacker la blockchain, la chaîne de blocs, eh bien, il va falloir changer tous les codes de tous les blocs en amont. Il y en a des milliers et des milliers, et donc forcément, ce n'est pas possible. Ce cahier magique, il est public. C'est-à-dire que c'est comme si on le plaçait, je sais pas, devant la gare Saint-Charles, puis tout le monde peut venir le consulter. Il est en mode lecture, c'est open. La blockchain, c'est pareil, tout le monde peut la consulter à l'aide du simple internet, une simple adresse internet sur le web. Cette blockchain, la dernière chose que je vais dire sur la chaîne de blocs, c'est qu'elle est indestructible. C'est-à-dire que si demain, tout le monde décide d'arrêter d'utiliser la blockchain, le bitcoin, tout ce que vous voulez, finalement c'est nul, on n'en veut plus, allez on arrête tout, eh bien simplement, il n'y aura plus de nouveaux blocs, mais la blockchain persistera en ligne à tout jamais. Donc tout ce qui est dans la blockchain restera à tout jamais en ligne. Le deuxième module, c'est les transactions, parce qu'il va bien falloir remplir ce cahier et remplir ces blocs. Donc on va, dans le cadre du Bitcoin, ça va être des transactions Bitcoin. Donc on va pouvoir inscrire nos transactions. A à transférer de Bitcoin à B. Je ne sais pas, j'ai décidé d'acheter un canapé à mon ami pour 2 Bitcoins. On va pouvoir l'inscrire. Sauf que ces inscriptions de transactions, elles ont quelques spécificités. La première, c'est qu'elles vont être écrites avec un stylo indélébile. Impossible d'effacer. Si vous voulez effacer, il faut utiliser du Tipex. Et c'est pareil que la page arrachée. Le Tipex, ça se voit. On ne peut pas modifier une fois qu'on a écrit la transaction, sinon elle ne passera pas.
La deuxième particularité, c'est qu'elle est automatiquement horodatée, cette transaction. C'est comme s'il y avait une horloge universelle dans le cahier, et à chaque fois qu'on rentre une transaction, bam, il y a l'heure qui va avec. La troisième propriété, c'est que cette transaction est transparente. C'est-à-dire que le livre, comme il est public, comme la blockchain est publique, tout le monde peut lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va voir le montant qui a été transféré de A à B, mais par contre c'est quand même anonyme, parce qu'en fait A et B, c'est pas moi qui ai mis mon nom et le nom de mon pote. Il faut imaginer qu'on a utilisé des adresses email qui ne seraient pas nominatives. Donc on voit tout le monde voit la transaction, mais il n'y a que moi et mon ami, parce qu'on connaît nos adresses email respectives qui ne portent pas notre nom, et bien à ce moment-là, on peut savoir que c'est nous. La blockchain, c'est un petit peu pareil. Donc les transactions, elles sont indélébiles, elles sont toutes horodatées, elles sont transparentes et elles sont anonymes. Alors, ce n'est pas des adresses email dans le cadre de la blockchain, hein, c'est des adresses qui sont cryptographiques, qui sont plus compliquées. Et elles sont anonymes, mais quand même, on a besoin de pouvoir prouver que c'est nous qui avions bien écrit la transaction. Et donc, comme vous avez un mot de passe dans votre email qui prouve que votre email est bien le vôtre, eh bien, dans le cadre de la blockchain, vous avez un système de clés cryptographiques avec des clés publiques et des clés privées. Et vous avez, entre guillemets, le mot de passe qui vous permet de prouver que c'est bien vous qui avez effectué la transaction. Le dernier module, et c'est probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le consensus de la blockchain. En fait, ce cahier magique, il a encore d'autres propriétés. C'est qu'il peut être téléchargé sur Internet. N'importe qui peut lire, peut regarder le cahier magique sur le net, mais il peut aussi télécharger une copie sur son propre ordinateur. Et donc, cette blockchain, ce cahier, il va être distribué. D'accord ? Ce n'est pas juste un acteur qui a la blockchain, c'est vraiment tous les ordinateurs qui peuvent les avoir. Généralement, vous pouvez le faire, mais ce sont les mineurs dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, qui vont télécharger la blockchain et qui vont en fait participer à la blockchain en validant les transactions et les blocs. Quand ils valident ces transactions et ces blocs, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Forcément, c'est pas du travail bénévole. Eh bien, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, en minant et en validant les blocs, ils récupèrent des bitcoins qui n'ont pas encore été mis en circulation, qui font partie du pool des 21 millions de bitcoins, et ils récupèrent une deuxième chose qui sont les frais de transaction qui sont associés à chaque transaction. En sachant que les frais de transaction, généralement, c'est de l'ordre de quelques centimes, rien à voir avec les transactions que vous pouvez avoir aujourd'hui dans les banques pour envoyer de l'argent d'un pays à un autre. C'est vraiment absolument minime. Et donc, on comprend qu'en fait, la validation de ces blocs, elle n'est pas faite chacun de leur côté, elle est faite par un consensus du réseau. C'est-à-dire que pour que la blockchain évolue avec les blocs qui s'ajoutent, il faut que 51% du réseau soit OK avec les blocs qui soient validés. Et donc, c'est un système qui est décentralisé. Il n'y a pas de chef de la blockchain, il n'y a pas d'autorité centrale. C'est le réseau qui gère dans sa globalité le fonctionnement de la blockchain. Et ça, c'est quelque chose qui est très novateur. Et s'il y a une chose qui est à retenir dans la blockchain, c'est vraiment ce modèle-là qui est très différent. Alors, maintenant, c'est plus la blockchain, c'est les blockchains. Parce qu'on a compris que la blockchain, c'était un système qui était assez intéressant. Et surtout, en fait, toutes les qualités que je vous ai expliquées, ça fait qu'il est très très difficile à pirater. Alors, j'aime pas dire le mot impossible, et puis impossible n'est pas français, mais si on voulait pirater la blockchain, eh bien, il faudrait corrompre plus de la moitié du réseau. Et vu que ce sont des mineurs vraiment dans le monde entier, c'est impossible de savoir qui c'est et d'aller tous les voir et de leur donner de l'argent, puis ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis, même si quelqu'un arrivait à créer, en fait, avec plein de nouveaux ordinateurs, arriver à créer une puissance telle que ça fait 51% du réseau, d'abord, il ne pourrait pas hacker ce qui s'est passé avant, parce que si on hack ce qui s'est passé avant, il faut hacker tout jusqu'au début de la chaîne, c'est complètement ridicule, c'est infaisable. Et si on veut hacker ce qui vient après, il va falloir qu'il arrive à maintenir une puissance informatique supérieure à 51% du réseau pendant la validation de plusieurs blocs. Et ça, c'est une transaction par seconde, un bloc toutes les 10 minutes. C'est honnêtement, j'aime pas dire impossible, mais c'est quasiment pas faisable. Donc, tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut créer des blockchains. Pourquoi est-ce que tout le monde peut en créer? Parce que c'est un logiciel qui est open source, donc tout le monde peut, les développeurs en fait, peuvent aller récupérer le code, peuvent aller le modifier à leur guise et modifier les modules qu'on vient de voir. Donc le module des blocs, forcément, ça ne va pas tellement être modifié, c'est plutôt celui des transactions et du consensus qui va être modifié. Alors, celui de la transaction, donc là j'ai grossi une transaction entre A et B. En fait, on va rentrer un peu plus dans le détail, il va falloir imaginer que cette transaction, en fait, elle peut avoir plusieurs wagons.
Il peut y avoir un wagon qui va comporter la somme qui a été dépensée, par exemple 2 bitcoins, mais ce wagon peut ne pas exister si le développeur crée une nouvelle blockchain et il décide de ne pas faire ce wagon, ou alors ça peut être une autre monnaie, d'accord, ou alors ça peut être des jetons ou des tokens ou ce que vous voulez. Et puis il peut y avoir d'autres wagons où on va pouvoir mettre des choses qui sont très intéressantes. On va pouvoir mettre des bouts de texte, par exemple. Il y en a qui s'amusent à mettre leur nom dans la blockchain. Parce qu'avec le Bitcoin, en fait, dans la blockchain Bitcoin, on a le droit à 80 caractères. Et donc, ça va servir à mettre des petits hash que je vais vous expliquer, ou alors des petits bouts de texte. Donc, ça les fait rire de mettre leur nom, ou alors ce qu'ils ont envie à l'intérieur. Il faut savoir que ça va jamais être des textes très longs. La blockchain, c'est une base de données, oui, mais ça n'a aucune vocation de remplacer une base de données classique. C'est pas fait pour comporter beaucoup d'informations. Ce serait complètement idiot d'utiliser la blockchain pour imaginer stocker plein de textes, par exemple. C'est pas ça le principe de la blockchain. Donc ça peut être un petit bout de texte, ça peut être ce qu'on appelle un hash. Un hash, en fait, c'est de l'information cryptée. Pour vous donner un exemple, en fait, on prend des documents, donc pour le coup, on peut prendre un livre avec 500 pages si on veut, une vidéo, des images, enfin ce qu'on veut. On mouline ça dans un algorithme qui va nous sortir un hash. Le hash, c'est un code qui est spécifique à l'information qui a été entrée et qui va permettre, en fait, de pouvoir identifier cette information d'origine. Donc par exemple, mettons que j'ai voulu, je sais pas, j'ai un livre ou un contrat, voilà, un contrat, le contrat quand j'ai acheté ma maison, eh bien je veux aller le stocker dans la blockchain. Il est beaucoup trop long pour que je le mette dans une transaction, donc je vais le faire mouliner par la moulinette qui va me sortir un hash. À chaque fois que je vais mouliner le même contrat, ça va me sortir le même hash. Si je change ne serait-ce qu'une parenthèse ou un point dans le contrat, ça ne sera plus le même hash, parce que le hash qu'on obtient est complètement spécifique de ce qu'on a entré à la base. Je vais pouvoir mettre ce hash sur la blockchain, parce que c'est un code qui est assez court, mais ce code ne va pas me permettre de remonter vers le document. C'est vraiment un algorithme qui est unidirectionnel. Si vous avez le hash, mais que vous n'avez pas la clé privée, le mot de passe pour retourner au document d'origine, c'est même pas la peine, vous ne pourrez pas y arriver. Et donc, ça va pouvoir permettre de stocker des preuves de l'information à un instant T. Par exemple, le 4 novembre, j'ai mis dans la blockchain le hash du contrat qui a été signé quand j'ai acheté ma maison. Et dans 10 ans, eh ben, si on me dit « Ah, mais c'est pas vrai, tu as trafiqué le contrat, c'était pas du tout ça qu'on avait dit », ah ben je dis « Ah bah si, regarde, le contrat là, je l'ai, je le prends, je le mets dans la boulinette, ça sort le même hash qui a été mis dans la blockchain le 4 novembre 2016, donc c'est le même document, donc il n'a pas été trafiqué. » Par contre, s'il a été trafiqué, ça ne donnera pas le même hash, et là, il n'y a plus de preuve du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça permet de pouvoir stocker des preuves de la donnée sans stocker la donnée elle-même. Et puis, ça peut être transparent, tout le monde peut voir le hash et personne ne saura ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on peut aussi stocker des lignes de code informatique. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Il y a des blockchains qui vont permettre de mettre en fait des petits programmes informatiques qui vont être des contrats. Et quand la transaction va être réalisée, eh bien le contrat va être réalisé. Par exemple, si j'ai acheté une guitare à Bob, eh bien j'ai prépayé ma guitare sur Internet, donc l'argent est maintenu dans un escroc, dans une, si vous voulez, en ligne. Donc moi j'ai plus accès, mais Bob non plus. Et quand je reçois la guitare, je vais valider la transaction comme quoi j'ai bien reçu la guitare, et hop, Bob reçoit l'argent et tout va bien. D'accord ? Mais tant que je n'ai pas initialisé la transaction comme quoi j'ai pas reçu la guitare, eh bien l'argent sera maintenu en l'air et Bob n'y aura pas accès. Mais moi non plus, hein, donc ça ne sert à rien de dire que je ne l'ai pas reçu si en fait je l'ai reçu. Donc ça, c'est pour les transactions. Et pour le module de consensus, eh bien, vous avez peut-être entendu parler des blockchains publiques, privées, décentralisées ou alors permissionnées. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc pour simplifier, en fait, une blockchain publique, c'est une blockchain qui est accessible à tout le monde, et privée, elle est simplement, c'est une blockchain qu'on va juste partager entre des personnes dans un groupe limité. Mais c'est pas vraiment public versus private qui est intéressant, c'est plutôt public versus permission. Permission, c'est versus décentralisé. Donc décentralisé, ça veut dire que n'importe qui peut rejoindre le réseau. C'est comme dans la blockchain Bitcoin, qui est une blockchain publique et décentralisée. Donc c'est une blockchain où, parce que tout le monde va pouvoir aller à l'intérieur et qu'il y a des incentives pour aller à l'intérieur, hein, dans le cadre de la blockchain Bitcoin, c'est recevoir des bitcoins en échange du travail qu'on fournit pour la blockchain. Et il y a beaucoup de sécurité, parce qu'il y a des milliers de mineurs dans le monde, donc le réseau est très grand, donc c'est impiratable, parce qu'il faudrait, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il faudrait corrompre plus de 51% du réseau, donc c'est très sécuritaire.
À l'inverse, une blockchain permissionnée, c'est une blockchain en fait où on n'aura pas de mineurs. En fait, on va assigner des personnes, par exemple si on fait une blockchain au sein d'une entreprise, on va assigner les personnes de cette entreprise qui vont valider les transactions. Et donc tout d'un coup, vous avez beaucoup moins de personnes qui valident les transactions et le niveau de sécurité n'est pas le même, mais ça peut quand même être intéressant parce qu'on va pouvoir être plus flexible, on va pouvoir faire plus de choses et la blockchain va être plus rapide. Parce qu'il faut savoir que la blockchain Bitcoin n'est pas très rapide. C'est une transaction toutes les 7 minutes, un bloc toutes les 10 minutes. Donc si vous avez un énorme volume de transactions, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc voilà pour ce que c'est que la blockchain, les blockchains, le Bitcoin. Donc c'est pas très facile à faire en 15 minutes, mais j'espère que ça vous a donné un petit peu une idée de ce que c'était. Donc dans la santé, ça peut avoir beaucoup d'applications. J'ai juste pris 2 exemples pour faire simple. Le premier, c'est les essais cliniques. Aujourd'hui, il y a une crise dans le monde de la science, c'est que les essais cliniques, en fait, un petit peu un problème parce que les résultats ne reflètent pas forcément la réalité. Et puis, à partir des essais qui sont publiés, on a du mal à les reproduire parce qu'ils sont très opaques. Et c'est quand même un petit peu le concept de la science et des essais cliniques, c'est de pouvoir reproduire les résultats pour montrer qu'on se rapproche de la vérité. C'est la crise, ça s'appelle Publish or Perish. Quand on est chercheur, c'est un petit peu comme quand on est navigateur. En fait, pour faire de la recherche, on passe la moitié de son temps à faire de la recherche, mais surtout, on passe la moitié de son temps à rechercher des fonds. Pour avoir des fonds, il faut publier beaucoup et que des résultats positifs. Publier beaucoup, être gentil, mais faire de la recherche, ça prend du temps. Et publier que des résultats positifs, franchement, c'est une veine de cocus. Et à chaque fois, on n'a que des résultats positifs quand on cherche quelque chose. Donc c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe au final? Les essais qui sortent, et ben voilà, ils changent, ils traficotent un petit peu les résultats, ils inventent des patients, ils changent les données. Et puis au final, ils mettent un petit peu dans la publication que ce qui les intéresse. Et puis ils espèrent que ça passera comme ça et que la prochaine fois, comme ils ont publié beaucoup et des résultats positifs, ils auront des fonds pour continuer à faire de la recherche. Ce qu'on va pouvoir faire avec la blockchain, c'est réaliser en fait un audit cryptographique de tous les essais cliniques pour y apporter plus d'intégrité et plus de transparence. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va notariser dans la blockchain via des hashes. On ne notarise pas directement les données. Toutes les données de l'essai clinique, elles sont sur des bases de données traditionnelles. Et sur la blockchain, on met les hashes. On met les hashes du protocole de départ pour vérifier qu'il ne va pas être modifié, parce que souvent il est modifié en cours de route quand ça ne leur va plus. On va notariser le consentement des patients. Comme ça, c'est chronologiquement horodaté et puis à la fin, ils ne peuvent pas nous inventer 3 patients ou nous en retirer 3. On va notariser les données. Pareil, comme ça, à la fin, ils ne peuvent plus en enlever ou alors en rajouter quelques-unes. Et puis, en fait, ça crée un audit complet de l'essai clinique où si un régulateur vient regarder est-ce que l'essai clinique s'est bien déroulé, est-ce que les résultats sont bien ceux qui étaient prévus et il n'y a pas eu de corruption des données, eh bien ça va pouvoir être fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire. Avec Stratum, on a fait la première proof of concept comme ça en France, avec un hôpital parisien. Et alors le papier, pour ceux qui ont déjà publié des papiers scientifiques, ça prend un petit peu de temps, donc c'est en cours de publication et ça va bientôt arriver. Un deuxième exemple, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, c'est le dossier médical personnalisé. Aujourd'hui, en France, c'est un grand fiasco, le DMP. Le patient n'a pas accès à ses données de santé, mais en fait, le médecin, pas vraiment non plus. Moi, je suis dans mon service d'urgence, j'ai même pas accès à ce qui se passe dans les services qui sont 2 étages au-dessus de moi. Et puis, quand je vais chez un autre médecin, ou alors quand moi, on m'adresse des patients qui viennent d'autres hôpitaux, ils arrivent, soi-disant, ils ont une fracture, soi-disant, ils sont ceci et cela. Sauf qu'ils ne viennent pas avec leur radio, ils ne viennent pas avec leurs examens. Je suis obligée de leur refaire des prises de sang, leur refaire des radios, alors que ça a été fait juste 24 heures avant, mais qu'on ne peut pas les récupérer. Donc ce qu'on peut imaginer avec la blockchain, c'est vraiment un concept, d'accord ? C'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui, et il y a plein d'autres soucis à résoudre, mais ce serait de dire que le patient deviendrait maître de ses données. Donc c'est le patient qui contrôle son dossier médical personnalisé qui est dans un cloud, d'accord ? Son dossier, il est stocké dans un cloud, pas sur un serveur. Et en fait, ce patient va pouvoir distribuer des autorisations à tous les professionnels de santé ou alors les laboratoires d'analyse biologique ou alors d'imagerie. Il va donner des autorisations qui vont permettre aux professionnels de santé d'aller sur une blockchain en s'identifiant. Et sur la blockchain, ils vont trouver des liens, des pointeurs qui vont pointer à certains éléments du dossier. Et ça peut être très détaillé, c'est-à-dire qu'on peut, si par exemple je vais à Lyon, que je me casse la jambe à Lyon et que j'ai besoin que le service d'urgence et d'orthopédie accède à mon dossier, je peux très bien dire, bon ben voilà, je donne l'accès au service des urgences et d'orthopédie de Lyon à tout mon dossier médical juste pendant 24 heures.
et au bout de 24 heures, l'autorisation s'arrête. Ou alors, par exemple, si je vais voir mon cardiologue, eh bien, je peux lui donner accès à tout mon dossier. Alors, il a le droit de le consulter, mais il n'a pas le droit de le modifier. Et puis, par contre, je ne donne pas accès à mon dossier psychiatrique parce que ça ne le regarde pas. Donc, c'est des autorisations qui peuvent être vraiment très, très détaillées et très spécifiques. Et on aura, parce que ça passe par la blockchain et qu'il y a toujours un système de signature, en fait, et d'encryption des données, tout va être tracé et crypté. Donc même si d'autres personnes peuvent accéder à cette blockchain, pas forcément publiquement, mais dans une blockchain où par exemple ce serait des compagnies d'assurance, alors c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais aux États-Unis c'est ce qui risque d'arriver, eh bien les données ne seront pas sur la blockchain non plus. Et puis, il peut y avoir plein d'autres applications. Donc ça, on en est quand même loin, hein, parce que le patient qui a accès à son dossier, c'est vraiment compliqué aujourd'hui. Ça soulève plein d'enjeux éthiques et plein même des enjeux au niveau informatique, au niveau de tous les systèmes informatiques des hôpitaux. Donc, c'est vraiment pas pour demain, mais c'est une idée. Et puis ensuite, la blockchain, hein, on pourra utiliser ça pour financer des projets de e-santé. On pourra utiliser ça pour tracer, par exemple, les bills, les factures, voilà, les factures impayées dans les hôpitaux. On pourra utiliser ça pour vraiment tracer, auditer, en fait, permettre d'auditer plein de choses dans les hôpitaux et dans le système de santé. Mais encore une fois, je pense que c'est pas pour tout de suite, peut-être pour 2030. Merci. Désolée, merci Cécile. Ah ouais, là vous avez carrément explosé le chronomètre. Donc Cécile, vous n'avez pas gagné le Vendée Globe Challenge, je suis désolé. Mais ça viendra. En tout cas, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait absolument pas demander à un spécialiste de la blockchain d'expliquer ce que c'est. Et je pense qu'après ça, toutes les personnes qui sont dans la salle pourront dire qu'ils ont compris la blockchain du premier coup. Merci beaucoup. Merci. Il y a un terreau, hein, mais l'année prochaine. On continue avec la blockchain. Cette fois, Philippe, je t'ai demandé de monter tout à l'heure à tort, excuse-moi. Cette fois, c'est la bonne. Voilà. On remercie d'autant plus Cécile Monteil que je le signale quand même depuis le début qu'on a fait mettre cette aventure pour parler de finance sur scène et avoir la parité homme-femme, c'est hyper compliqué. Plus que compliqué, ça reste un métier très très masculin et donc les intervenants sont plutôt de sexe masculin, mais on arrive à avoir des plateaux quand même avec un minimum de représentation féminine. Merci Cécile d'être venue et d'avoir expliqué de manière aussi claire. Alors Philippe, toi tu es journaliste musical, journaliste tout court. Ouais. Je travaille, disons, depuis 30 ans à la croisée des nouvelles technologies et de l'industrie musicale. Oui. À peu près. J'ai commencé dans la presse rock, dans la presse informatique, puis dans la presse professionnelle musicale. D'accord. Et c'est vrai que je travaille beaucoup sur des technologies comme la blockchain aujourd'hui. Je trouve que les interventions précédentes étaient très inspirantes. Oui. Donc je vais peut-être me lancer sans mes notes. Mais alors tu es absolument libre, alors on est beaucoup plus libre. J'avais assisté à ce qu'étaient les organisations de TED et je trouvais que ça encadrait un peu trop les speakers et on espère que ici nos intervenants se sentiront beaucoup plus libres. Tu fais absolument comme tu veux et tu vas nous parler de blockchain et de musique. C'est à toi. Oui, donc c'est vrai que juste une petite introduction. En fait, effectivement, quand on fait de la prospective depuis 30 ans, on se rend compte que c'est une activité qui revient à faire de l'interprétation des signes, hein, c'est-à-dire à tirer les cartes. Il se trouve que j'ai appris à les tirer aussi, le tarot de Marseille en l'occurrence. Mais c'est tout à fait aussi aléatoire et pas rationnel que de tirer les cartes. Cela dit, on arrive quand même à tirer des grandes lignes des évolutions. Et je trouve que les interventions, justement, je le disais, étaient très inspirantes parce que je me demande si je ne vais pas finir par être à la fois à faire de la permaéconomie, à être sur l'invention d'un nouveau modèle économique durable et à faire du do-it un petit peu comme Marc qui dit bon bah faut y aller, il faut financer mon aventure et je vais aller chercher des sous et trouver des moyens de convaincre les investisseurs. En fait, pour parler de musique, alors Cécile a été très didactique, je trouve, sur la manière dont fonctionne la blockchain. Et autant on peut gérer avec des enregistrements médicaux ou d'informations médicales, par exemple des dossiers médicaux, on peut aussi gérer sur ce qui est même sur la blockchain de Bitcoin, par exemple des chansons ou des tickets de concert. Donc ça crée un lien direct avec la musique. Et de quelle manière? C'est-à-dire qu'on va dire un Bitcoin ou une autre monnaie virtuelle, puisqu'il en existe une centaine, il faut savoir, au moins une centaine.
et on peut en créer demain une ici ensemble si vous voulez. En fait, ça permet, on peut prendre juste une devise, un bitcoin, et dire voilà, ben, ce bitcoin c'est plus un bitcoin, c'est plus quelque chose qui peut s'échanger à la valeur du bitcoin, ça va être une chanson. Et on peut enregistrer un certain nombre de métadonnées, alors c'est assez limité, mais on a des moyens de stockage distribués aussi sur des réseaux peer-to-peer ou éventuellement dans le cloud de manière cryptée, qui permettent d'avoir des métadonnées extrêmement étendues. Alors dans le cas d'une chanson, par exemple, on peut dire, ben voilà, cette chanson, là je fais un enregistrement dans un blog qui décrit la chanson, qui dit qui est son auteur, qui est son compositeur, qui est l'interprète de l'enregistrement, qui est l'arrangeur, qui est l'éditeur phonographique, qui est le producteur phonographique, etc. Il peut y avoir sur un tube mondial 1500 ou 2000 ayant droit direct, et dès qu'il y a une diffusion radio ou un stream sur Internet ou un téléchargement, il faut rémunérer, répartir le revenu de cette exploitation à des centaines ou des milliers d'ayants droit. Au moins quelques dizaines, en tout cas sur un tube de variété française. Et c'est extrêmement complexe, d'autant qu'il y a plein d'organismes qui gèrent les droits de différents acteurs de la chaîne de valeur de la musique. Il y a des sociétés d'auteurs, il y a des sociétés de producteurs, il y a des maisons de disques très puissantes avec leurs gros bras, qui gèrent les droits des artistes et qui eux-mêmes sont représentés par des sociétés de gestion collective, etc. C'est un univers extrêmement complexe à gérer, et la blockchain, justement, permet de détailler toutes les informations qui vont permettre d'automatiser, en quelque sorte, la répartition à chaque utilisation, exploitation qui est faite d'une chanson, par exemple, de tous ceux qui ont contribué à la créer, à l'enregistrer, à la diffuser, à la distribuer, etc. On pourrait aussi bien gérer de la même manière comme actif numérique, en fait, et comme bitcoin augmenté de métadonnées qui font que ce n'est plus une devise de cette crypto-monnaie, mais un actif numérique proprement dit, un billet de concert, par exemple. On pourrait très bien émettre des billets de concert sur la blockchain. Alors ça intéresse beaucoup les producteurs de spectacles. Pourquoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas la main, il faut le savoir, c'est une hérésie propre à cette profession, ils n'ont pas la main sur la billetterie, c'est-à-dire que ce sont des intermédiaires qui assurent le service de vente, de distribution des billets de concert, et ils n'ont pas accès notamment à quelque chose qui est très précieux, c'est les données clients sur qui achètent des concerts de mes artistes, dans quelle région, etc., parce qu'ils pourraient en tirer plein d'enseignements, de dire bah, tel artiste je le fais passer plutôt dans telle ville que dans telle autre, parce que, etc., j'ai des données qui me permettent de dire qu'il est plutôt aimé ici qu'ailleurs. Et donc, ils n'ont pas accès à ces données de billetterie. En l'occurrence, s'ils décidaient d'émettre des billets de concert sur une blockchain, là, du coup, pour le coup, ils auraient directement accès aux données de qui achète, de quoi, etc. Toujours dans une logique où les individus, parce qu'on a quand même un certain niveau de respect de la vie privée sur la blockchain, les individus autorisent tel exploitant ou tel opérateur à accéder à tel type de données dans des conditions qui peuvent être temporaires, comme pour les dossiers médicaux par exemple. Donc on peut imaginer des systèmes très fluides, très efficients, parce que c'est une des qualités de la blockchain aussi, c'est un des mots-clés qu'il faut retenir, c'est l'efficience dans tous les processus, que ce soit transactionnels, commerciaux, relationnels ou autres, qu'elle amène, et donc ça pourrait effectivement permettre aux producteurs de spectacles de reprendre le contrôle de toute la chaîne de la billetterie, et ça a son importance, puisque vous avez peut-être remarqué qu'aujourd'hui on peut acheter des billets d'occasion, ou on peut se revendre des billets sur internet, et tout d'un coup on se fait avoir parce qu'on a payé une place dont le prix facial était de 70 €, mettons 1500 € ou autre, parce que c'est une superstar qui n'a plus de place, etc. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des brokers qui lancent des robots informatiques dès l'ouverture des billetteries en ligne, qui vont acheter des milliers de billets, puis qui assèchent un peu le marché, et quand il n'y a plus de place, ils revendent au prix fort d'occasion, et ça c'est quelque chose qu'on arrive très mal à contrôler. On appelle ça le second marché. Les producteurs de spectacles, ils parlent plutôt, eux, de marché noir, hein. Et effectivement, ça profite à ceux qui spéculent sur la revente de ces billets, et pas du tout ni à l'artiste, ni au producteur, ni à la salle, etc., quoi. Donc effectivement, si on émet un actif numérique sur une blockchain, on a beaucoup plus de contrôle direct de cet actif, ce qui permet notamment aux artistes, que cette technologie intéresse beaucoup, de dire je vais pouvoir avoir une maîtrise directe de la gestion de mes droits. Et c'est important parce que, comme vous le savez, la révolution peer-to-peer que vit la finance aujourd'hui, la musique l'a vécu il y a 15 ans déjà, donc on a pas mal de leçons à en tirer. Et ce qui était un mode de consommation et de distribution de la musique qui passait par un support physique qu'on achetait dans un magasin, etc., c'est devenu le streaming aujourd'hui, c'est-à-dire on accède tous à tout le répertoire musical enregistré mondial sur Internet. On peut y accéder même gratuitement sur YouTube ou ailleurs. Et donc, derrière tout ça, les artistes se disent, quand ça tombe dans ma caisse, c'est plus que des centimes, c'est plus des euros ou des dizaines d'euros. Et comme disait Mick Jagger, la période où les rockstars deviennent millionnaires, c'est terminé. Maintenant, ça a duré 30 ans, 40 ans, il y a une fenêtre de tir, maintenant c'est fini. Mais les artistes d'aujourd'hui ne sont pas tout à fait d'accord. Eux, ce qu'ils aimeraient bien, c'est savoir où va l'argent, parce qu'il y a quand même des investissements massifs
dans ces nouvelles infrastructures de diffusion de la musique, etc. Il y a quand même des investisseurs en capital risque qui ont fait des bascules phénoménales. Il y a quand même des boîtes qui prennent des valeurs comme Spotify qui est valorisé sur la dernière levée de fonds qu'ils ont faite, puisqu'ils ne sont pas encore cotés en bourse, mais ça ne va pas tarder, autour de 10 milliards de dollars. Et on a le même problème sur des applications dites participatives, entre guillemets, parce que je ne sais pas si on a la participation, comme Airbnb, Uber, etc., où on voit que la valeur est captée essentiellement par les investisseurs et les fondateurs, et que l'économie réelle, de son côté, elle en souffre pas mal. Alors, c'est les artistes, c'est les journalistes, je sais de quoi je parle, c'est très difficile de vivre du métier de journaliste en étant indépendant aujourd'hui, comme du métier d'artiste, comme du métier, effectivement, quand vous êtes chauffeur Uber, vous perdez tout le statut, toute la protection sociale du salarié, etc. Donc il y a quand même, l'économie réelle souffre énormément de cette logique-là. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens d'investir dans cette nouvelle économie, entre parenthèses, qui est celle qu'on nous promet, et de toute façon il n'y en aura pas d'autre, puisque l'ancienne est bien morte, elle est bien morte, que des modèles de capital risque. Alors effectivement, on a compris que pour que ça se développe, ces nouveaux usages, contrairement, il me reste que 5 minutes, mais par contre, contrairement à une idée reçue, ça évolue très lentement les usages sur Internet. Pour passer si vous voulez, du téléchargement au streaming, ça a pris 10 ans. Donc construire des modèles économiques là-dessus, c'est très périlleux. Donc il faut investir sur le long terme et des perspectives de retour à très long terme dans des infrastructures, dans du marketing et dans de l'évangélisation des publics et des acteurs du marché, etc. Et donc ça demande de trouver des mécanismes de retour sur investissement en amont de la rentabilité des projets. C'est ce que savent faire les investisseurs en capital risque, puisqu'ils ont des moyens de sortie. À chaque entrée d'un nouveau investisseur, la valeur de la boîte augmente, et puis à la fin, on vend à Google ou à un plus gros, ou on se cote en bourse, et là, tout le monde fait la bascule, tout le monde est content. Et pourtant, la boîte n'est toujours pas rentable. Amazon, je crois, a posté ses premiers bénéfices après 20 ans d'existence il y a quelques années. Sur une base annuelle, quoi. Donc, effectivement, en plus, on parle de financement participatif. Beaucoup aujourd'hui, la blockchain peut être une solution pour lancer du financement participatif. Et en l'occurrence, j'ai écrit un livre blanc sur les technologies de blockchain applicables au spectacle vivant. Je m'intéresse beaucoup au spectacle vivant en tant que nouvelle économie de la musique aujourd'hui, mais au spectacle vivant enregistré en particulier, c'est-à-dire les captations de concerts, les sessions live d'artistes qu'on peut enregistrer en studio quand ils tournent dans la ville, les interviews, etc., tout ce qu'on peut produire comme contenu audiovisuel, musical lié au spectacle vivant de musique actuelle notamment. Et j'ai écrit un projet récemment que je suis en train de boucler et d'essayer de défendre, qui se base sur les technologies de blockchain et qui revient à créer ce qu'on appelle une DAO dans la blockchain. Alors c'est l'organisation suprême sur une blockchain. C'est, on va dire, un conglomérat de contrats auto-certifiés, Cécile en parlait, c'est-à-dire c'est des contrats qui s'exécutent automatiquement. Et la DAO, je crois que tu as posé la question tout à l'heure à Gabriel, voilà. La DAO, c'est en fait un moyen de créer un mode de gouvernance, justement, de ces nouveaux moyens d'investissement participatif. Donc on va créer une DAO qui est une organisation qui n'existe qu'informatiquement parlant, qui va fixer des règles. Par exemple, dans le cadre d'une coopérative, puisque moi c'est une coopérative d'intérêt collectif que j'ai imaginé, cette règle c'est une personne égale un vote, etc. Et on va définir les règles de cette coopérative. Il va y avoir une DAO secondaire qui, elle, parce que c'est le propre d'une DAO, va essayer de se financer en lançant, alors c'est pas vraiment une campagne de crowdfunding, c'est une souscription publique auprès de personnes privées et morales. On va essayer de mobiliser à l'amont quand même un certain nombre de gens et d'essayer de lever des fonds de cette manière-là. Et donc dans cette DAO secondaire, les sociétaires, et y compris des investisseurs qui auront acquis des certificats d'investissement qui ne leur donnent pas de droit de vote dans la gouvernance globale du fonds, vont pouvoir voter sur les projets qui sont soumis et qu'on choisit de financer, etc. Et c'est à la limite, je dirais, c'est presque de la perma-économie, comme disait tout à l'heure Emmanuel, pardon. C'est que, en fait, cette DAO a la vocation, effectivement, ce fonds d'investissement a la vocation à maintenir sa capacité d'investissement sur un très long terme, puisque, comme je disais, on est sur des perspectives de retour sur investissement à très long terme, et on est sur de l'investissement dans du développement durable, sur un plan local, très ancré localement, dans l'économie de la production audiovisuelle, de la production musicale, etc., ou du spectacle vivant. Et donc, on va chercher à maintenir sa capacité d'investissement en faisant éventuellement, en complément, des campagnes
campagnes de crowdfunding, en faisant de nouvelles souscriptions ou en essayant de rentabiliser les activités de la coopérative qui finalement va devenir un agrégateur de catalogues de programmes musicaux audiovisuels qu'elle va licencier, dont elle va chercher qu'elle va chercher à exploiter par tous les moyens, tous les nouveaux moyens, tous les nouveaux médias qu'il y a aujourd'hui sur Internet pour exploiter la musique. Et l'idée centrale d'ailleurs de cette coopérative, c'est de dire voilà, ce qui est intéressant dans le live, c'est le direct. Hein, c'est presque, je dis la même chose, le live, le direct, mais bon, ce qui est intéressant dans le live, c'est le moment qu'on vit. Et quand vous avez un artiste qui passe dans une ville, que ce soit dans une petite salle ou dans une grande salle, il a un public, il y a des gens qui sont passionnés, mais ils ne peuvent pas tous être là dans la salle pour des raisons de distance, de disponibilité, de budget, peu importe. Peut-être que l'artiste se produit à Toulouse et qu'en fait vous êtes fan de cet artiste et vous habitez Marseille. Et donc le levier, je dirais, de cette coopérative, de l'exploitation qu'elle veut privilégier, c'est la diffusion en direct de concerts, c'est-à-dire que il fallait se projeter en 2030, il me reste 5 secondes. Demain, vous arrivez chez vous, vous avez votre boîtier TV et vous dites tiens, j'ai envie, qu'est-ce qu'il y a comme concert ce soir? À Toulouse, il y a tel artiste, ou par exemple la jeune chanteuse qui est passée tout à l'heure, et j'ai absolument envie de voir son concert en entier. Je le regarde en live, en direct, je choisis, et puis on peut avoir des guides interactifs des programmes qui vous conseillent les concerts à ne pas manquer, parce qu'on vous connaît très bien, vous savez, sur les plateformes de streaming, etc. On sait vous suggérer ce que vous allez écouter, etc. Et donc le levier, c'est de dire, voilà, on va créer une sorte de nouveau média, en fait, du spectacle vivant de musique actuelle. Bon, on pourrait l'étendre aux classiques, etc., mais c'est quand même des musiques qui sont un peu plus financées et subventionnées. En l'occurrence, les musiques actuelles, c'est un petit peu le parent pauvre du financement public. Donc on va créer un nouveau média qui va faire vivre ce spectacle vivant de musique actuelle, qui va quelque part émuler la création locale, territoriale, etc., lui donner une diffusion beaucoup plus importante, parce que c'est un modèle qui peut se décliner dans plusieurs régions, à une échelle européenne, etc. Et puis, on va aussi mouiller tout un tas d'acteurs. Alors, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'innovation dans le spectacle vivant, la French Tech dans chaque ville, les acteurs de la French Tech qui, par exemple, développent des systèmes de captation binaurale, comme ça, de son binaural, ça c'est très intéressant. On a tout un tas de technologies de réalité augmentée et autres qui rentrent dans le spectacle vivant aussi. Pourquoi pas faire de la ville un terrain d'expérimentation de ces nouvelles technologies, etc. Et donc on a une capacité d'investissement qui se maintient et qui permet même de financer éventuellement des projets sans avoir des perspectives de rentabilité de ces projets à court terme absolument irréductibles. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup dit ou pas assez. Une question DAO, ça veut dire quoi? Alors, DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization, ce qui veut dire organisation autonome décentralisée. D'accord. Donc, on a des notions d'autogestion. Je crois qu'ils en ont parlé ce matin. C'est parfait, c'était juste pour avoir la signification de l'acronyme. Je voulais dire, entre les mots-clés qu'avait sorti le dessinateur Laurent cet après-midi, oui. Confiance, transparence, identité, etc. étaient des mots-clés très importants. Et je l'ai croisé tout à l'heure, je dis il y en a un qui a oublié, c'est émancipation. Ah, parfait. Voilà. Donc, c'est-à-dire si tout ça nous émancipe, il y avait ramasser des questions. La technologie de blockchain et en faire quelque chose. Voilà. Il y avait une question dans la salle. Il y avait une question dans la salle sur ce sujet-là. Voilà. Très bien, merci. Et alors, donc, tu disais que tu avais un livre blanc, c'est ça? Alors, j'ai écrit un livre blanc qui n'a pas encore été publié officiellement, mais qui va sortir sur les technologies incessamment sous peu. Alors, je peux le communiquer à Pop Finance. D'accord, on le mettra sur notre site. Ça s'appelle les technologies émergentes de blockchain dans le spectacle vivant. Et mon projet s'appelle Music City Online. Donc, aussi, il est écrit, il circule dans certaines instances actuellement. Voilà. D'accord. Merci bien. Merci Philippe. Eh bien, nous abordons maintenant la partie imaginative, créatrice de cette soirée, avec Norbert Merjanian. Tu es auteur de science-fiction, c'est ça? C'est comme ça que tu te décris? C'est tout à fait ça. D'accord. Tu es édité chez De Noël, c'est ça? Chez De Noël, Fagno SF, Actu SF, La Volte. D'accord, donc tu as participé à un livre collectif des éditions La Volte. À plusieurs. Là, parce qu'on a prochainement un recueil sur le travail, sur l'avenir du travail. D'accord, c'est quoi alors ce prochain recueil? Alors c'est dans le cadre de la Biennale du design de Saint-Étienne qui aura lieu en mars l'année prochaine. Donc voilà, il y a un recueil de La Volte qui est sur le thème de l'avenir du travail. Et donc on est une douzaine d'auteurs, dont Alain Damasio d'ailleurs. D'accord. Donc prochain ouvrage au mois de mars, c'est ça? Voilà, prochain ouvrage au mois de mars, absolument. Donc toi, tu vas parler à partir du pupitre. Tu nous as préparé une nouvelle.
Une petite. Je ne sais pas si c'est une nouvelle ou. Ouais, je vais le mettre là. Donc, je sais pas trop ce que c'est. On te laisse nous raconter ta belle histoire. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureux d'être ici parmi vous. Quand bien même je n'ai pas le mérite des orateurs qui m'ont précédé, et vous aurez, j'espère, la gentillesse de me pardonner si je lis mon texte, n'étant ni un entrepreneur, ni un chercheur, ni un professionnel, ni un aventurier des fintech. Car ma seule vertu, celle qui me conduit ce soir ici, devant vous, sur cette scène, c'est d'avoir vécu une amitié. Une amitié qui aura duré moins de 10 années, mais des années qui furent intenses, avec une personnalité hors du commun. Alors il y a une question que l'on me pose très souvent, surtout quand je suis invité comme ce soir à parler en public. Cette question, c'est à peu près toujours la même. On me demande, avez-vous vraiment connu Vera Kamienka? Le plus souvent, à vous je peux vous le dire, je cabotine un peu, je tergiverse, je laisse planer un doute. Mais ce soir, je veux vous répondre sans détour. Oui, j'ai eu cette chance inestimable de rencontrer Vera Kamienka quelques mois avant qu'elle ne formule son idée mère. Je l'ai connue durant tout le temps où elle s'est battue, avec une fougue et une opiniâtreté que je n'avais jamais vue si puissante qu'en ces années de lutte. Je l'ai connue jusqu'à ce que les premiers succès l'emmènent tout autour du monde. Et je l'ai côtoyée jusqu'à la fin, jusqu'à l'époque de sa disparition, quelque part dans le Nouveau-Mexique. Une disparition qui demeure d'ailleurs inexpliquée et que je ne m'explique pas. On ne présente plus Vera Kamienka. Son esprit fort, puissant, aussi curieux qu'irrésolu. Quand on pense que l'évocation de son nom fait encore frémir les grandes fortunes de ce monde, alors comment s'en étonner? Disons-le franchement, les banques, les milliardaires ont beaucoup perdu avant qu'ils ne comprennent précisément ce qu'elle avait créé et avant qu'ils ne s'adaptent. Vera avait la réputation d'être têtue, cela je peux le confirmer. Elle était têtue, comme le sont les gens habités par l'impératif et l'urgence d'une recherche. Elle disait qu'elle n'avait rien inventé, qu'elle était une découvreuse, pas une créatrice. Au sujet de sa découverte, je voudrais préciser tout de suite que Vera n'aimait pas l'expression qui s'est finalement imposée et que nous utilisons tous, celle de monnaie à somme positive, ou plus couramment encore de monnaie positive, de monnaie vertueuse. Vera usait du terme, sans doute plus hermétique, moins confortable, de monnaie discrète. Elle disait aussi souvent un peu pour rire la monnaie pixel. Je reviendrai sur les raisons de cette préférence, parce que loin d'être la coquetterie qu'on lui a parfois reprochée, la notion de monnaie discrète ou de monnaie pixel apporte un éclairage particulier sur ce que représente cet instrument inédit de valeur. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas un cours d'économie, n'étant pas moi-même économiste, je vous apporterai simplement mon témoignage sur ce que j'ai vu et entendu, sur les doutes, sur les choix de Vera, alors qu'elle était encore au stade de l'intuition, de la conviction pure et des expérimentations laborieuses. Mais avant de vous livrer ce témoignage, j'aimerais que nous revenions ensemble un court moment sur le monde tel qu'il était avant que ne se diffuse la monnaie à somme positive. Ce monde, vous le connaissez, c'est celui de la première moitié du siècle. La déprise des 2 premières décennies où le XXe siècle tardait à disparaître, les années 2020 où la ressource universelle d'existence, la rue, est apparue au stade expérimental et s'est généralisée dans de nombreux pays. Puis les années 30, la fameuse décennie du grand reflux, cette vague de désemploi qui a conduit le salariat à devenir minoritaire, à ne représenter qu'un quart, puis un cinquième de la population active, nouvelle décennie de tensions, de violences, parfois de désespérance. Et pourtant, les années 30, c'est aussi l'époque où Dastan Ackerland fonde Coev, le futur hit mondial de la coévaluation horizontale. Je voudrais vous demander un instant, un petit travail d'imagination. Essayez d'entrevoir la difficulté que l'on rencontrait auparavant pour évaluer les risques et les avantages d'une coopération, y compris dans l'activité la plus simple, celle d'un financement collaboratif. Imaginez un financement participatif, collaboratif, contributif, sans système global de co-évaluation, sans COEV. Aujourd'hui, il suffit de consulter le COEV personnel d'un porteur de projet, le COEV d'une équipe, le COEV d'une activité, d'une musique, ou même celui d'un mot nouveau. Et l'on a immédiatement une cotation sociale, précise, évolutive, de ce à quoi on s'intéresse, de celle ou de celui avec qui on désire s'associer. Pour donner sa confiance, donc son argent, son temps, son attention, son énergie, COEV, c'est un peu le rêve. Pensez à quel point les gens devaient tâtonner dans les années 10, même les années 20, lorsqu'ils voulaient se lancer dans une forme ou une autre de collaboration. Et voilà pourquoi, à l'époque, tout passait par les liens de proximité. Le premier cercle
celui des proches, des amis, des relations par qui débutait toute campagne de récolte de fonds, représentait une sorte de prototype de la co-évaluation, un proto-coève. C'était certes très rudimentaire, mais on faisait comme ça. De toute façon, il n'avait rien d'autre à l'époque. Ainsi, à la fin des années 30, pour le meilleur et pour le pire, Dastan Akerman lance les premières versions de Coev et rien dans le monde n'a plus été pareil. Depuis lors, n'importe quoi, n'importe qui est coté, coévalué en permanence par tout le monde. Vous vous souvenez sûrement de la pub, le quasi-mantra. Co-évaluer, c'est co-évoluer. Coev, the social trust, la confidence sociale, comme on dit au Québec ou en Afrique francophone. Si j'insiste sur l'émergence de Coev, c'est qu'elle a eu une influence considérable sur le cheminement mental qui conduira des années plus tard Vera Kamienka à repenser la physique de la monnaie. Alors le moment est venu d'évoquer une petite anecdote, celle de ma première rencontre avec Vera. C'était au mois d'octobre 42. Je n'ai jamais vérifié sur nos chronos, mais je suis à peu près sûr que c'était en octobre. À l'époque, je vivais dans des communs de l'Est parisien et j'étais complètement féru, voire un peu fêlé d'anthropologie. J'y passais des journées entières. Je tressais des boucles de mes découvertes sur différents réseaux et Vera m'avait capté, sans doute parce qu'elle s'intéressait aux origines de la coopération humaine. Nous avons passé la soirée à boire, à grignoter, à échanger des boucles courtes. Nous discutions l'hypothèse selon laquelle la plus grande invention d'Homo sapiens, celle qui lui a donné un avantage évolutif sur les autres hominidés, n'est pas le langage, puisque les animaux, les plantes ont leur langage. Non, c'est la fiction, l'invention de la fiction. Et en partageant ces fictions, Homo sapiens est parvenu à coopérer à une échelle toujours plus grande jusqu'à atteindre au XXIe siècle l'échelle de la planète entière via les réseaux et les chaînes, ce qu'on appelait autrefois les chaînes de blocs. À mesure que l'alcool nous faisait nous croire inventifs et intelligents, des phrases fusaient du style « les êtres coopérants partagent la même fiction », « les êtres humains se fictionnent leur coopération »,« les fictions et les humains se frictionnent leurs actions », enfin, etc., etc. Je vous fais grâce de nos égarements, mais nous, ça nous plaisait beaucoup. Et tout à coup, voilà que Vera me fixe avec des yeux accusateurs. Elle me fait remarquer que depuis plus de 30 ans, les mécanismes de coopération financière n'avaient cessé de croître, et que durant tout ce temps, la monnaie était restée la même. « Tu vois le problème ?» me dit Vera. Ah, sincèrement, non. Tout ce que je voyais à ce moment-là, c'était ses yeux. Je tombais lentement sous le charme de leur dureté curieuse. Aussi, elle dut planter le clou dans mon crâne, pas aussi chauve qu'aujourd'hui. Le problème, dit Vera, c'est que la monnaie est la fiction universelle des échanges. Ça marche, et pourtant, elle n'est pas faite pour ça. Elle est toujours un matériau qui se divise, comme le sel, le blé, les blocs de thé qui étaient ses premiers avatars. Elle se divise comme une chose matérielle, comme des parts de pizza, alors que c'est une fiction, une histoire. Elle n'existe même pas vraiment. C'est une forme de savoir, donc elle ne devrait pas se diviser. Et un jour, elle ne le fera plus. Je dois l'avouer, sur le coup, je n'avais pas compris grand-chose à son discours. Il m'a fallu des mois, des années pour saisir. Je vais tenter de vous le dire avec mes propres mots. Je crois que Vera s'inspirait du principe de Pseudo-Platov relatif à l'économie de la connaissance. Ce qui s'échange matériellement, les objets, l'or, les pizzas se divisent. Si je partage une pizza, il y en a moins pour moi. Ce qui s'échange mentalement, les savoirs, les connaissances se multiplient. Si je partage une histoire, il n'y en a pas moins pour moi. C'est même tout le contraire. Mais la monnaie est exactement entre les deux, à la croisée des chemins, à la croisée des deux mondes. Elle est à la fois matérielle, immatérielle, chose et fiction. Elle devrait donc pouvoir aussi bien se diviser, ce qu'elle fait tout le temps, que se multiplier. Et Vera avait parfaitement raison. La monnaie était tout à fait capable de croître. Elle le faisait déjà de diverses manières. Prenez les intérêts liés à un prêt. Dans un prêt, il y a bien accroissement monétaire. Un accroissement systémique, puisque le débiteur doit trouver plus d'argent qu'il n'en a reçu à l'origine. Simplement, cette multiplication de la monnaie ne profite pas aux deux parties. Elle va entièrement au prêteur. Vera résumait ainsi les choses. Le vieux système du prêt prouvait que la monnaie pouvait se multiplier, simplement étant fondée sur une relation, une construction de confiance à sens unique, la multiplication suivait invariablement le même chemin. Elle était également à sens unique. La valeur créée ne profitait qu'au prêteur, le plus souvent une banque. Intrinsèquement, la monnaie de cette époque n'était pas adaptée à des systèmes de coopération horizontale. Pour Vera Kamienka, cette monnaie-là devenait pathologiquement anachronique, alors que se développait partout l'horizontalité des activités, des prises de décision, de position, tout ce qu'on a appelé le co-développement de la seconde renaissance. Ça restait une monnaie de banquier. Il fallait inventer autre chose. Et c'est ce que fit Vera. J'ai vraiment tenté de vous épargner les aspects les plus techniques de son invention, mais
Je crois qu'il faut passer par là. Laissez-moi donc faire un bref rappel de ce qu'est la monnaie à somme positive. Avant, avec la monnaie classique, si vous receviez une somme pour un projet, peu importe qu'elle provienne d'une personne ou de 100. Une personne, c'était aussi bien. Et à l'inverse, pour un financeur, pour un capital risqueur, il n'y avait pas d'avantage à ce que le projet soit porté par des enchaînements et des rebonds de collaboration. Et même au contraire, ce que cherchait un petit groupe de financeurs, c'était le manager pertinent, la personne ressource responsable devant eux de la bonne suite de leur investissement. En clair, la monnaie classique favorisait plutôt un petit nombre d'intermédiaires de confiance plutôt qu'un croisement-mouvement de coopération coévaluée. La monnaie à somme positive a un fonctionnement différent. Il est orienté. Sa particularité, c'est qu'elle prend de la valeur proportionnellement au nombre de coopérations qu'elle fait naître. Et inversement, elle perd de la valeur si les coopérations sont peu nombreuses. Donc, si vous m'avez suivi, si 100 personnes investissent ensemble dans un projet en monnaie positive, le montant de leur investissement s'accroît immédiatement, du simple fait qu'ils sont 100 à partager le même investissement. Là où il y a 100 au départ, il y aura bientôt 102, 105, 110, etc. Si le projet financier engendre un grand nombre de coopérations et si le maillage des activités est dense, là encore, le capital en monnaie positive augmente de valeur. A l'inverse, prenons le cas d'un petit nombre d'investisseurs qui financent une grosse usine robotisée faisant travailler une poignée de sous-traitants. Vous avez là tous les ingrédients pour qu'une somme en monnaie positive se déprécie. Là où il y avait 100 au départ, il ne restera bientôt que 98, 95, 90 et ainsi de suite. Vous avez compris pourquoi la monnaie classique reste en usage dans les investissements à très haute intensité capitalistique, alors que la monnaie à somme positive a conquis toute la planète du cofinancement. Mais comment ça marche ce machin-là? Je vais aller vite. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le goût marqué de Vera pour le terme monnaie discrète? En réalité, Vera s'est inspirée de la physique quantique. Elle comparait la monnaie classique à un système d'énergie thermodynamique. Dans cette vision, la monnaie est une suite continue, faite de chiffres. Elle peut être mesurée, calculée. Et comme l'énergie, elle se conserve en changeant de forme, qu'il s'agisse de lingots, d'une écriture sur un livre de compte, de dollars ou de yuan. Elle était le parfait référent de valeur, mais elle n'avait pas la qualité intrinsèque de la monnaie positive. Elle ne pouvait pas être cotée, appréciée, évaluée en fonction de ce qu'elle finançait. C'était l'argent sans odeur. Vera voulait absolument trouver une forme élémentaire, une quantité discrète de monnaie, un quanta de monnaie, de tout petits morceaux de valeur, indivisibles. Pour le dire autrement, elle voulait pixeliser l'argent. Elle a donc fait de ces suites continues de chiffres, de pixels, de valeurs, avec des quantas de monnaie, des pixels de monnaie. Il devenait possible de suivre leurs combinaisons, leurs associations. Car le but ultime de Vera Kamienka, c'était de prendre les algorithmes d'évaluation sociale en vigueur pour les individus et de les utiliser pour la monnaie. Vera voulait rendre la monnaie qualifiable et évaluable, et pour cela, il fallait faire de la monnaie un individu, quelque chose qui ne se divise pas. Quand une invention est évolutionnaire, c'est qu'un univers technique et qu'un univers d'échange sont parvenus ensemble à un nouveau point d'équilibre. C'est exactement ce qui s'est passé pour la monnaie à somme positive, la monnaie pixel. Tout était là, tous les ingrédients. Il n'y avait plus qu'à trouver la bonne recette pour qu'ils se mélangent. Jugez plutôt. Intensification des coopérations financières avec les succès du crowdfunding dès les années 10. Horizontalité des chaînes de confiance avec des blockchains dans les années 20, dont leur développement a été exponentiel. La coévaluation globale qui a donné Coev en 2036 évidemment, avec cette technologie des cotations croisées directement issues des réseaux sociaux et de leurs algorithmes de suivi et d'évaluation des données personnelles. Il ne manquait qu'une chose pour que l'on passe à un nouveau point d'équilibre, que Vera Kamienka invente une nouvelle forme de monnaie. Une monnaie qui favorise et qui auto-valorise les coopérations humaines. Il fallait que naisse la monnaie pixel. Alors en épilogue, ce texte que je viens de vous lire est celui d'une conférence qui s'est tenue ou qui se tiendra, selon le temps où l'on se place, le 4 novembre 2057 à Marseille. Les nombreuses références historiques étaient familières pour l'auditoire qui a écouté cette conférence ce jour-là, en 2057, et j'ai pleinement conscience qu'il n'en est pas de même ce soir. J'espère, cependant, qu'il ne vous aura pas trop ennuyé, peut-être même inspiré. Vera Kamienka devrait avoir 16 ans aujourd'hui. Et qui sait s'il n'est pas dans cette salle.
Quant à savoir comment je me suis procuré le texte d'une conférence datant de l'année 2057, c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter. Je peux seulement vous dire qu'être un écrivain de science-fiction offre parfois des dispositions particulières au paradoxe temporel. Et je vous remercie pour votre attention. Bravo. Merci Norbert, bravo. Monnaie pixel ou monnaie quantique? J'aurais préféré monnaie quantique. Allez, 2057 la monnaie quantique. Merci bien, j'appelle sur scène maintenant Christophe Alévèque, qui est la dernière personne qui passe, et merci d'être là avec nous. Merci bien. Je pense que ce micro-là... Hop, non, là, je te passe le mien, parce que celui-là a l'air de marcher. Ouais. Mettez-vous d'accord, les gars. Ah, je suis hors du chef. C'est à moi, donc. Hein. Je vais être sincère avec vous, je vais être honnête. J'ai faim. Mais je suis très fier et très honoré d'être avec vous ce soir. J'en profite, c'est le pupitre d'Estrosi. Ah, tu dis plus rien, là, hein? Voilà, je suis là pour vous parler d'économie, ça dérape déjà. Alors, c'est peut-être parce que j'ai regardé le débat des primaires de droite hier soir et que je me suis endormi. Alors, j'ai bien écouté tous les intervenants ce soir, et beaucoup de choses sérieuses et intéressantes ont été dites. Je vous préviens, c'est fini. Je pense que on est là ce soir pour parler évidemment d'argent, de pognon, de monnaie, et le problème sous-jacent, latent, et ça c'est pour tout le monde, c'est la répartition. Il y a une couille. Voilà. Mais ça va mieux. Ça va mieux, enfin ça va mieux, pas au niveau de l'OM, mais ça va mieux. Ça va mieux, et vous savez pourquoi? Parce que c'est le président de la République, Bob l'éponge, qui l'a dit. Et nous respectons le président. Voilà, et arrêtons de faire ce land bashing sans arrêt, etc. C'est vrai que son bilan n'est pas bon. Il est mitigé. Mais le socialiste est surprenant et ça on ne pourra jamais lui enlever. La preuve, on s'attendait à rien, on arrive quand même à être déçu. Voilà, non, trop tard, non, trop tard, voilà. Certaines mauvaises langues diront même... Arrête de prendre des photos où je te nasule. Certaines mauvaises langues diront même que si on regarde le bilan du gouvernement socialiste, finalement, on se dit qu'il n'y a que les homos qui ne sont pas fait enculer. Bon. Comme quoi eux-mêmes sont déçus. Alors. Mais nous sommes là pour parler d'économie. Donc, ça va mieux, c'est vrai. Après, bon, une année 2015, on a vécu avec les attentats, on va pas revenir là-dessus. Et alors que depuis janvier 2016, regardez, les taxis sont allés dans la rue, les contrôleurs aériens dans la rue, le personnel hospitalier est allé dans la rue, les profs dans la rue, la police dans la rue, les agriculteurs, les gens ressortent. Et c'est bien, ça met la pêche. Alors, j'en suis où? Ouais, nous sommes donc l'économie et la finance. Voilà, c'est bizarre. C'est bizarre. L'économie qui est censée, comme on nous l'a dit et répété depuis très longtemps, ne parlons pas d'Internet qui... alors, je vais peut-être mettre une mauvaise ambiance, mais qui visiblement, d'ailleurs pour tout le monde, d'être l'avenir. Bon. Je n'en suis pas si sûr que ça. Enfin, en tout cas, il faut vraiment qu'on fasse attention, parce que Internet est censé s'auto-réguler, hein, on l'entend souvent, comme l'économie actuelle, voilà, qui est censée s'auto-réguler. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, l'économie
Avance, tu recules, comment veux-tu? Alors, nous sommes donc en 2016 et mystérieusement, puisqu'on parle d'économie et de finances, vous avez remarqué, par exemple, la dette. Nous sommes donc un pays endetté, 2000 milliards, une pipette. Eh bien, ça n'apparaît plus comme un fléau. Plus personne n'en parle, aucun signe d'amélioration pourtant à noter, ni au niveau de la croissance, par exemple. Alors, la croissance, qu'est-ce que c'est? La croissance, donc, vous avez vu tous les candidats ou pseudo-candidats, les 7 nains d'hier, par exemple. Je dis nains parce qu'ils étaient 7. Et parle très peu, finalement, d'économie. Tout a l'air d'aller mieux. Alors, la croissance, récapitulons, pour assurer la croissance, parce que je me suis renseigné, j'ai écrit un bouquin sur l'économie, je t'emmerde. Oui, parce qu'on ne va pas confier ça aux experts, c'est beaucoup trop sérieux. Alors, pour assurer la croissance, depuis des années, je ne sais pas si vous avez remarqué, le langage économique, le langage de nos experts à la télé, d'ailleurs, qui sont aussi indépendants, des experts économiques, je parle, aussi indépendants du système financier que ma couille droite l'est de ma couille gauche. Avec un truc qui pendouille au milieu, le conflit d'intérêts. Okay, voilà. Donc, la croissance. Donc, depuis des années, j'ai noté la croissance, tout d'abord, elle est prévue. Voilà. Et ensuite, elle est révisée. Et pour finir, elle disparaît. Voilà, donc nous l'appellerons donc la croissance Godot. Voilà, et on nous le dit, on nous le répète, et je ne peux pas me faire l'ennemi d'Internet. Internet, c'est génial, mais donc pour assurer la croissance, il faut consommer à mort, on vous l'a dit, nourrir la bête, nourrir le goret. Voilà, et quand les gens n'ont plus d'argent pour consommer, on les pousse à s'endetter. Une bonne réponse. Acheter à crédit, c'est bon pour la croissance et ça marche, les populations ne cessent de s'endetter. Normal, la consommation est une activité vitale, je vous le répète, de l'être humain, depuis la naissance jusqu'au plan social. Voilà. Donc, nous sommes en 2016 et on ne parle plus de dette, on ne parle plus de... Alors que rien ne va franchement mieux, à part peut-être ici. Voilà, le chômage est toujours est une valeur sûre, vous avez vu, il devrait être coté en bourse. Voilà. Alors, le chômage qui augmente, qui est un problème pour le président de la République, notre Bob, qui avait prévu l'inversement de la courbe du chômage, vous vous rappelez, mais il fallait retourner le papier. Bon. Alors, sur le marché de l'angoisse, donc notre ardoise nationale semble avoir quitté le top 3. Il faut dire que l'année 2015 est passée par là. Daesh, Charlie, les terrasses, le Bataclan, Nice, cette ville où il y a des caméras partout, et c'est très utile. Alors, comme dit, non, pas de polémique ce soir. Voilà. Et pourquoi ça? Pourquoi ça a disparu, la dette? Pourquoi ça a disparu? Ben, comme disait ma grand-mère, rage de cul fait oublier le mal de dents. Voilà. L'épouvantail à con s'est déplacé. L'État islamique a endossé le rôle du grand effrayeur populaire et comme pour la dette, a suscité son lot de rigueur, c'est là où il y a le parallèle, et d'austérité, la dette. Le terrorisme a suscité son lot de mesures sécuritaires. Les mécanismes, vous avez vu, se ressemblent étrangement. Dès qu'il y a un épouvantail à con, derrière, on morfle. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, qui n'a rien à voir avec l'économie, quoique, état d'urgence, surenchère dans la sécurité, il y en a même un. Je pense d'ailleurs que c'est... Je ne suis pas sûr. C'est peut-être Laurent Wauquiez, que les trisomiques du monde entier nous envient, ou Christian Estrosi, qui est, bon, remarquable. Il y en a un des deux, je ne sais plus, qui est même allé jusqu'à proposer, après les attentats de novembre, qui voulait rétablir la peine de mort pour les kamikazes. Bien. C'était dans l'émotion, mais à chaque fois on se dit, heureusement qu'ils sont là. Donc, mesures sécuritaires, contrôle aux frontières, assouplissement d'utilisation des armes pour les policiers. La question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps va-t-on appliquer le programme du Front National alors qu'ils ne sont pas encore élus? Bien.
bien, on pourrait se poser, faire le parallèle, poser la même question avec l'économie. Par exemple, pour l'austérité. Pendant combien de temps va-t-on appliquer l'austérité alors qu'elle n'a pas été élue? L'austérité qui, visiblement, tout le monde, même les plus ultra-libéraux des libéraux, sont d'accord là-dessus. Austérité qui, visiblement, a le même effet sur l'économie qu'un laxatif sur une gastro. Ce qui permet de suivre le pays à la trace. Voilà. Avec les images, on comprend mieux. Voilà. Tu vis dans quel pays? Un pays de merde. Alors l'économie, la finance, bon, où est la solution? Alors je vous préviens tout de suite, je ne sais pas franchement, voilà, ce qu'il faut c'est comprendre, enfin en tout cas essayer de comprendre, voilà, vous ne comprendrez pas tout ce soir, ça c'est sûr, n'imaginez pas que vous allez sortir de là en vous disant ça y est j'ai tout compris, je peux me présenter aux primaires de la droite. Alors, donc face à l'économie, et c'est bien ça le problème, d'où l'intérêt de conférences comme aujourd'hui, c'est on se retrouve un peu comme devant un mur hein, d'incompréhension et de questions. Face à l'économie, le commun des mortels, nous, a souvent l'impression profonde d'être un crétin fini. Voilà, eux savent, nous payons. Devant un débat sur l'économie, à qui ça n'est pas arrivé, on devient souvent ce qu'on appelle communément à l'école hein, des décrocheurs. Au début, on n'a rien, c'était ah, il est tellement intelligent que je ne comprends rien. Bon, le dernier rang, c'est l'abstention, le radiateur, c'est le Front National. Voilà. À tel point, mais attention, il n'y a pas de complot, il n'y a que des stratégies, à tel point qu'on se demande même de temps en temps s'ils ne font pas exprès de tout complexifier pour qu'on ne comprenne pas. Mais ça, c'est pas sûr. Voilà. Hein, on s'occupe de tout, allez jouer dans le bac à sable, ça fait 30 ans qu'on entend ça, et bien qu'ils aillent bouffer leur bac à sable. Alors, le problème c'est l'ignorance. L'ignorance qui est une usine à conneries qui débouche souvent sur le grand n'importe quoi. À cause de ce magma impalpable, que même les banquiers, même les financiers ne comprennent plus eux-mêmes maintenant. Hein, c'est pour ça qu'ils ont inventé d'ailleurs des formules mathématiques géniales, dont une juste avant 2008. Et voilà. Si, c'est deux mathématiciens, c'est vrai. Hein, comme les banques ne savaient plus quel taux d'intérêt pratiquer parce qu'ils ne comprenaient rien à tous leurs produits financiers, ils ont fait appel à deux mathématiciens, mais ils avaient oublié le facteur humain. Ils nous avaient juste oublié. Alors, à cause de ce magma impalpable qui est devenu l'économie moderne, la méfiance est de rigueur, la suspicion se réveille, la crainte grandit, les théories du complot se multiplient. Merci Internet. Les machinations infernales fleurissent. Alors c'est les Illuminati hein, qui dirigent le monde depuis le dernier étage d'une tour. Alors on ne sait pas trop où. Voilà. Le lobby juif, les francs-maçons avec leur réseau, les arabes avec leur pétrole. J'ai même entendu une fois, c'est pour ça que je me suis lancé je me suis intéressé à l'économie, parce que cette réflexion m'a fait extrêmement peur. Un jour, en sortant de scène, il y a une personne charmante, au demeurant, qui vient voir et qui me dit au niveau de l'économie, on sait. Et je dis... Et on sait quoi? Enfin, on sait. Attention, un mec propre sur lui, 50 balais, cravate, voilà. Un voyou, quoi. Alors. Et mais pas à la mairie de Marseille. Alors. Non, bah, il y en a aussi qui sont à Paris. Alors. Et ce mec me dit, comme ça, mais vraiment, hein, il me dit, on sait, tout est dirigé depuis le 3e sous-sol de la Banque du Vatican. Et il s'en va. Et là, je me dis, alors je lui cours après, je lui dis, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça prouve qu'il y a des juifs au Vatican. Alors, passé le rire, comme ça, je me suis dit quand même, mon Dieu. Mais qu'est-ce que l'ignorance peut créer comme haine? Évidemment, c'est toujours la faute de l'autre, l'étranger, l'autre, en gros, tout ce qui n'est pas moi. Voilà. Alors que, résultat des courses, au lieu de créer des richesses collectives, hein,
bien qu'il en crée, mais c'est au niveau de la répartition que bon, ça va. Ce système économico-financier fait de bulles de gaz de fusion crée de la défiance. Alors rassurez-vous, le complot n'existe pas, hein, il a été inventé par des gens qui rêvent de comploter. Il n'y a pas de complot, des stratégies. Tout le monde a une stratégie. Tous les intervenants ce soir développaient une stratégie. Tout le monde. Les Français ont une stratégie, les Anglais, les Belges, les Luxembourgeois, les Américains, les Chinois, les Grecs, Non, pas les Grecs. Voilà. Alors que faudrait-il faire? On a entendu très souvent, surtout après la crise de 2008, pourquoi il revient? Enfin, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais quand même, on est déjà dans la merde. Pourquoi il vient? Hier, il a pris que des coups. On dirait qu'il aime ça. Il n'était pas bien à faire ses conférences, payer des milliers d'euros, alors que moi, ce soir, tiens! Bon, vous me direz, je n'ai jamais été président. Mais c'est vrai, c'est ça le bonheur, on l'a vu pendant 2 ans, il faisait ses conférences, payait des milliers d'euros, partout il allait écouter chanter sa gonzesse. C'est ça le bonheur, il était au premier rang. On le voyait, mais il n'est pas con, au fond on n'entend rien. Donc, nous avait dit, rappelez-vous, il faut moraliser la finance. Autant humaniser la peine de mort. Mais un jour, on va y arriver. Alors, économie, finance, tout ça, on est dans une ambiance, dans une atmosphère, toujours, hein, évidemment. Il faut qu'on ait peur, il faut qu'on angoisse. Donc, nous sommes en crise. Hein? Tout le monde est d'accord là-dessus. De toute façon, même ceux qui ne sont pas d'accord, c'est comme ça. Nous sommes en crise, on nous le dit, on nous le répète. Crise qui, attention, en bon grec, veut dire... D'ailleurs, une pensée émue et solidaire ce soir pour nos amis grecs, quand même. Ces feignants de Grecs, qui en sont à leur 27e plan de rigueur, à leur 7e année de récession. C'est plus un trou du cul qu'ils ont, c'est un entonnoir. Alors, ne rigolons pas trop, mais commençons à nous entraîner avec des petites carottes bio du jardin. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu les programmes des mecs de droite, là. Je ne sais pas s'il y a des fonctionnaires dans la salle, mais suicidez-vous tout de suite, hein. Voilà. Donc nous sommes en crise. Crise qui en bon grec signifie le moment de décision. Voilà. Et ça c'est important. Soit on meurt, soit on reprend vie. Dans tous les cas, ça ne dure pas des années. Voilà. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas en crise, mais dans un état permanent de crise qu'on appelle la crise. C'est important. C'est un poil de cul, mais c'est avec des poils de cul qu'on fait des balais-brosses. Comme dirait Bruno Le Maire. Vous l'avez vu hier? Non, mais là, c'est... Là, tu fais stop. Tu arrives à apprécier Sarkozy. Oh, mais qu'on lui enlève le balai qu'il a dans le cul. Alors, Bruno Le Maire, je vous rappelle qu'il représente la jeunesse à droite. Mais un fauteuil Louis XVI à côté, il fait plus moderne. Alors, donc nous sommes dans un état permanent de crise qu'on appelle la crise. Une crise, c'est un événement pénible qui surgit au moment où on aurait dû s'y attendre. Je vous laisse un peu. Ce qui me fait dire que finalement l'économie est un sujet beaucoup trop sérieux pour la confier à des spécialistes. Alors, mais comment en est-on arrivé à cette économie, bon, je sais pas qu'on peut l'appeler libérale, ultralibérale, néolibérale, enfin dominante en tout cas, hein, voilà, c'est comme ça. Elle est dominante. Voilà. L'idéologie étonnante, eh bien il faut remonter à Adam. Alors, on va faire un peu d'histoire. Non, pas celui qui fabriquait des femmes avec ses côtes, Adam Smith. Ben là, le niveau va monter, les gars, concentrez-vous. Alors, je vous résume la pensée du gars. L'économie est une grande machinerie au service de l'humanité, dirigée par la main de la divine providence. Tu la vois, la main? Voilà. Alors, à partir de ce mythe,
Voilà. Si l'on poursuit le raisonnement, comme l'économie fonctionne toute seule, voilà, plus elle est séparée de la politique et de la morale, plus elle est efficace. Donc, moins l'État s'en mêle, mieux l'économie se porte. Moins l'État s'en mêle, plus il y a d'échanges. Plus il y a d'échanges, plus tout le monde y trouve son intérêt. Plus tout le monde y trouve son intérêt, plus la richesse commune prospère. Youpla boum. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Alors, ça, c'est le côté pile de la théorie. Sur le papier, c'est bien, mais de temps en temps, il y a comme qui dirait, bon, bah, ça merde un peu. Voilà. Ça merde un peu, il y a des coupes, des inégalités qui se creusent, enfin je ne veux pas refaire le dessin, tout le monde le sait. Ça c'est le côté fesse. Alors, en résumé, avec le communisme, un mur est tombé, avec le libéralisme, on fonce dedans. Parce qu'on est passé du virtuel, on est passé du réel au virtuel. On a beaucoup parlé pendant la soirée, mais effectivement on vit de plus en plus dans un monde virtuel et ça ne va pas se calmer. Voilà, le capital a étouffé le travail. La courbe du chômage suit, si vous avez bien remarqué, j'avais fait le parallèle une fois, mais vérifiez, c'est vrai, suit la rémunération des actionnaires du CAC 40. De là à faire un parallèle, voilà. Alors l'argent, on a parlé beaucoup d'argent. Ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. C'est quoi l'argent finalement, la monnaie? La monnaie, ça repose sur quoi? Ça vaut quoi? C'est quoi sa valeur? Alors pour comprendre, je vais vous raconter une petite histoire. Hein? Celle d'un billet de 50 €. D'accord les enfants? Voilà, eh ben putain. Alors, donc l'action de cette histoire se situe dans un charmant petit village, comme il y en a tant dans notre merveilleux pays. Voilà. Nous sommes au Café du Commerce, qui fait également office d'hôtel, l'hôtel du commerce. Oui, en province, on est très logique. Un matin, donc, il y a une petite dame, bien habillée, propre sur elle, qui arrive par le bus, qui se présente au bar, qui fait office de réception de l'hôtel. Voilà. C'est le côté pratique de la province, et oui, bah, c'est comme ça. Alors, elle est de passage au village, dit-elle au directeur de l'hôtel, comme ça, pour la journée, bon, en voyage d'affaires, mais elle n'est pas sûre de pouvoir prendre le dernier bus du soir. Bon. Alors, pour s'assurer qu'elle ne dormira pas dehors, comme une migrante, à Nice, pour s'assurer qu'elle ne dormira pas dehors, elle demande à réserver une chambre. Bon. Elle donne un billet de 50 € au patron de l'hôtel, donc patron du bar aussi, voilà, en guise d'acompte, en s'excusant, parce qu'il y a une petite tache rouge sur le billet. Puis elle va qu'à ses occupations. Aussitôt, le patron s'apprête à ranger le billet dans le tiroir caisse, quand soudain, un des poivrons du bar l'interpelle. « Jean-Pierre, tu me dois 50 € sur les dernières parties de carte. » Ok. Pour voir la paix, Jean-Pierre lui refile le billet de 50 € de la petite dame. En sortant, notre poivreau se rappelle qu'il doit encore 50 € au boulanger pour les galettes des rois des débuts d'année qu'il n'avait pas encore réglées. Il entre et lui donne le billet. Paf! Dans la queue, derrière lui, il y a le dentiste qui fait signe au boulanger qui connaît bien, ainsi que le poivreau, et s'exclame Eh Lyon, boulanger, 50 € là. Génial, c'est exactement ce que tu me dois pour tes 2 dernières visites. Oui, parce qu'il paye en liquide. Le boulanger rit jaune, mais lui donne à son tour le billet de 50 €. Le dentiste, à peine dehors, se rend directement à son QG, le bar du commerce. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas y aller chez le dentiste après qu'il soit passé au bar. Et là, il paie avec le billet de 50 € son ardoise de la semaine. Du coup, le patron lui offre un verre. À cet instant, un client entre pour réserver une chambre. Pas de chance, ben, paf, c'est complet. Mais à ce moment-là, la petite dame revient et dit à tout le monde soulagé, « Bon, finalement, j'ai fini plus tôt que prévu, j'ai plus besoin de la chambre. » Le patron de l'hôtel dit « Parfait, tout s'arrange. » Il lui redonne le même billet, la petite tache rouge, paf, billet que la dame reconnaît, et là, elle lui dit, en rigolant, « Merci, c'est sympa, mais de toute façon, il était faux. » Tout le monde a donc réglé ses dettes. Avec ce billet. Voilà ce qu'est la monnaie.
Voilà, la monnaie c'est une convention sociale, hein, ça repose donc sur la confiance, hein, elle n'a pas d'autre valeur que celle qu'on lui accorde. Voilà, c'est uniquement parce que certains cautionnent cette valeur de façon crédible que nous y croyons. Voilà. La croyance dans ce billet est tellement forte que c'est plus du papier, alors que c'en est, mais un billet de 50 €. Alors imaginez quand c'est une banque ou un État qui cautionne. C'est la fête du slip. Au passage, je vous redonne donc la définition d'une banque parce que personne ne l'a donnée ce soir. C'est un endroit où tu donnes ton argent pour qu'on te le prête. Voilà. Alors donc, vous n'êtes pas sans l'ignorer, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes endettés. Hein, nous sommes endettés. On nous le répète moins, mais on le subit quand même. Mais alors, est-ce que c'est si grave que ça? Alors, posons-nous deux questions. Quelle est la plus grande superpuissance du monde? Nous, il y a un mec qui croit encore. Un centriste. C'est lui qui va voter Bayrou. Oh la vache. Bayrou, d'ailleurs, la dernière phrase qu'il a proposée, on dirait qu'il cherche. Hein. Mais vraiment, j'y pense tout de suite. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je crois que c'est hier. Je suis inébranlable. Va passer un casting avec Morandini et on en reparle. Alors. Donc, quelle est la plus grande superpuissance du monde? Les États-Unis. Quel est le pays le plus endetté du monde? Les États-Unis. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant. Puisqu'on est en crise, on nous le répète sans arrêt, est-ce qu'on est en crise parce que nous sommes endettés ou est-ce que nous sommes endettés parce que nous sommes en crise? Hein? Et là, il n'y a plus personne. Alors, est-ce que c'est grave tout ça? C'est grave tout ça. Tout à l'heure, l'intervenant avant moi a fait un peu d'histoire et je trouve que c'est bien moi, je trouve que c'est génial de parler d'Internet, sauf des fois. Non, mais Internet, c'est génial. Moi, je viens d'écrire un bouquin dessus. C'est génial, mais si on ne fait pas attention, on va le prendre dans la gueule. Hein. Voilà. Alors, est-ce que c'est grave de manquer d'argent au niveau d'un pays, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle une dette souveraine. Pourquoi on l'appelle souveraine? Parce qu'elle n'a pas été élue. Non, mais tout se recoupe. Voilà. Alors, la première dette, je me suis renseigné, remonte, là on parle d'argent, à peu près à la création de la première pièce de monnaie. Voilà. Alors, et le monde existe encore. Alors, on a trouvé des traces de la première dette en Mésopotamie, en 2006, avant Jésus-Christ. Le communiste en short. Alors, tout le monde s'en fout, mais c'est intéressant. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'époque, mais ça c'est historique, le problème de la dette, du manque d'argent était plus simple. Par exemple, pour régler sa dette, pour l'effacer, on butait le comptable. Alors moi, je suis un progressiste, un humaniste, hein, je suis contre toute forme de violence, mais on a une liste. Voilà. Alors sinon, puisqu'on parle de monnaie, on parle d'économie, on parle de dette, on parle d'échange d'argent, la monnaie, il y a eu un truc qui s'est passé, c'était en 73, hein, Juppé avait déjà 42 ans. Oui, oh ben on va se le taper, hein, on est vintage. Ah ben on est paumé, hein, on n'a plus de repères, plus de valeurs, vous avez vu. Hein, et je ne sais pas si vous l'avez bien observé, pendant surtout le premier débat, là, quand il y avait les 7 nains alignés là, pour les... Culé et, tu vois, mais comme ça ne sort pas, ça se met dans son corps. Maintenant, chacun décide. Alors, donc la privatisation de la monnaie, il faut remonter en 73, hein, on est sous Pompidou, hein, autant dire que... Voilà, alors avant l'État, enfin tous les États, mais l'État français en particulier, pouvait emprunter à la Banque de France sans intérêt. Imaginez le truc. Voilà, et même ne pas rembourser le capital. Non mais c'est vrai, c'est un kiff.
Dès l'établissement de la loi Pompidou-Giscard-Mesmer, Giscard toujours vivant. Voilà, Chirac. Bon, je vais refaire une parenthèse là, mais ne prenez pas ça. Non, mais c'est vrai que quand on les voit tous revenir là à droite comme ça, puis même en ce moment, je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça reste entre nous. Hein, Chirac, des fois, on le regrette. Il est, alors que pourtant, enfin bon, bref. Mais là, il va mieux, hein, il va mieux. Mais ça, on a eu peur, hein, avec maman. Là, ils ont fait des. Cet été, il était allé à Agadir, ça allait bien, ils ont pris des photos, il y a un mec qui l'a interrogé, alors ça va, oui, j'adore l'Algérie, et tu vois. Et là, le problème, parce qu'on parle d'argent, on parle de monnaie, on parle de dette, on parle d'économie, ne prenez pas ce que je vais dire pour quelque chose de cynique. Alors là, mais, vous savez combien nous coûtent les 3 présidents qui ne sont plus en activité? On a encore 3 de vivants, hein. Giscard, bon, Chirac, hein, qui ne sait plus où il habite, et... Alors lui, si on veut... Alors, et il nous coûte chaque année, les 3, hein, 10 millions d'euros. Donc je lance un message à Bernadette Chirac. Si elle aime la France, comme elle le dit depuis longtemps, s'il est au service de la nation, débranche. Mais oui, voilà, regardez, c'est des idées simples comme ça. Avec ça, pour faire une école maternelle. Voilà. Hein? Alors, avant, l'État français donc, pouvait faire tout ce que je vous ai dit. Et dès l'établissement de la loi Pompidou, Giscard et Mesmer, ça c'est les plus vieux, là, vous vous rappelez, Mesmer. Oh la vache. Alors, en France, l'État a transféré le pouvoir de création monétaire aux banques privées. Voilà. Donc, l'argent a été privatisé. Maintenant, de toute façon, tout va devenir privatisé, pourquoi pas l'argent. Alors, cette idée de génie, pour l'époque, a fait des petits, et sera ensuite repris au niveau de l'Union européenne, dans les traités de Maastricht, et Lisbonne, etc. Voilà pourquoi on peut dire que la monnaie a été privatisée. Donc, nous devons, dorénavant, acheter notre monnaie auprès des banques. C'est même cette phrase, tu vois, tu te dis, on achète notre monnaie. Bon, voilà, en payant des intérêts. Voilà, et là, vous le sentez. Alors la justification de ce bazar, c'est évidemment la liberté, l'indépendance. Je ne vais pas revenir sur Internet, mais c'est ce qui est toujours mis en avant, c'est la nouvelle démocratie, c'est la liberté totale. Si on va un peu sur Internet, on se dit la liberté a des limites. Non, mais c'est vrai qu'il y en a certains, un forum de discussion sur Internet, le niveau, des fois tu fais la bosse. Il y en a certains qui donnent leur avis, c'est pire que ceux qui n'en ont pas. Voilà. Donc cette idée de privatiser la monnaie a fait des... voilà pourquoi on dit que la monnaie est privatisée. On achète notre monnaie. Alors la justification de ce bazar à l'époque, c'était l'indépendance, la peur de l'inflation. On a toujours entendu sur l'inflation. L'Europe a peur de l'inflation. Non, on ne veut pas. Par exemple, vous allez voir, moi je fais l'Europe, je suis l'Europe, moi. Hein. Je suis l'Europe. Et vous, alors à 3, vous allez faire inflation. Vous allez voir la réaction. Alors, 1, 2, 3. Ah, voilà. Alors, non, mais je veux dire, ça fait du bien d'être con de temps en temps. Hein. Alors, voilà. Alors, maintenant, ils ont peur, et ce qui est fou, c'est qu'on change, maintenant, ils ont peur de la déflation. Voilà, ils sont trouillards, hein, qu'est-ce que vous voulez. Alors que Michel Rocard, hein, déclarait, Michel Rocard, qui est quand même pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pas Che Guevara quand même, hein, qui déclarait fin décembre 2012, et là, moi, je suis d'accord. Tu vois, traduction, sans cette loi, hein, c'est lui qui a dit cette phrase, hein, moi je reprends juste ce qu'il a dit, sans cette loi de privatisation de la monnaie, notre dette serait à un niveau bénin, 16-17% de PIB au lieu de 100% actuellement. Des fois, on se dit, tiens, où est le pognon? Ah, il y a une piste. Et depuis 1974, j'ai fait le calcul, hein, pas moi, des spécialistes, on a payé 1300 milliards d'intérêts.
Ah oui, bah autant boire, hein. Non, mais là, des fois, parce qu'avec 1300 milliards, bah, je dis qu'on peut faire 2-3 trucs. Hein? Voilà. Alors, l'économie classique. Les transactions financières. Les transactions financières dans le monde, on a beaucoup parlé ce soir du réel, du virtuel. Là, on nage maintenant, on est dans une bulle. Hein. Les transactions financières sont à peu près, dans le monde, hein, à peu près, c'est pas trop parce qu'eux-mêmes ne savent pas, 73 fois plus importantes que l'économie réelle. Voilà. Donc on n'est plus dans la virtuelle, mais dans la science-fiction. Hein. Comme on en parlait juste avant, et c'est un magma impalpable, et c'est pour ça que, comme les gens n'y comprennent rien, dans lequel une chienne n'arriverait pas à retrouver ses chiens et un banquier ses enfants. Bon. C'est un magma a des produits financiers, hein, on ne va pas développer, vous voyez un peu partout, qui est le terrain de jeu de la spéculation par excellence. Voilà, c'est l'argent que vous avez placé dans une banque, qui l'investit dans un fonds, qui a racheté une assurance, qui a misé dans l'immobilier, assurance rachetée par un autre fonds qui est en train de faire faillite et qui va en revendre une partie et réinvestir dans une banque qui elle-même vient d'embaucher Jérôme Kerviel. Voilà. Et, rappelez-vous, après la crise de 2008, voilà, on nous avait promis, et le président Bob l'éponge, vous vous rappelez? D'ailleurs, on parlait oh, ça me revient. Rocard. Et ça me fait penser à Cahuzac. Ah, si, bah si. Si, non, Cahuzac quand même. C'est quand même moi, du quinquennat du président Bob l'éponge, c'est le truc qui m'aura marqué le plus. Parce que là, on parle d'argent. Il était ministre du budget quand même. Hein. Bah oui, c'était, vous vous rappelez le discours de Bob l'éponge pendant les élections au Bourget, comme ça. Notre ennemi est invisible. C'est pour ça qu'il l'a pas vu, il était à côté de lui. Tu vois, il faut comprendre. Bah oui, il l'a pas vu. Cahuzac, ministre du budget chargé de lutter contre l'évasion fiscale, qui est un évadé fiscal. Et là, tu fais, il y a un scénariste. C'est pas possible. Non, eux le font. Voilà. Et à savoir aussi que tout l'argent... Et alors oui, c'est pour ça que Cahuzac, je voulais un peu penser à Rocard, je pense que lui, pendant qu'il a eu son procès, Cahuzac, hein, résultat le 16 novembre, hein, normalement, il devrait prendre... Alors, 3 ans, évidemment, il fera 1 an et demi avec sursis, et sa femme, 2 ans. Elle est où la parité? Donc, Cahuzac avait dit, pendant le procès, je ne sais pas si vous vous rappelez que ça, mais cet argent qui est toute une organisation, la Suisse, Singapour, enfin, dès qu'il était repéré, il allait ailleurs, et il y a un circuit, hein, si vous voulez, je vous explique en sortant, et à quoi servait tout cet argent? Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase, c'était pour financer Rocard. Et là, tu fais, c'est le même scénariste. Non mais les mecs ne vivent plus avec nous. Il aurait pu dire c'est pour financer De Gaulle. Et quand on lui a dit, et tout ce que je vous dis est vrai, on est quand même dirigé. Bon, tous les hommes politiques ne sont pas pourris, attention, l'amalgame, on sait où ça mène, etc. Disons qu'une certaine odeur se dégage. Bon. Et quand on lui a dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant, quand Rocard était vivant? Enfin, il dit, ben justement, j'attendais qu'il soit mort. Est-ce que vous avez des questions? Alors, sinon, la nouvelle économie, donc cette économie dominante, s'il en est, repose sur un principe très simple. Voilà, nous faire penser au pire pour nous faire avaler le mauvais. Voilà. Le scénario est bien huilé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, mais à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si vous avez remarqué, très souvent, parce qu'il faut nous maintenir en état de peur, évidemment, parce que sinon, si on n'a pas le Traxir, quand on a peur, on a des chaînes aux pieds. Et les chaînes aux pieds, on avance moins vite. Le scénario est bien huilé. Théâtralisation, mise en scène, suspense. Allons-y. Par exemple, le lundi, les bourses internationales sont en train de décrocher moins 2,3% sur la place de Tokyo, Londres, New York, Paris, moins 3,4% à la fermeture. Le mardi, la chute continue. Sur les places internationales, moins 5, moins 10, moins 20%. La croissance est à 0. La Grèce est au bord de la guerre civile, les usines ferment. Défaut de paiement aux États-Unis. C'est pas fini. Le mercredi, ça continue. La zone euro va éclater, les dollars a disparu, le chômage explose, les magasins sont pris d'assaut, la ligne Maginot va être rétablie, la Chine va nous envahir, c'est la guerre. Et le jeudi, ça va.
Voilà. Alors, il y a des fois on se dit ils nous prennent pour des cons, mais là on en est sûr. Voilà, l'économie moderne, c'est comme le nucléaire, c'est un enchaînement dramatique de situations stables. Voilà, alors l'argent, le manque d'argent, autrement dit, bon, à l'échelle d'un pays, la dette, ce qu'on oublie très souvent, c'est le côté psychologique. Le côté, on est toujours, vous avez remarqué, on nous fait toujours culpabiliser. Je dis, c'est notre faute. Il manque de l'argent, on est endetté, nous on n'a rien décidé, on paye, mais c'est ta faute. Tes enfants n'auront rien. Tu vas leur laisser une dette. Salaud! Et nous, on est là, oh merde! On se fouette, moi je me fouette le soir, hein. Ah bah oui, comme comme Monseigneur Barbarin, Primat de la Gaule, et Père Bernard. Oh. Alors, non, on n'est pas là pour parler des enfants. Alors, donc la dette est quand même, et la dette donc l'argent, donc indirectement l'économie, est une des plus grandes manipulations psychologiques de l'histoire. Mais ça existait de tout temps, c'est pas nouveau. Hein, par exemple, les dictatures ont tenté toujours de faire culpabiliser les gens. Ça, on sait. Prenons Pétain, par exemple, hein, et prenons-le bien. Bon. Prenons Pétain. Chaque fois que je parle de Pétain, ça me fait penser au retour de la manif pour tous. Alors ça, c'est... Oh la vache, vous avez vu, il y a eu une manifestation ici le 16 octobre? Un manif pour tous? C'est une salle de faux cul ou... Non, il y en avait partout. Manif pour tous, ces gens-là, vous avez vu? Oh putain, moi je pensais qu'ils avaient disparu, tu vois, avec la lèpre. Non, ils étaient dans une sorte de coma social où ils étaient si bien, et ils ont ressurgi comme un furoncle, ils nous ont pété à la gueule. Oh la vache, on va l'avoir sur le dos pendant un moment d'année. Alors, prenons Pétain. Et quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a dit aux Français, c'est « Vous avez trop joui, vous allez maintenant payer les pots cassés ». Autant dire que Père Bernard n'était pas content. Oui, de tout temps, la culpabilité a une fonction très précise, c'est de paralyser celui qui se sent coupable. En l'occurrence, nous. Alors là où c'est fort, c'est, si on prend l'exemple de la dette, et on pourrait prendre l'exemple du progrès aussi. Tous ceux qui sont contre le progrès, maintenant, c'est pareil. Voilà, tu es contre, alors que la société évolue, certes, mais le cancer aussi. Bon. C'est que la dette et la manipulation qui va avec a réussi, d'un point de vue psychologique, à créer des solidarités fictives. Par exemple, alors, à faire croire que nous sommes tous dans le même bateau et co-responsables. Voilà. Prenez par exemple l'ancien Premier ministre, M. Fillon. Bon. Hein, François Fillon. Voilà. Qui avait dit, il l'a répété d'ailleurs, la France étant faillite. Voilà. Alors que moi, je n'y connais rien, mais normalement un pays ne peut pas être en faillite. Il peut faire défaut. Voilà. Mais bon, vous me direz, c'est... Alors... Là où c'est fort, c'est que la dette et la manipulation qui va avec ont réussi d'un point de vue psychologique à créer des solidarités fictives, j'ai dit à faire croire que nous sommes tous responsables dans le même bateau. C'est exactement, pour prendre un parallèle, l'histoire de l'éléphant et de la souris qui marchent dans le désert. Voilà. Alors, et l'éléphant qui dit à la souris, c'est incroyable la quantité de poussière qu'on soulève tous les deux. Et bien c'est ce qui se passe avec la dette. Et on parle de dégâts psychologiques, il faut comprendre, on croit généralement et fermement que la culpabilité suit par exemple un acte plus ou moins condamnable. Ça, c'est la pensée collective. Il y a un acte, un crime, et, par exemple, et ensuite, ou Big Bagnon, ou des trucs comme ça. Alors, et ensuite, vous vous sentez plus ou moins coupable de ce que vous avez fait. Eh bien, non, c'est absolument faux. Si il y avait de la culpabilité chez la personne après son acte, il est fort probable qu'il ne l'aurait pas commis avant. Voilà. La culpabilité, disait Freud, et là c'est gros niveau là maintenant, hein, précède l'acte. Donc la culpabilité, c'est plutôt un truc d'innocent, en fait,
Voilà, c'est d'où cette capacité que l'on a à se sentir coupable d'un truc que l'on n'a pas fait, et en l'occurrence pour la dette dont on n'est pas directement responsable. Voilà. On essaie, pour la dette, pour le progrès, pour le... On a entendu ça combien de fois, c'est oh, tu es anti-progrès, voilà, oh, tu critiques Internet, ah, va les rétro, réactionnaires de gauche. Alors, on essaie de nous angoisser avec une fonction très précise, comment ensuite se révolter. Voilà. Par exemple, dès que tu demandes une augmentation de salaire, tu fais « Ah, tu fous en l'air la balance des paiements, l'économie, arrête !» Donc, c'est donc très important, quand on parle d'argent, d'économie, de ne se sentir en rien co-responsable de ces histoires-là. Nous n'avons pas à payer les consommations que nous n'avons pas prises. Voilà. Et ça va, vous en avez pas marre, là, vous me dites, hein. Voilà, et là où c'est important, j'ai commencé comme ça, c'est où est le pognon? Alors, mais où est le pognon? Alors, il y a une piste. Il y a une piste, il y a eu, par exemple, le scandale, il y a quelques mois, du Panama Papers. Hein, il y avait déjà eu le SwissLeaks et le LuxLeaks. Voilà. Alors maintenant, il y a eu l'histoire du Panama Papers. Pourtant, souvenez-vous, en 2009, Gilles de la Tourette, culé, avait déclaré après une réunion du G20, les paradis fiscaux ont disparu. Ça va, ça va. Alors, eh bien, voilà qu'en 2016, ils ont réapparu. Eh oui. Alors, et même la semaine précédente, et c'est là où c'est quand même assez ennuyeux, c'est pour ça qu'il faut que ce soit nous qui prenions les choses en main. C'est pas que j'ai pas confiance en eux, mais je n'ai pas confiance. La semaine précédant le scandale du Panama Papers, tout ce que je vous dis est vrai, hein, souvent les gens me disent « Tu les trouves où tes conneries ?» Dans le journal. Alors, la semaine précédant le scandale, l'État français, donc nous, hein, l'État français a reçu le Premier ministre du Panama, la semaine d'avant, hein, pour, je cite, le féliciter pour sa lutte contre l'évasion fiscale. Et là, tu fais... Oh. Et c'est là qu'on a appris à l'occasion hein, qu'une banque française, hein, la Société Générale, hein, pour ne pas la nommer, Société Générale, qui a un compte à la Société Générale? Tu vois Heureusement que j'ai pas le syndrome de Gilles de la Tourette. Non, mais c'est pas grave, ça pourrait être pire, tu pourrais voter socialiste. Parce qu'en général, quand je demande dans la salle qui a un compte à la Société Générale, personne. C'est comme actuellement quand tu demandes qui vote socialiste. C'est deux trucs honteux. Avec la syphilis. La syphilis, d'ailleurs, ça me fait penser à Copé. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais vu dans le journal, parce que moi je lis beaucoup de journaux pour retrouver toutes les conneries. La syphilis, hein, donc la vérole, hein, a fait son retour en France. Mais le même jour, c'était dans le journal, deux articles, que Jean-François Copé. Faut-il y voir un signe? Alors, on a appris pour l'occasion qu'une banque française, la Société Générale, avait ouvert plein de petits comptes au Panama. Pourtant, normalement, hein, et légalement, les banques sont obligées de déclarer à l'État, donc au fisc, toutes leurs succursales dans les paradis fiscaux. Ça, c'est une obligation. Hein. On n'a pas à séparer des banques d'investissement des banques de dépôt parce que, bon, oubliez... Voilà, mais par exemple, alors comment les banques doivent normalement faire pour déclarer leur activité et leur succursale dans les paradis fiscaux? Par exemple, Société Générale, Panama, trafic de drogue et ministre. Voilà, ou alors BNP, Île Caïman, prostitution et FIFA. Voilà, pourquoi ne le font-ils pas? Eh oui. Et oui, je vous rappelle que le manque à gagner pour les caisses de l'État, hein, dû à la fraude et l'évasion fiscale, est estimé entre 60 et 80 milliards par an. Sur 10 ans, ça fait 800. On en fait des trucs avec 800.
Et alors, qu'en pensent les Français? C'est là où c'est pas facile, c'est là où c'est pas difficile de faire évoluer les mentalités. J'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein. Quand on parle de fraude, d'évasion fiscale, il y a eu on est vraiment une exception culturelle française. Si on prend le sondage sur j'avais pris à l'époque sur la fraude fiscale, juste après l'affaire Panama, on est en plein dans l'émotion là, réalisé sur des milliers de personnes. Hein. C'est plus une enquête qu'un sondage d'ailleurs. 81% des Français pensent que la fraude fiscale est immorale. Ok? On prend le même panel. 78% pensent que s'ils avaient de l'argent, ils feraient pareil. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais en conclusion, si on va arrêter là quand même à un moment donné, moi je pense sincèrement que la compréhension de l'économie passe par la population est un des grands enjeux de notre époque. Mais vraiment. Rien ne se fera sans nous, sinon où est la démocratie? Mais pour pouvoir participer au débat, il faut des armes. Voilà, il faut des armes. L'autre, parce que l'autre, à chaque fois on dit l'autre, l'ennemi, la banque, les financiers, les traders. Voilà, on est tous l'autre de quelqu'un. De toute façon, fait partie de la solution. Les économistes aussi. Voilà. Donc, bon signe, mais ça c'est vrai. D'ailleurs, la preuve, vous êtes nombreux ce soir. Les bouquins sur l'économie se vendent de plus en plus. Et ça, c'est très bien. L'économie commence à devenir sexy. On s'y intéresse. Voilà. Alors, il ne reste plus qu'à pousser au cul nos politiques dont la principale qualité n'est pas le courage. Voilà. Mais une seule chose leur fait plus peur que le marché, c'est nous. Voilà. Alors, une chose est sûre, il faut sortir du cercle. On est tous enfermés dans un cercle de pensée, moi le premier. Sortir du cercle infernal de pensée qui fait tourner notre réflexion en rond. Voilà. Rêver. Voilà. Faire appel aux forces de l'esprit. Voilà. J'ai l'impression souvent qu'on est passé du siècle des Lumières au quinquennat de la bougie. Mais comment rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant? Gros niveau à la fin, gros, énorme. Voilà. Dans la dictature de l'instant, l'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. C'est énorme. Merci. 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 Votez pour moi. Alors prenons de la hauteur, du recul, respirons, pensons, jouissons, rêvons. Si l'autruche! Si. Je vais le faire. Si l'autruche! Ne mettez pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Bref, des autruches avec les deux pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. Merci beaucoup. Merci. Ah. Merci Christophe, merci à tout le public. C'est terminé pour l'édition 2016 de Finance Fiction. Merci pour ce moment de rire. Et je vous donne rendez-vous... De rire, j'ai dit quelques trucs intelligents quand même. Hein, Ah non, ça non. Ça me prend pas trop pour un con non plus. Hein, Je t'ai repéré, toi, avec tes lunettes. Ouais. Bon, merci à vous tous. C'est la fin de cette soirée. Merci Christophe. Ouais, sinon, je pense que merci Christophe pour merci Christophe pour cet éclairage. Ces moments d'expertise extrême sur les voilà, n'en fais pas trop non plus, hein, parce que sinon. Non, parce que c'est pas finance fiction, c'est les finances tout court. Là, ouais. on a mis ça pour faire croire. C'est pour tromper. Mais en tout cas, c'est vachement bien qu'il y ait du monde, c'est vachement bien que ça existe, tout ça. Et moi, je reste persuadé, mais vraiment, je le pense sincèrement que l'avenir est dans nos mains, à nous. Hein. C'est à nous bouger. Hein. Ah oui. Bon. Ah oui. L'avenir est entre nos mains. Ah oui. Ne comptons pas sur les autres. Enfin, elle est entre nos mains. Bon, sauf quand on va pisser, évidemment. Hein. Quoique. Ne me branche pas cul, là, attention. Hein.
je vais pas le tenter, je pense que ça, non, ne tente rien. Je vais me faire tuer sur scène et j'aime pas tellement envie. Non, pas du tout. Ouais, allez, vas-y, conclue cette soirée là, qu'on aille bouffer. Ça y est, j'ai conclu, c'est toi qui relance. Merci, c'est la fin du spectacle. Merci à vous tous. On se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour une prochaine édition. Merci, au revoir.